to celebrate what has been a historic moment. And of course, it is a moment of celebration and it is a moment of reflection. And this day today, in 1965, 18 February, Gambia gains independence from Britain's colony. And that is why 60 years down the line, we are gathered here once again as a family, as a country to celebrate what has become a very historic moment for the Gambia. And this event is going to be presided over by the President of the Republic of the Gambia, His Excellency President Adama Barrow, who in 2016 became Gambia's third president. And of course, wherever you are around the world, thank you so very much for joining us on Eyeafrica TV, and we will bring you live event for this celebration, where of course former and current leaders of the country, citizens and invited guests are here this morning, of course converge at the historic McCarthy Square to witness this momentous occasion. And thank you so very much once again. Happy Independence, Gambia's 60th anniversary, wherever you may be, and thank you for joining us. And of course, we would be, of course, discussing a lot about Gambia's history as we also witness what is going to unfold here. The security forces are already here, paraded in their respective gears, looking very beautiful. The invited guests are arriving, the officials also arriving one after the other, and of course the pavilions also are filled by the Gambian citizens who have taken time to come and witness this very important occasion. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii ci Eyeafrica TV di leen ziar waaye di leen dokkale fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ak ci biti réew ngeen di ànd ak Eyeafrica TV si bés bu màgg bile di bés independence. Ñu ngi leen di ndokkale bu baax a baax. Xam ngeen ne tey ci talaata ji la yem ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeri février 2025 yem ak juróom-benni fukk ak léegi bu Gambia moomee boppam ci bés bu mel nii 18 février 1965 ci la Gambia moom boppam ci loxo tubaab bi Britain to be precise ñu moom suñ bopp moo tax tey ñu dajaloo fii ci njiiti réew mi His Excellency President Barrow ñu war a màggal bés bi mu doon bés bu mag ci réew mi loolu nag moo tax ñu teew fii tey incha allah ci Eyeafrica TV ñu fas yéene àndaat ak yéen ci bés bi comme ni nga ko yàgga di defee ak team bi yëpp ñu ngi fi incha allah dinañ ci waxtaan lu yaatu ci taarix réew mi waaye tey ci bés bi lan moo ci war a am ci kaddu yi ñu fi war a gaaral waaye tamit di wax ne kilifa yu bari commencé nañ teew ci jotaay bi am na ñu yegg si ba pare waaye am na ñi nga xamante ne ñu ngi ci yoon bi security forces ñoom tamit ñu ngi fi ak si nañ ñu ngi si seen taxawaay comme ni nga ko yàgga di defee pour pass bi xale school yi tamit ñu ngi fi su ko defee loolu yëpp dinañ ko gën a yaatal ci waxtaan bi Gambien si tamit ñu ngi yegg si ñu bari pour fekkee bés bi ndax suñu bés réew la ñu ngi ndokkalewaat ñëpp di leen dalalaat di leen wax jërë ngeen jëf su ko defee ci plateforme bi comme xam ngeen ne ni ñu koy defee team bi yëpp ñu ngi fi dinaa quickly jox kaddu gi Modou Mohamed Niang mu nuyoo ziar Gambian yi ba pare Mohamed Mbaye Garme moom it mu ngi fi mu nuyoo of course nee na MS Bojang moom tamit dina ñëw ci kàllaama Mandinka ak kàllaama Saraxule comme ni nga ko yàgg di defee incha allah ñu ngi leen ndokkalewaat bu baax di leen wax happy independence di leen jaajëfal bu baax a baax Modou Mohamed Niang nuyu naa la bu baax di la dalal ci bés buñ bokk bési réew mi bési independence di la wax happy independence bàyyi la nga nuyoo ak Gambien si nuyu di la ñaanal happy independence di ko ñaanal Gambien si yëpp di ko ñaanal ñi si plateforme bi yëpp Mohamed Mbaye Garmi Nene Bojang yow si sa bopp ak Gambie bi yëpp ak rawatina ñu nekk si biti jamono ji nga xam ne seen xel yëpp mu ngi si réew mi di seetaan li nga xam ne mooy Eyeafrica TV si bés bi nga xam ne tey juróom-benn fukki at bu Gambie moom boppam ak léegi loolu moo tax ñu ñëw fi tey jile loolu la tombé su ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di am mbégte bu baax a baax teewaat fii loolu sant yàlla la bu baax xam nga daaw ñu ngi fi woon ren tam ñu ngi fii dañ ci sant borom boobu bu baax mu ñu fi bàyyi parce que am na ñi nga xam ne ñu ngi fi woon ak ñun waaye tey borom bi yóbbu na leen te loolu yàlla ñun bàyyi nañu fi kon dañ ko si sant bu baax julli si sang bi di ñaanal réew mi jàmm ji fi nekk gën a continuer parce que Amadou lii firnde jàmm la jàmm rek moo mën a tax lii di am kon ñu ngi ko si sant bu baax waaye nag comme noo ko waxee rek jar na jàngat bu baax jàmm tam soo ko amee da nga koy jàngat seet noo koy téyee ak noo si mun a def ba fi nga neewoon daaw romb ko ren loolu nag dafa war a am si nit ki
am si doxalinam am si réew tam am tam si askan so loolu dafa am solo bu baax sant nañ yàlla bu baax amaan mbégte bu baax di wax gars yi rek ñu ànd ak Eyeafrica TV lépp li nga xam ne xew na fii si Banjul si baye bu mag bi Makati Square dina leen ko dégtal si ni nga xam ne noonu ngeen ko bëggee di nuyu Gambien si nekk si biti yëpp di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu président bi di ko wis tam happy independent ak gan ñi ñëw yëpp yàlla def ñëw dinañ fi gis aada ak cosaan yi am solo su ko defee ñoom ñu delluwaat si jàmm jërëjëf Modou Mouhamed Niang incha allah comme ni ngeen ko gisee noonu ci seen screen si gis ngeen baye bi mu ngi commencé taaru suñ takkader yi taxaw nañ ci ñu solo bu rafet askan bi tamit ñu ngi teew comme ni ngeen ko gisee incha allah comme ni ko ñam waxee léegi dinañ leen di diktal incha allah lépp lu fi ruusee ci xew-xew ci ay taxawaay pour ngeen of course yéen tamit ngeen mun koo gis nga mun a enjoy comme niñ ko nekkee fii su ko defee dinaa dem ci neene rek ci kàllaama mandinka dem ma ñëw ci garme ci moom tamit mu nuyoo neene ngee konton somandaɓe ñaadi bi mu independent lugandiri ngee bula ye gambiyankol konton Independence Day. alhamdulillahi rabbil alamin amadou kal tentu kal jayi kam mobe tentu ke jayi lamurlal banko kan ani banko e bantala ka fay ko al bismillah ate special programme o mi yalon ko Gambie be la programme o Gambie be kayakar minna wolom independent woti e kamari mansat la tentu ka jayi ani lamurlal banko kan banko e bantala milba jibe kan ani milba jibe la mba falale ko al bismillah ate Gambie la sanji taworo ka jura ka ke nyon tamoti e nimu fendete mi yalon ko banko bele dentala not kafa ko telmin dam mabe jang bar halmin ba suwo ko ne banko e bantala woto nimu konton dirolti anin tentiro ni jeyro ka ala tala masatalla ka tentu e to momina Gambie fele ay sanji taw woro soto bini ngam fonso tibabol bulo kono kana saintema a better bakala amal thank you very much. All right, abarka bake name MS Bojang, of course yemem fo ufana kumayata baka. This is a very special day for the Gambia. Garme yowet ñu nuyu la ñu am mbégte ànd ci bés bu am solo bile ñu bàyyi la rek nga ziara wanta Gambien si ci bés bi nga xamantene ñëpp ñoo ko bokk ñu ngi fii ci Makati Square tey. jërëjëf Amadou maa ngi nuyu ñi ma bokkal jotaay bi yëpp di nuyu Gambien si seetaan ci biir réew mi ci biti réew bis bu am solo muy bis bi nga xam ne ni Gambia mën nañu wax réew Gambia ci la juddu ndax ci la moom boppam ni ki ni ko nit ñi waxee tey ñu toog fii Gambia màgg ba am juróom benn fukki at ci ay at bu doon nit mën nañoo wax ne Gambia fi mu toll nii mag dikk na ndax boo demee ba am juróom benn fukki at ci juróom benn fukki at yooyu nag tey ñu nar koo màggal nekk fi nga xam ne mooy ci Makati Square nga xam ne bis la bu am solo wala barab la bu am solo itam bu ñuy wax li nga xam ne mooy wàllum citeñ muy independence ci réewum Gambia kon loolu lu am solo la kon tey bu ñu nekkee file war koo waxtaanee waaye ñëwuñu rek ngir màggal li nga xam ne mooy juróom benn fukki at yi nga xam ne ni Gambia am na ko waaye taxaw seetlu boo xam ne dina ci am daf ci ay jàngat daf ci li nga xam ne itam mooy ay waxtaan xool fan la Gambia toll ci juróom benn fukki at ndax yàgg nañ di màggal li nga xam ne mooy Gambia moomu boppam gi moom boppam waaye itam taxaw seetlu bi daf ci am solo ni ki nit nga xam ne Eyeafrica TV daf koy faral di defee ni ki itam sax niñ ko yàggoon a tàmbalee di defee ci weer bi bu mu teroo ak léegi kon tey ji dinañ ko continuer di def di gën a waxtaanee li nga xam ne mooy réew mi di defaat taxaw seetlu yu bëri ci lu bëree bëri boo xoolee ci wàllu li nga xam ne mooy mbay meeg ci yu bëree bëri muy koom gi dinañ ci gën a mën a waxtaan Amadou kon dama lay bàyyi joxaat li nga xam ne rek mooy kaddu gi ba ci kanam. incha allah waxtaan bi comme ni ngeen ko gisee noonu ni ko Garme waxee président Diomaye Faye bu Sénégal ngeen di seetaan loolu mu ngi door a yegg si ci réew mi moom bokk na ci gan yu war a fekkee ndaje bi tey foog naa ne vice président waa Mohamed BS Diallo moom moo ko dem teertu ji gis ngeen ko noonu déggoon nañ tamit si xibaar ki nga xamante ne mooy Guinée Bissau seen président bi di Umaru Sissoco Embalo moom tamit war naa teew bés bi ci niñ ko déggee woon incha allah gis ngeen président Bassirou Diomaye Faye bu Sénégal mu ngi noonu yegsi na ci Banjul International Airport pour mu ñëw fekkee bés bu am solo bile mu doon bés bu mag pour réew mi su ko defee lu ñu war a waxtaanee ci bés bi bari na foog ñu delluwaat ci gannaaw ci taarix fàttali bés bi lan moo ko waral ñu def ko jàngat kon niñ ko waxee. Well, ladies and gentlemen, once again, as you have just seen moments ago, that was the arrival of the Senegalese president, His Excellency Bassirou Diomaye Diakhar Faye of Senegal. He just arrived or landed at the Banjul International Airport. He is here to
of course, witness Gambia's 60th anniversary celebration. It has been a long journey, like I said, but just to reflect a bit, of course, this day happened after our forefathers, led by the late President Dawda Kairaba Jawara, and of course among other prominent figures of the country, the likes of Francis Small, Safari Mansingate, and the only survivor of that delegation to Marlborough, that is of course the famous MC Cham Senior, and of course he's also a figure that should be celebrated because he is lucky and of course to witness this very, very important day, that is Gambia's Diamond Jubilee, 60 years of independence. So it was that group of prominent Gambians who went to London to negotiate, to discuss, and that led, of course, led Gambians to independence. And it is a moment, or it's worth reflecting how they have sacrificed or did their utmost best for Gambia to gain independence. So it was a crucial moment for the Gambia. And eventually, 18 February 1965, Gambia's flag was raised. And that's where we end our, of course, colony from the British, and we own ourselves as a country. But of course, there's a lot that we can talk about, whether we are fully independent. There are different arguments on that, but probably during the discussion we will dwell much more on that. And of course, aside from that, Sir Dawda Kairaba Jawara became Gambia's first Prime Minister, and then later the first President of the Republic of the Gambia for more than 30 years, and eventually in 1994 he was toppled over by a military junta led by Captain Yahya Jammeh at the time, who eventually also became president, in July 1994, which was another turning point in Gambia's, history or trajectory, politically, if you like. And of course, Jammeh was also here as president for more than 20 years. 22 years he ruled this country until December 2016, when President Adama Barrow, under a coalition ticket, also, was ushered in by the Gambian people, of course, to become Gambia's third president. It was just a brief history to why we are here. And of course, 8 years down the line, President Barrow is going to preside over this celebration of Gambia's Diamond Jubilee, and it has been quite a very interesting and eventful moment for the Gambia. A lot of things has happened. Of course, we may not be able to digest or to reflect on all of that, but of course we will take time to do that. Well, mon jang kon ni mako waxe legi di bes bi bu amé fokk ñu jéma delsuat ci gannaaw tuuti fatali bes bi naka la ñëwé ndax jékki wuñ rek am suñ independence comme niñ ko waxé, wala jékki wuñ rek mom bop dafa am ñi nga xamanteni ay doomi réew la woon, doomi réew yi nga xamanteni dañ amoon solo ci réew mi ci jamono jooju, comme yeneen réew ñi ngi ko doon defee, ñoom tam ñu jóg simmeeku dem waxtaane ji. xam nga am na réew yi nga xam ne dañ xeex pour am independence, ñun dañ dem négocier waxtaan be ñu jox ñu si independence. Bokkoon na ci ku ko jiite mooy Sir Dawda Kairaba Jawara, mu nekk first prime minister ci réew mi, nekk tamit first president. Am ñi mu àndaloon ñu mel ni comme ñoom Gaba Jahumpa, ñoom Francis Small, ñoom Safari Mansingate, ak tey ki nga xamante ne moom rek moo dund jamono ji fekkee ko bokkoon ci délégation boobu di Mamadou MC Cham Senior, mu ndokkale ko ci bés bi ndax moom tey moom rek moo kuy dunda fu bokkoon ci délégation boobu. Ñoo demoon négocier dellusiwaat ñu moom suñu independence. Jawara ñëw nekk prime minister, nekk président ba tey Jammeh ñëw président Barrow tey mu tombé bés bi. Dafa mel ni lu bari jaar na fi, waaye loolu tamit dafay baax pour ñu fàttali xam ne am na ñu def dara ba ñu mun a am lii tey. fekkee rek war ngaa bàyyi xel démb ñu ko fekkee woon, te comme ñoo ko waxee tudd nga cosaan bi fi mu jógee, président Jawara comme noo ko waxee, soo bàyyi xel history bi dina la indi ñoom Balaga ba joxum nga tudd nga ñëpp, ñooñu ñëpp seen taxawaay démb tey moo tax yëf yi mel nii yàgg koo màggal comme nu ma la waxee tey màggal gi si jamono ak si fii nu mel nii. am na time yi nga xam ne suñ ko daan màggal radio rek moo day ñëw comme ni ñu ko daan baax di defee, te béréb la woon si Independence Stadium rek foofu la nit ñi doon xaj, foofu leen daan màggalee li nga xam ne mooy independence. yaakaar naa ne président Jawara nekk na fi ba nu mu fi jógee luñ ko màggal yëpp luñ ko màggalee Independence Stadium ba kaw fële. xam nga tam tur bi dafa xaw a ñu roog moom. moo tax ñu tuddee ko doon si ànd ak buuram diiru lu mu fi nekk
daanaka lu ëpp fanweeri at Jammeh tam ñëw li si gën a bëri moom tam si Independence Stadium la ko defee so te ñooñu ñëpp am nañu fi des comme noo ko waxee MC Thiam Junior moo ci des Ba Kalilu moom bu yàggul la ju boromam moom tam bokkoon ne moom ak MC ñoo fi desoon si ñoo xam ne ni fekkee ne lu bëri lu mun laa wax lu bëree bëri si li nga xam ne mooy fekkee ñoom duñ la waxal luñ bind donc dañ ko dund xam nga historien am na ñoo waxal la jaar-jaar yi yëpp waaye ñooñu tey ñoo la mën a wax fu mu jaar ak ñu ñëwee yëpp ndax ñoom dañ ko fekkee ifin waxtaan la ci penco Gambia nag am indépendance te gàdduwul fetal gàdduwul jaasi gàdduwul dara si waxtaan mu am ko si njëkk ak tiranga wane si tam fulla ak fayda suñ mag ñooyu suñ maam yooyu wane woon fulla ak fayda buñ koo dox donte la sax am na ñu nga foog ne foogoo ne sax duñ ko mun waaye ñoom xeebuñ seen bopp si jamono jooju ba gëm seen bopp dem dëggal seen bopp ba am liñ am tey def téye ko mu rafet ñu jébbale ko si ay loxo ba tey mu agsi si suñ loxo yi moo tax te loolu la war naa tax ba pour sa bi bu mu réeree si ñun parce que ñooñu amuñ dara liñ leen a wax taxaw ne réew mi bu baax a baax ba tey réew mi moom boppam si mbiri doxalin su ko defee loolu am na solo bu baax a baax ñooñu daal jar na bàyyi xel te ñooñu ñu si bëri seen yaa ngi fi seen léppam fi waaye lu ñu defoon yëpp réew mi leen ko defaloon defaluñ ko woon di ko sax seen famille waaye history bi leen mën a ñàkk tudd ñu si bëri si ñoom nekkul fi ñu bëri dem neen ñaanal leen yàlla rek ñoom itam fi ñu nekk gënal leen fuuf fuñ jógee ba nga xam ne ni xeexe neen pour indépendance bi am te jaasi jagut dara jagut benn leen ko amee si jàmm boobu ba léegi moo continuer di am loolu am na solo bu baax a baax bu pourse bi réeree daal si ñun parce que mag ñooñu am na solo moo tax ren gars yi def nañ lu am solo boole leen si benn posta nit ñi li leen gis loolu dafa am solo amoon na solo ak lu munta men nit mënu fee far mukk ku mos a nekk président turam mënut a deex nit mënu fee far tukk ku mos a nekk vice président nit mënu fee far ñi fi jaar si ministre ak yëpp boo ko mënul far nag indi ko rek su ko defee loolu dafa nekk bennoo te bil boobu yooyu soo jógee Serekunda wala Westfield di ñëw Banjul yaa ngi ko gis si yoon bi tey nga gis sa Fariman Kingaate nga gis sa Dawda Kairaba Jamara former president Yahya Jammeh of course ak président Barrow loolu message la waaw te loolu li nga wax ne ñooñu seen taxawaay ci réew mi kenn mënu koo génne ak lu mun ta xew donte ne mën na gis ne mun nañ ci utee gis-gis ak xëy na nuñ koy comprendre but li am la lu bokk ci réew mi la lu am solo la fii ba ay ñu ko màggal téeméeri at wala ñaar téeméeri at ñeneen ñiy ñëw after ñu dinañ ko wax ifin bii sax dinañ ko wax dinañ la wax système bi préparation bu si amoon nu mu rëyee woon nuñ ko pare woon xam nga 50 bi tam Yahya Jammeh nii la ko waajale woon because daanaka ñeent fukk juróom ñaar fukk lim yooyu dafa am solo ku fekk si bopp réew mi da nga ci bëgg a def lu rëy loolu moo tax tey taxawaay bi am na solo bu baax a baax waaye daal buñ fàtte ñooñu te di ko jàngal ndaw ñi dafa am solo bu baax te comme ni ma ko waxee ren niñ ko defaree rafet na trop waaye tam noonu mandarga yooyu noonu la war a demee si bépp place bu nga xam ne mu ngi si réew mi laajte nga taal ñooñu nekk foofu wala laajte ñooñu seen tur nekk fa nañ ko fa def parce que kenn mënatu ko génnee si liste bi loolu la yàlla dogal jërëjëf loolu am na solo xam naa dinañ ci gën a ñëwaat incha allah ci biir waxtaan bi nee ne of course just as I have just said Gambia's independence was of course pioneered by some great men and women of this country who sacrificed in so many ways. Of course for other countries they have fought to gain their independence, but for one reason or the other Gambia negotiated or preferred discussions to attain our independence. So I think the likes of Dawda and the delegations or people that are part of the delegation that went to Marlborough House in London to discuss with the British at the time worth remembering in such a day. But equally, our leaders who have served the country in different capacities, our former presidents, the late and the former President Jammeh, all have played a part to this level we are. Ngalone wofanam kumayata pour nga remember. Amadou abaraka bake ni mo fenete mi nga kumada bakal ni nata hadamadi ya fanala fenno mi ya lonko records le kala records sul kam so gambele independeno molle amuta ya nyini ya doku ya bara wol botaje dol natanam wol fana botaje dol fana natanam so dunya fam bol nyama ni be nyaton kayara nin do danta daming do kata wolto. So the most important thing mingana important a better wolo nin ko ngajele ko Gambia sanje taworo amanke tili worot taworo amanke lokun worot ke sanji woro bare ming important wolo sanje taworo we are talking about 60 years what's it sanje taworo ning sa jawara faraman singat wol kata mo kotengol liyalon ko wolle bulo ni singol be dum to try their level best
pour kaje ko ka independent o bondi andong nyaye kuma clean foje is very important by then technology must expand by then kala malo na warta maybe talk about radio television man siya but they try their level best pour ka effort ke kada tibabo le ka ko until we want to stop left aside ale danjang ale interfana nga tenteng and then ming ila dream nata ake tonyati so 60 years holding abe kuma so fanala they try their effort but abe bonon ko laje the beauty of the Gambia wala ndiko na banal je silo kam banal mi yalan ko da safra man singate bijene ya understand wo boring ko laje Sadawda Kareba Jawara abe tole wo boring ko laje di former president Yahya Jammeh abijele Adam Barrow abijele dunia sala dunia ka nyawonya ita wo tutuno la you have to call them former president, late former president, and the former president. So, wal palaso niyo marabanko nyato ko bonno. So, wolong Gambia ngolde. Wala ni red, white, blue, white, green, it combined to make beauty of the national flag. So, Gambia, nyanda kay yakar mi wolong ko. We have to come together under one umbrella. Nga ba ostamba ko ke non tawat. Because abanyamin science intending kas sambalum ite minno do fana minno. Let us push Gambia ke nyon tawat. Bari nga molten to bake Amadou milialon ko. Ye kelo ke Gambia. Long time ago ye kelo ke Gambia wati jantambira pour ka Gambia bondi. Because of those people, nga MC Cham senior ngale interview jele. On that day, I feel so emotional. Nga joko dengena tonya. Ya kubaleke. Sadawda Kareba Jawara wal even the former president Jammeh wal be kata ku kele pour kaje ko kafta bima. So na man chimpado da, you know, bita kuman la kafoko we are jubilating like the 60 years anniversary. So akumata baka nimu pene mianko ngalong peno mialonko msafono happy independence because kumosa jampa nyawo nyanyama mbesela nyolo kumola kan happy independence Gambian kol milbe banko e bandala min nene sita Gambia pang wala ye fensoro Gambia rek mbabule happy independent akumata baka all right barka bake ngalo ne be murune kan nyato sarahula kan fanan foye je demandi maaje inshallah thank you very much nene garme ñu ngi ci Makati Square béréb bi ci boppam dafa bokk ci taarix bi ndax fii lañ ekkati woon suñu flag bi wàccee bu tubaab bi ñu ngi fàttale ko léegi ñi nga xamante ne mooy suñ kilifa yu am solo yooyu taxawaay buñ defoon ba ñu am da gis-gis ñu demoon ne waxtaani ba ñu mun a moom suñu bopp te mun nañ cee jàngee dara Gambia jàmm bu ñoo dund tey lu yàgg la parce que ute nañ ak yeneen réew yi nga xamante ne ñoom dañu xeex daanaka ba mun a am moom seen bopp te béréb bi kon ni ma ko waxee tey dellusiwaat fii loolu mbégte la war a doon ci Gambien bu nekk. am na solo Amadou xam nga boo xoolee nit ñi comme ñun sax ku ci sa bisu juddu dellusiwaat da nga koy màggal moo xam noo koy màggalee. ni nga ko waxee dafa am solo comme tey fi nga xam ne fii lañ toog nii muy ci Makati Square barab la boo xam ne barab la bu am solo ci réewum Gambie wala ci taarixu Gambie ndax boo xoolee ci Mboro muy history lu bare nettali nañ ko ci nu mbir yi demee ak ñi ci àndaloon yaa ngi koy wax waxtaan bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal foofu ca Marlborough House ñi nga xam ne ñoo demoon di ndiiraan gi demoon maanaam délégation bi nga xam ne demoon nañ pour mën a waxtaan maanaam négocier pour Gambia mën a moom li nga xam ne mooy boppam tey leen rek laa xam ne bëgg naa ko ci wax nañ ci lu bari bi nga xamee ni Gambia am na juróom benn fukki at am na yenn billboard yoo xam ne ku nekk ak gis-gis boo xam ne am na ko ci waaw yéen am na loolu ci jot a wax waaye man fi may jàpp rek mooy dëgg la ci taarixu réewu Gambia amul kenn ku ci mën a far kenn ci ñi nga xam ne jiite nañ réew mi ndax loolu yàlla moo leen ko mooñale woon ne ñoom dinañ mën a jiite réew mi waaye léegi comme wax nga ko ki mel ni Mamadou MC Cham Senior moom mi nga xam ne bokkoon na ci délégué yi demoon fi nga xam ne mooy Marlborough House ngir mën a waxtaanee réewum Gambie ngir mu moom boppam jógee ci nooteel lañ ko mënoon a wax. parce que tubaab bi dañ yore woon Gambie. ci noo xam ne neexutoon Gambie. ci seen doxalin. boobu waaw kay. waaw di buumi. léegi kon tey bu ñëwee ba war a màggal juróom-benn fukki at ku ci mel ni Mamadou MC Cham Senior. yàlla dogal moom mu bokk ci ñi nga xam ne ñi ngi dund ba tey te bokkoon ci ñu demoon négocier man pour man bu ñu waroon a comme ni ñu ko waxee dañu waroon a image yi nga xam ne ñu ngi ko def ci biir boot yi ku ci mel ni Mamadou MC Cham Senior Gaba Jaxumpa ak Edward Francis Sumol jéem leen cee boole mënoon naa ñàkk sax ñu boole ci président ci obviously nit ñi xam ne ñu jiite réew mi mbot ñi nga xam ne ñoo tax ba tey ñun mën a ñëw jiite réew mi maanaam ñoo bokkoon ci ñu doon négocier tey li ma bëgg a wax mooy
soo xoolee Gambia négociation bi gars yi def noonu xeex la xam nga xeex bu ne dafa am façon booy xeexee waaw xeex du ngànnaay rek waaye bañ dem waxtaan def sa stratégie communique waxtaan ba moom sa bopp loolu tamit xeex la beneen bi itam mooy dëgg la ñu ngi màggal juróom-benn fukki at xam naa dinañ ci ñëw ci kanam fan la réew mi toll waaye waaw kay but dëgg la président Barrow tey ci kayam la màggale juróom-benn fukki at yu Gambie am nga ñëw Yahya Jammeh amoon na fi yoon ki nga xam ne tamit mooy Sir Dawda Kairaba Jawara amoon na fi yoon léegi ñoom ñëpp ku ci nekk am na loo defal réew mi am na lu la bët bu la réew mi di xoolee ak ñoom ñëpp nag ku ci nekk waaye li ma ci waroon li ma nga xam ne seetlu naa ko ci loo xam ne foogoon naa ñu bëri war nañ ko gis mooy tey jii nit ñi dañ bokk ci independence léegi billboard yooyu yi ñu war a defet nekkuñ di celebrate présidence dañ nekk di celebrate Gambie njiiti réew yooyu nekkul ñoom ñooy Gambie waxuma ne waruñu nekk foofu de wax dama am jàngat bu ma si bëgg a def nekkul ñoom njiiti réew yi ñoom ñoo nekk Gambie Gambie lu tax ñu ne Gambie mooy nit ñi askan wi léegi tey askan woo dafa am fuñ jugee am ñi taxawoon léegi dafa baax ñu gis photo Edward Francis Sumal si benn billboard benn xale ne kii mooy kan ñu ne ko kii mooy Edward Francis Sumal bokkoon na ci ñi demoon Marlborough House ngir discours ngir Gambie mën a am independence ngir xamale ak jàngale very good dina doon jàngale dina doon tamit xamale parce que tey am na ñuy wax Edward Francis Sumal am na ñu ko xamut am na ñu ko des a xam ndax Gambie bëriwuñu ay barab yoo xam ne tuddee nañ ko suñu ay kilifa yoo xam ne am na lu ñu def ci réew mi Francis Sumal moom xanaa former président Jammeh moom moo ko indi mu mooy tuddee ko Edward Francis Sumal exactly yaa mais bi Gaba Jaxum Papa am na school boo xam ne exemple bu nekk fii nii yaa mi ngi noonu des na ni mu waroon demee waroon nañu am ay exemple Gaba Jaxumpa Street Edward Francis Sumal Street yu mel noonu dafay tax duñ leen mun a fàtte parce que history Gambia ku mel ni Edward Francis Sumal mënuñ koo fàtte ndax yaa ngi fàttele ko time bi muy yëkkati flag boobu di wax ne ñoom duñ fay taxe te amuñu ku leen nekkal boo xam ne daf leen di nekkal ñoom maanaam proper representation loolu noonu xam nga démonstration la boo xam ne mi ngi wane ne dañ war a moom suñu bopp ci lépp waaye dañ war a am ñu mën a teewal kon kooku waruñ koo fàtte war nañoo fexe ba am fuñ koy def nit ñi di ko mën di gis soo man pour man daal fi ñu àgg si ni MC Cham Senior waroon naa moom it gis boppam waroon nañ ko xaw ma ndax mais bi invite nañ ko mu ñëw fii waaye taxawaay bi daal boole woon ko ci yëf yi ba mu yëg ne boppam tey réew mi am na luñ fi ñu ko teg waaw definitely ndax moom itam ñu bëri sax jàpp ne foofu dafa ndax lii dafa waroon doon parce que tey celebration la ñu koy celebrate ndax ku ne ak style bi nga koy celebrate waaye moom waroon naa nekk ci digg bi ci digg bi ñu xam ne tey yàlla def na ne moom kese moom moo fi des ci ñu demoon ci négocier bokkoon ci délégation boobu very good so man waroon na see gën a gis boppam daal xaw ma nag ndax invite nañ ko pour mu ñëw teewee ko waaye waroon naa gën a yaatu daal ok loolu am na solo jàngat bu am solo la ñi ko Mohamed Mbaye Garmi inde ñu gërëm ko baax a baax jose quick one rek musidɓe yiɓɓe meɗen salminan kala ka wawɗo wontirde fen ɗo min andintine en tukiɗo dara Eyeafrica TV meɗen wonani on ɗo Makati Square ɗon andi hande woni independence leydi Gambia gila Gambia heeɓi independence hande ko ɗum waɗi hannde o yii jama on fof no ɗo kilifaɓe ɓe hewɓe hiɓe ɗo président Barrow o ara yiidi yeeso seeɗa kono ministaɓe ɓen e yimɓe hewɓe dal ɓe annduɗa hoorema ko kalifaɓe ka leydi woni ko opposition woni woɓɓe goo ɓe fof ɓe hewtiɗo ko pour ɓe tawe ñalande hannde nde annduɗa hoorema duuɓi 60 hannde gila Gambie heeɓi independence 1965 ko ɗum waɗi hannde Gambie fof no ɗo e wonɓe ala ɗo ɓen kadi haysi ɓe woɓɓi iɓe woɗɗi hakkille maɓɓe fof no hannde no Gambie on yii police aɓe ɓen walla e militaire ɓen security forces ɓen fof ɓe ɗo eɓe ɓorni ha ɓe laaba pour match pass on sukaɓe school ɓen kadi hiɓe ɗo yimɓe ɓen kadi yalti ka pavilion ji ɗin fof heewi pour ɓe tawe nde ñalande hannde on andi balɗe duuɓi 60 wona balɗe walla lebbi 60 ko ɗum waɗi hannde meɗen salmina Gambien kala ka on tigui wawi wonde meɗen wiya on happy independence ɓay ko Diamond Jubilee hannde ɗum wona waɗe ɗo celebrate e yeeso seeɗa kilifaɓe ɓe hewtay ɓay nane on haara ɗo noon yii président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye o hewti ka nder leydi pour o tawe nde ñalande hannde min nani kadi hibar wondema Guinée Bissau président o wawa kankadi o hewtay ka leydi pour kankadi o tawe ɗo Oumaro Sissoko en Mbaalo ko kamɓe ɓe foti tawede kilifaɓe ɓe ara ɓe tawe ɓe tawta président Barrow e nde ñalande ɗe anda hoore ko ñalande leydi ndi ko ɗum hannde
addi jama on ɗo meɗen salmina on kala kawoɗo wontirde wonɓe ka nder leydi e wonɓe ka gaɗa leydi mum fof on salminama meɗen wiya once again happy independence ɗo ndaara kadi Eyeafrica TV e dow ɗum ɗon continue on ndaaron Eyeafrica TV yaadon e amen si Allah jaɓi kala ko wawi wonde ɗon yiyana e hoore mon min aduna on inchallah no kala ko annduɗa hoorema dal ko ɗum waɗɗo hande on jarama Nene, just quickly in Sarahule you just summarize what has happened, what is happening, what has happened probably so far, and why we are here today, because it's a special moment for the Gambia. It's a moment of celebration, like I said earlier, but equally a moment of reflection. ngati na mare muda haw jamu nangiri makas ko banjun jamani ke kam be gane Gambia o kara o sukara ay keta kuñinde dangi halle o tina da waka masalana nangir jamane sellanga jamane kama jamane sellanga torbe ga hayndini nangir Eyeafrica TV o ga dingra kebe kena makas ko o ga ere kenya ne Gambia gara tanno messi ne kita wakati be iga gretti babu ku marande ke no gondi nalli i me marande ke no gondi o tron tigana o soron masalana humbenu soron kube igara tam tan sirungutu tan haka sirungutu ko na Gambe bagandi tibabu num maka nan sikiti menu nanti jaman ke era wa dengene soronga kun no gon humbengni sa farman singati nandaga bala haba jakumba nandaga sa nandaga kairaba sa dawda kairaba jawara kendo soroga bu punya daga tibabu num kara tibabu num ganyi marande kenya na Gambe no kedi nanti kita awase orwa du dengen ken no kedi higa benya ken no gondi ken tamu radio makite hoton makite humbenga kide kenya ni kalbem banan sandini digamro digamu migar jamane ke bagandi lenki jamani ki hagara tandu mesine kide ken tandu mesine president baro kenya nan kana kaunga kenya nya jamane kana kinga ko na tandu mesine ke na celebrate ken celebrate ke kenya nya nyagal tay anke ngani ko khay anke ngrimina angri Gambia lenki kunya na tandu mesine kide ken do met tandu mesine ke nogoni president sa dawda karaba jawra ada tanji ke do sino man menya ken dangi halle Yahya Jammeh the former president of the republic ken kada wonnenya ken gegirno lenki That's the arrival of the First Lady, Her Excellency Fatoumata Barrow, and of course alongside with the Second Lady, if I can call it that way, of course Sergeant Barrow. They are just arriving there, as you can see, dressed in their attires in blue, looking majestically. They are walking towards the VIP, and they will be welcomed by the officers and the dignitaries. And, this is quite a moment. And I know pretty much soon, the main man, the man of the moment, if you like, the man who would preside over this event, the president would also be here to preside over. But before he would arrive, of course, we will see the arrival of other dignitaries like of the Senegalese president. So I'm sorry to interact, but I needed to, say that so I can allow you to continue in Sarahule. Thank you very much, Amaru. Keda marimu kawati oti nakada wae makaswa keno. Kada sere kubega sere Kenyan jamani kanan keke ayakuku First Lady ado Second Lady Fatoumata Barrow ado Sergeant Barrow kunya kre yere kunu o mukunu kakire no humbe gagene jamantana maybe Senegali president kay Bassirou Diomaye Faye o to hotana kha simmen no ni ken khari na humbe Guinea Bissau kanan kullinya na li nan ka hoy na Gambe wutu na denge karata na humbe ne kara kebe o suka nyagal kara kebe tanu mesine Gambe de Kenya kita lenki president Barrow Kenya ne kanan ke na soron kanan ka ko ke na mutu na gire karata na Kenya ne nyagale ado oga humbe duwan Kenya jamani ke ananya jamani mentangi jamani kusuno kondi Gambia au homeland wa kunyi nangire Eyeafrica TV maron soni kono no worry Siri Nene MS Bojang, thank you very much. Of course is for the Gambia nuy waat ba di fàttali ñu ngi fii ci Makati Square ci baye bu mag bi pour màggal li nga xamante ne mooy suñu independence mooy bés buñ moom suñu bopp léegi nag dinañ gën a dugg ci biir waxtaan bi mun ñang garme juñu na ko sànq rek di wax ne bés bi xëj na lan moo tax ñu koy def fan lañ jógee ak fu réew mi toll juróom benn fukki at Gambia tey ni ñu koy màggalee gis nañ ci gis-gis yu wuute gis nañ ci réaction yu wuute
am na ñu jàpp ne at bu nekk ñu dajaloo ay match pass ay kaddu ñu tasaaroo waaye ñu cee dépense ay alal bu bëri daanaka war nañ cee weesu ndax réew mi fu mu toll ndax jafe-jafe yi waaye maa ngi xool léegi image Banjul nu mel ci li nga xamante ne mooy ci screen bi Banjul xëy na démba ak Banjul tey mooy bu mu doonoon Batos mu ñëw mu doon Banjul ak tey dafa mel ni ay jéego am na ci ba jàngat nga mun a def ci ndax ñun mun nañoo taxaw xool suñu bopp si seetu wax ne moom nañ suñu bopp bu dee am na ci naka la ak nan la. ñu dégg nit ñi di wax ni buumi njaam gi dafa dog something like that. waaw amoon na nag parce que soo bàyyee xel si history dañ la wax suñu maam yi dañ la doon jëlee leen Afrique fii. waaw di leen yóbbu ëpp leen si ay gaal loolu moo indi Fort fii Baara fii loolu moo indi I think Sénégal tam Gorée. yooyu noonu yëpp foofu leen doon jaarale suñu maam yi tubaab bi di leen yóbbu. daanaka tubaab bi lu ñu am yëpp si Afrique fii leen ko jëlee. waaye comme ni ma la ko yàgg di waxee suñu plateforme si dana leen ifin su fekkee buum gi dagg na. waaye léegi buum bu ñu takkee moo gën a garaaw parce que doo ko gis. wireless léegi mun naa la wax ne wireless cable la ñuy takkee. wireless bu nga xam ne yow doo gis buum bi boo koy dogee problème lay nekk. parce que lu tax ba léegi Amadou ifin su fekkee am nañ suñu indépendant lu si bëri dañ dépend si tubaab. waaw ba pare ñëpp bëgg a dem si réew yi tubaab. Richel lii rek yàggul maa ngi romb immigration department. soo fa demee yow da ngaa waaru sax gis nga daanaka tuuti mu mel nii nit ñi nuñ mel. because am na lu xew loo xam ne nit nga ay documents. te yow tukkiwuloo documents yooyu daf la war pour nga am. waaye nit ñi bii si woon si doon. soo ma xalaat loo ma ne waaw lu tax su tuddee Europe rek everybody daf dee bëgg a dem Europe kon dafa mel ni ba léegi ñun ñi ngi am problème. because lu tax dafa mel ni fii ñun mënuñ fee am. soo kon nag réew boo fa dëkkee mun loo faa am dara gëmuloo ne mun nga faa am dara gëmuloo ne mun nga faa tekki soo ne da nga am indépendant loolu moom dafa tur rek la ak réew boo fa dëkkee lu ëpp si li ngay dundee bu jógewu bitim réew nga am problème nga ne da nga am indépendant soo loolu wax la te dafa dal réew yu bëri si Afrique bot ñu wax si Gambia lañ nekk di wax 1965 ba léegi ren bu nekk juróom-benn fukki at ak least waroon na ne am 50% sax ñu ne lii réew mi moo ko lijjantil boppam di ko dundee ba loolu amu fi amagut ak least waroon nañ fi gis comme different companies ne fi yoo xam ne dañ ne owned by Gambians si ñu moom ko yoo xam ne ni mu ngi defar lu nga xam ne ni Gambians si dañ koo use di ko jëfandikoo di ko jëriñoo tey soo demee si mbiri lands daanaka nu meloon sax bu njëkk moo gën léegi problème si yaa ngi fa fees tepp jël bu kii sulee bu kële bëri na fa loolu réglé wu depuis 1965 nga ñëw si géej gi di seen tiim géej la bu nga xam ne ni ñu ne réew mi ay taxes lay dundee waaye am nga géej gi am na lu fa nekk loo mën a jaay bitim réew waaye fi mu doo loolu sax pour ñu contrôle ko c'est problème daanaka mun nga wax ne bu fekkee bénéfice am na si tam fii pour ñoo ko bénéfice but not the entire Gambian population bi te loolu waroon na see mun a am ñu jëlee fa somb nga xam ne war nañ sa tabax lopitaan ñu ne lii su lu jógee ko si géej bi leen ko sampee nangam waaye ma dugguma la sanga baal ma waaye li nga wax ni tey réew mi waroon na koo am xëy na kuy seetaan di wax ci naka lañ koy amee parce que tey réew mi rëyul tey am bi demewut noonu loolu suñu économie bi ni ko tubaab bi waxee c'est tax based economy mooy lépp li nguur gi war a mën a jël pour mën a defar réew mi ci askan bi ci naamu la koy jëlee loolu ci naka lañ ko war a mën a defee tey ñu ngi am ñetteeli président sa Dawda nekk na fii lu ëpp fanweeri at ci jamono am ñu ko fekkee dañuy wax ne jamono bu neexoon la Gambien si dundu woon coono jàmm ñëw 22 years ñu ne si la yëf yi commencé di soppeeku ba 2016 ak yooyu yëpp président Barrow juróom-ñetti at mu nekk ci nguur gi ba loolu yëpp est-ce que fooguloo ne tamit ay jéego am na ci yu bari xëy na nit ñi ñoo xala bugg rek yëf yi gën a dem ci kaw wala mu gën a yokk non ku yokkul da nga wàññi te lu demul si kanam dafa dem si gannaaw waaw ba soo ko jegee 60 years waaw bu dee ay jéego am na tam bariwul parce que soo fekkee da ngaa wax Jawara mu fi njëkk a ñëw waaw dund am nga amul nit ki lu munta am rek dund mooy everything mooy force dund bi la nit munta caaxaane kon nit su dundut da ngay dee te loo fi xëy di dem di liggéey ñuy dem liggéey ak everything dund rek la pour ngay am nooy dundee parce que loolu munta ñàkk ku wàcc si kaw suuf si di nga ut loo dundee soo ko def doo fi jógee soo li nga dundee nag
du looy dem di fori si mbedd mi da ngay liggéey pour nga am loolu laa wax ne taxawaayam dafa xala yéex waaye soo bàyyee xel président Jawara jamonoom demal si province si rek nit ñi dañ daan bay du ko dundee sa maalo boobu ñuraat wala bu dugub boobu ñuraat wala bu mboq boobu ñuraat nga génnee ko teg ko fële xëy na boobu population bi foofu la emoon wala boobu nag mu ngi doon baax moom amoon na loolu kon Jammeh bi mu ñëwee loolu topp na ko vraiment la ko expliqué na topp na ko 94 96 95 ba 2000 area bi yëpp topp na ko dund bi ñu ngi yomboon coow li bëriwutoon bon lii problème bi léegi ci fekkee ne lu bëri tey la gën a yomb mun ngaa toog fi waxal nit ki Amérique ba tey la dund bi gën a jëfe so loolu nag suñu réew after Jawara président yi si utu comme plan président Jammeh gisoon na plan bi waaye bu ko doon defee daf xamoon na donte la sax amoon na décentralisé nañ ko tuuti parce que ñu na fii sañi maalo yi nga xam ne ñu ngi ko doon béy kon maalo boobu léegi bu ko dégg turam si réew mi amatul so yooyu nag bu ñëw da nga waroon a maintain fekkoon ne ñëw neen naka la tay bi Jawara doon def ba nit ñi di béy ba mu ñoraat ñi fekkee mu jeexaat du jeex naka la ñoo def ba bu fekkee 10 people ñoo ko def te ñu ngi expect 30 people ëllëg léegi naka la ñoo def ba 30 yooyu bu ñu ñëwee tam war a dundee noonu loolu ay xalaat lay doon ba pare xalaat yooyu nga am noo ko gungee muy ay matériel def ko waaye loolu dañ ci jaaru def Jammeh bi mu ñëwee ba mu yàgg mu xalaat ne moom gis na ne réew mi su moytuwut bu moo wax ne saako maalo dina fi àgg $2,000 nobody believe it ñu bëri gëmuñ ko waaye gis nga léegi xam nañ ne accident si waaye amoon na si ay pexe indi ay tracteur gars yi ñi nga wax ne si Jammeh condition ay 500 tracteur something like that amoon na fi waaye after that ndax su fekkoon ne ñu ko fi ut dañ ñëw ne lii de nguur gi moo ko moomoon ara ñuy maintain ko continué mbéy mu nga xam ne defoon na ko donte le moom nu mu ko doon defee ay toolam la woon waaye bii dañoo fexe nag mu nekk tooli réew mi ba pare xaajal si ñeneen ñoo xam ne dañoo ñëw plus liñ indi ak li fi nekk su ko defee ñu mu gën a yaatu daal. ok loolu dina bokk ci solution yi xam na. dinañ ci ñëw parce que affaire yi da nga am foo ko jëlee nga am foo ko yóbbu ay xalaat la. waaye su nekkee da nga bëgg a ñëw rek bàyyi nit ñi ni ñu ko doon defee léeg-léeg mooy tax mu nekk problème parce que kër boobu bu fekkee ñetti nit loon léegi kër bi nekk 20 su fekkee ne nag fu ñu daan béy lu doon dundal net mun ta dundal 20 ba naka nga ko yaatalee ba loolu am loolu nag ay xalaat la te réew ay xalaat mu ko yóbbu ba dem na ñëw na parce que gars yi gën a futte réew mu moomut sa dund amuloo looy dundee doo dem fenn da am problème dund bi daanaka moom mooy jiitu balaa yeneen di ñëw dinañ ci ñëwaat incha allah ngir ñu gën cee yaatal ci waxtaan bi nee ne yemun ñang mooy le we are talking about a moment like this dina baax pour ñu reflect how far have we gone as a country are we really independent mon yang kawa kule fo so ngebula indifana je ma demanding because diamos theater year in year out we'll meet celebrate but are we really independent? So that's a different argument over that. Amad ning abanyaming diamo siada po diamo sosia tonyam tonyal Gambia 60 years afuta nyawo nyama mon nyang is talking about 50% but afuta nyawo nya 20% pang mol mantar wo je kalam di 20% pang mi yalon ko banko nyande ka tikara katandi ko telefona nyanda fula ni temol wol jama babi je nem wol fo nyini kay ka ko ne ko we are just celebrating 60 years bari man futa ka celebrate jama ba ko wol ko but ni nat ya jibi a important da baka sanyi ta woro ni o soto la banko kam ikeda banko dimo de ikeda banko tati ta mo la banko a futa nyaawo nya ni ma 100% soto but almost 80% enta ko mit le pour ka je ko ila dimansol yewol be mit bari mon nyanka da men famba je cement yala when it comes to so many factories sol be banko kan janto jama babi je amanke gambenol tati ya understand Gambia fem fula bije gamben ni ko ikamin domo niya wo sonen direct is okay bare ngajere ko fengol da colère masa kum da interventa ku ko tongol kita julayani safarol ku ko don kata ko dol dontala aman jino for last week ko no bang ngaje nowadays bang ka sayno dama ninje bawo kata maketo ko lal jibe like for example like ikam mano je amanjere ngato fo mano de we are sell like 2300 bar bi ngaje competition na mano ko no den ya jinde to $2000 wodon ko tonya nin julayani safaro bo nya banko kam bawo gambelo kam en complain wolo nindi ko ikono gamenol ko complain rent certainly inate actu ni katandi ko rent pour katala docteur Mr Madi Cissé ija docteur Honorable Madi Cissé ayo act min dundi bajale ko afuta nyawanya no one can collect more than 2-3 months rent abo fana ko sonen la because if you are renting ila salary is less than $10,000 they want you to pay $60,000 or $70,000 for 6 months where are you going to get that money ibo ko do mon min tolto balu fana penede mi ko gameno right now tanem balu anen ku ko don wolon quality kodol kadum ka finti
bare min gana import nin sarali ma increase sarali fanan increase men wol be ba ning independent ol koro because ika sarali increase like 30% 20% iba increase la ita ka increase pengol dakala fa sarali increase men man fa okay so but in another sense don't you think like all right so diamo be siare ko ya fa nyame but also is it not a moment each Gambian jibe you look at yourself and say what have I contributed during this period you know for 4 months isn't that a need also for people to look at that and say okay it's not about the government or the government the people that are on top but how about us as citizens what have we do to have a better country long Amadou mim Gambia la problème moti Gambeno kadiam bakale Gambeno kadiamle akadiam bakale Gambia hamo bala bare comme ka act woka ke problème moti nka mimpo ani nka mim bara is about like 60% to 40%. Okay. Nkamimpo is about 60%, but in Kaminka is about 40%. We do more talking than walking, for example. Than walking. What we did, you understand? Then mol bije miyalango ikaje ko mansakunda ka nyol lead. But mansakunda fa inda kaminje wala ndiko. Mansakunda enka simpata mole bule noma. So agriculture is the only key pour ngaboni nkodo. What and sometimes when people talking about kata ndiko when you go to Japan or Muslim Palette, Tonyalam, we have to talk about it. What agriculture I mean kejana, what is fine. Because I put I feel it a lot. So Gambia model could be able they have money. But who can invest agriculture is another thing. And once they invest agriculture, you might invest agriculture. We cannot go. Fenjama Babian Kabe Fen Amaro. Juice, Fenjama Bian Kabe Fen and Bangkok. We got do Buno Jan. So na independent anniversary can celebrate of 60 years. Anyway, but celebrate can. But na do coding at the Stalanside. Bari dula kunda o kunda nyaton gol katra je wala mansa kunda nyanda ka lead we follow. All right. Okay, abarka baki nene MS Bojang, of course. There's a lot that we can discuss in a day like today, but as you can see, I think that's the arrival of one of the dignitaries that are expected to be here to be part of this historic moment. Apparently of course that is the mother of the president is just arriving. Of course, she is the one who has just arrived. I'm made to understand. So she's also part of this moment. She is here. I think her son, the president, would appreciate that. Would love that her mother is be here or witness this occasion. So Garme, su ma ñëwee ci yow dégg nga ñang dégg nga nee ne ñu ngi dellusiwaat def taxaw seetlu ndax bés bi mel nii tamit dafay baax ñu taxaw seetlu réew mi fan la toll juróom benn fukki at bu doon yaa ngi ko wax sànq bu nga ne bu doon nit la dañoo wax ne mag la buñ tolloo fii nag war nañoo laajte suñu bopp réew mi est-ce que fu mu toll nii la war na toll wala waroon nañ fee weesu koo ci waxal am na xëy na gis-gis bu mu la cee jox ban jàngat nga mun a def ci argument boobu tey ci réew mi fu mu toll ci taxawaay réew bi nga xamante ne tey ñetti président lañ am ci diggante bi ku ne jot ngaa def sa wàll président Barrow tey mu ngi ci xëyam juróom-ñetti at ba léegi Gambie si tey la jàmbat bi gën a bari tey lam yëf yi gën a métti ci ñu bari ndax ñoom rek ñoo am responsabilité boobu wala doomi réew bu nekk war ngaa xool sa bopp nga ne man lan laa def pour xëy na Gambia weesu fu mu nekk bu dee ñun ñëpp jàpp nañ ne waroon nañ fee weesu. waaw koy njëkkee rek xam nga ñu ngi wax juróom benn fukki at. waaw te nit ku nekk léeg-léeg dafay ñaan ne. man yàlla naa dund téeméeri at. Gambia ñeent fukki at moo ko desee pour mu am téeméeri at. waaw léegi si juróom benn fukki at yu Gambie am léegi nañ seet dañu war a waxante dëgg maanaam waxtaan ci dëgg bañ a naxante bañ a wax loo xam ne amut tey juróom benn fukki at ñu laaj baykat bi ndax gis na boppam ci réewum Gambie juróom benn fukki at ci njaayum gerteem ci ni ko nguur gi war a taxawoo ci wàllu li nga xam ne mooy tos maanaam dimbal bi ak yooyu dimbal beeg yëpp lu ci war a am nga ñëwaat juróom benn fukki at ñu laajaat nappkat bi ndax gis na boppam ci géej gi ndax réewam jaayut géejam ñu ñëwaat juróom benn fukki at ñu laaj ndaw ñi ci wàllum xëy ndax nguur gi jox na leen xëy du tax gis nañ ko fi bu yàggut nii gars yi bëggoon a ñu feesee fi nga xam ne mooy immigration département Modou Niang mu ngi ko wax léegi ministre Niang wax na ko juróom benn fukki at ñu laaj ndax réew mi mi ngi am lu muy yóbbu ci biti maanaam ndax mi ngi export ndax nekkul di jéggaani kese maanaam di import kese juróom benn fukki at ñu ñëw ñu taxawaat ñu laaj
suñ politique bi nan la doxee ndax du politique yu téesante xasante kese juróom benn fukki at ñu ñëwaat ñu laajee ndax suñ koom bi dëgër na maanaam économie bi ndax taxaw na loolu yëpp soo ko laajee nit ñi nekk ci biti ku ci nekk am na lu mu ci wax waaye tey jii ñu bari dañ jàpp ne juróom benn fukki at réewum Gambie waroon naa weesu fii waaw léegi nag loolu foofu lañ door nañ taxaw tuuti lan moo ko waral tey ndax mun nañoo joxoñ baaran kese ñu jiite ñoom kese ñooy problème bi wala askan bi ci boppam Gambien bi ñun bokk nañ ci waaw xam nga collective responsibility la collective responsibility la waaye nag boo xoolee government bi moo am di laaja siya maanaam moo ëppale ci mbir mi ndax boo xoolee tey moom lañ élect wala government bi moom lañ teg ne ko yow la Gambie wóolu ngir nga doxalal leen réew mi ci fànn yëpp nag léegi askan boobu li ko waroon moom def na ko mooy li ko waroon mooy bi élection jotee dem na lijjanti voters cardam dem na vote yi bi vote jotee léegi nag mu wóolu ki mu wóolu léegi nag kooku moo war a doxal dëgg la réew mu ne gars yi dañ koy wax bul laaj lan la sama réew def lan la ma sama réew defal waaye lan laa defal sama réew ok dëgg la waaye tamit sa réew daf la war a defal njëkk waaw loolu moom lu am solo la parce que dégg naa borom xam-xam di ko wax léegi dañoo juutal wax bi waaye moom gëmul loolu beneen bi la sa réew daf la war a defal am responsabilité léegi xam nga yow li nga war a wax mooy ba ma sama réew defalee lan laa ko defal waaye sa réew moo la war a njëkk a defal exemple tey fii ku ci nekk ñu baal ma xëy na ci kàddu gi bi la sa waajur bu jigéen juree ba noppi jur la rek ne la jur naa la léegi defalal sa bopp waaw bàyyi la noonu rek bàyyiwut la dañ la toppatoo daf la toppatoo tette la ba yow nga jàngal la lépp luy waroon ci moom en tant que waajur mu def ko ba tey ji moo tax tey soo demee ba màgg defaloo ñu ne la fayaloo naar bi xorom ndax sa yaay dafa am lu mu la defal waaw say waajur tegi very good léegi réew ak askanam noonu la balaa ngay laaj gars yi dañuy wax balaa nga laaj lan la ma sama réew defal na la sa réewal defal na la sa réew defal ba pare léegi nag sa réew lu mu la war a defal mooy président moo jiite réew mi ànd ak ay ministres ànd ak ay directors ànd ak ay ñeneen ak ñeneen léegi tey boo xoolee réew mi youth employment dafa gën a unemployment bi dafa gën a jéggi dayo waaw ci jamono ji ndaw ñi ñàkk xëy ci jamono ji waaw te ndax loolu mën nañoo wax tamit am na fu mu tàmbali am na fu mu soqeekoo ba mu toll fu tey loolu tamit dafa mel ni leneen la bon nga baal ma wax suñu viewers yi rek ne ki ngeen di gis noonu mooy vice président bu Gambie His Excellency Mohamed B.S. Jallow moom moo dal di yegg si noonu moom ci airport bi la jógee léegi pour teeru ki nga xamante ne mooy président bu Sénégal di Bassirou Diomaye Faye léegi nag agsi na ci baye bi xam naa ne du yàgg xëj na Bassirou tamit yegsi and then President Barrow mu ñëw well viewers just to inform you as you are watching right now that is the arrival of Gambia's Vice President His Excellency Mohamed B.S. Jallow has just arrived here at the McCarthy Square if I can say first from the airport because he was just there to welcome or to receive the Senegalese president so he is here and we want to believe in any moment from now the Senegalese president might also be here pretty much soon and thereafter President Barrow also would join the occasion to preside over this very momentous occasions Gambia's Diamond Jubilee. Mohamed B.S. Jallow, Gambia's Vice President, arriving there as you can see live on your images or screens there. Yes, Garme ñu daaneel fi nga nekkoon yaa ngi nekkoon ci point bu am solo ci lu ñoo waxtaanee mooy ci yu bari danaka ci réew mi niñ koy xoolee manqué lañ cee gën a gis ci ni nga ko waxee ba ci ndawam ñi nga wax nu ñoo bëgg a bàyyi réew mi dem ak yeneen mu doon li nga xamante ne jàngat la waaye surtout ci rôle bi nga xamante ne mooy suñu nguur yi war nañ ko mën a play ci côté boobu. waaw loolu laa lay wax amul maanaam 60 years yi daal juróom benn fukki at yi xam nga wax na am na fu mu dooree ay ca di nga wax ne xëy na lan la ci Jawara defoon di nga wax lan la ci Yahya Jammeh defoon dëgg la waaye tey juróom benn fukki at yi ñu ngi koy màggal kan moo koy màggal président Adama Barrow lu ko ci neexutoon du am kon loolu moo lay wan nguur suñu la xasee ba jox rek léegi yow sa responsabilité la ci lépp maanaam doo mën a amuloo benn excuse boo mën a joxe ci ne xëy na ñi ma wuutu woon buñ ndàngoo moon ñi ma wuutu woon ok dëgg la ñi la wuutu woon ku ci nekk am na lu waroon def tey sax ku ci nekk am na loo def ci wàllu éducation secteur bi Jawara am na lu mu ci def Yahya Jammeh am na lu mu ci def léegi président Barrow am na lu mu ci nekk di def waaye dafa des lu bëree bëri tey nit ñëw ci wàllu corruption président Amadou réew mënu dox
tappale ak njuuj njaaj sakkan fa lool waaye lañ seetlu lot of allegation ci wàllu corruption ci Barrow's administration dafa bëri président Barrow am na interview bu mu defoon ak kenn suñu ay naataangoor biñ ko laajee mbiru corruption lan la wax ne corruption lu fi yàggal answer boobu noonu pour man nekkutoon answer sax bu mu waroon a jox tontu boobu dafa nekk tontu boo xam ne dafa mel ni tontu ñàkk a pexe wala kokkali maanaam ñaawal mën ngaa wax ne corruption ñun lii ak lii lañ ci fas yéene def wala lii ak lii lañ ci war a def waaye bul wax lu fi yàgg la waaye wax na lu fi yàgg nit ñi dañ bëgg mu jógee fi waaye nee ne comme like moom mbokkam sax bu defee corruption bu ko yégee du tax mu baal ko wala koo ko jegee loolu moom mën na du ci compromise est-ce que tamit loolu du yaakaar ci beneen côté xam nga wax dafa am solo communication lu am solo la waaw tigi nit nu mu waxee nga déggoo ko waaw di nga mën a understand ndax li mu wax dafa àgg ci xol bi am déet maanaam wax pour kii nit noonu rek ak wax ndax gëm nga ko dëgg ndax ni mu waxee noonu dafa noonu loo xam ne ku mel ni ku doon jéem a downplay li nga xam ne wala kuy ñàkkal fayda li nga xam ne mooy yëfi corruption yi ñoo wax ci réew mi te corruption tey ji nañ wax nga jël bu ñuy wax waxi corruption ay millions ak millions la ñuy tudd loo xam ne mun naa indi tey Ndembaan clinique boo ñëwee ci mbiru hospital xam naa di nga fa ñëw waaye dama ko bëgg a connecté rek ci mbiru corruption bu ma lay wax nii corruption yooyu noonu tey Ndembaan clinique wala fi nga xam ne mooy Edward Francis Sumal Teaching Hospital moo nekk di main referral hospital ci réew mi di nga gis ku jógee fii ba Farafeñe ci loo xam ne lan la loxo bu dagg ñu war koo ñëw ñu refer ko ba fii man gis naa ko dem naa ba foofu ma gis man demoon naa Ndembaan clinique pour dem seet situation bi man dem naa gis fa koo xam ne dañ ko refer dama ko laaj ne ko soxna ci yow lu la fi indi mu ne ma man de sama doom lañ dagg paak ci loxo maa ngi dëkk ba dëkk sàngam ngi dëkk boori Saalum ñu rifa mu jógee Kawur jógee Farafeñe jaar baara ci géej gi cross ñëw li man clinique pour ñu war a ñëw loxoom kese loolu moo tax ñu indi ko fi te yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi xel ci loolu yëpp li ñu war a bàyyi xel la ci bis bi ndax bis bi nii celebration bi xam la war a doon réflexion maanaam taxaw seetlu xool du fecci du tëgg du mumbaay ñi nga xam ne ñoo xëcc baatin bi maanaam relais la Marlborough House ñi ñu jox baatin bi dañ am leen ci loxo ñi ñu ko teg dañu war a ñëw taxawaat seetlu xool ndax ñun am na lu ñu doxal ci juróom-benn fukki at léegi ma daanelee fu am juróom-benn fukki at ñii pasaree alalu réew mi amuñ health center yu baax amuñ hospital yu baax dañu waroon a am referral hospital ci bëree bëri comme tey ci yaaraar waroon na am benn xam naa dama bëggoon a dem ci ñang bon naa la laajteel yi parce que yaa ngi wax ci pasar alal est-ce que Gambie am na alal buñ ko amee fan lañ koy jëlee parce que réew mi lan la am ñu bëri dañ koy laaj waaw moo waral tey suñu civil society bi ñu ngi xaw a tiit bi USA seen président bi ñëwee USAID mu freeze ko yeneen affaires yi mu tëj ko yoo xam ne Amérique ñoo ko doon foon mu tëjagum ko for 90 days ñetti weer pour ñu def am sedd moo tax suñu civil society ñu bëri ñoom ñu ngi xaw a tiitagum suñu government bi sax mu ngi tiit so lu tax ndax lu ñu ëpp suñu dañuy jàpp ndax suñu budget bi ba ngay xool ne lan moo tax mu dilee lan moo tax government bi violate li nga xam ne mooy di constitution nga xam ne ñoom ñoo war a nekk doma wan ñu war a respect constitution bi waaye lu tax because of suñu budget bi bi ñu koy waxtaanee dafa am ndimbal yu ñu bindoon ñun ñu jàppale ñu ñooñu ñi ngi nekkoon di review mbir mi moo tax ni ñu waroon a yóbbee table li nga xam ne mooy budget bi before the National Assembly mu dilee because dañu waxoon 60 days before ñu koy ñu koy kii kon loolu mu ngi la war a wan ne la Gambia amagut waaye lu ñu amas ko néew ñu ngi koy pasare ok ci loolu danañ ñëw ci lan lañ am ñun ci réew mi ndax dañ war a continuer di jàmbat kese wala dañ war a continuer di xalaat yan pexe lañ war a nas pour mun a fagandu suñ bopp nee na you want to say something okay, he's on point. Okay. Gambia pour ka tonya. One day I start ka tonya for a people think against the law. But tonya. Aka pasar mi. You talk about abe kerin ne kodi. Aba kerin. Corruption da mara ma pasar. Okay. Corruption kodo ka dum minna ade no di nim kodo na de ko jani da dami. You talk about such amount of code what eco high makeup of bad me yalonko ila first priority wala mola jara kendi ala fanal people are coming from Brikama. Where is the major health center jang me yalonko major one of them. A new one has been built in Farato. For how long? For how long? Yeah. Right now tending jang ina mana fa moy ko na dom ibulo ko ra dum right na dom
lafta jaralo lale lafta fuuda nyana nga domoro ke bar nim banko jang overseas treatment no wat overseas treatment no nim ku ko tangol so ibika wonda sal anen corruption no wom jam min do ramat corruption no you talk about corruption allegation ka ba allegation no ibika investigation je ka investigation di mala commence min banda you are talking about technocrat ko le be bulo kon technocrat ko le be bulo kon fen ko le be bulo kon ni be bulo kon but ila investigation others have for no come like we have a problem of leadership and intellectual dishonesty wole mol distop nyim banko mel yalon ko ngamel muta wol krantale wolom londi tibalti wolom manakala ko wax ñom ñoy su problème dekabi bay sangare mi ko I want to believe that thing wolon ni ko it's not about londi tio it's about someone who is honest to the nation because ngamol mi ka palaso ko londo be bulo kono le wolle be tulun kan na fulo la ko dindo allegation min be kere so say londo na fali the president e haya pour e londo use pour e banko tankandi edla dota ba ila londo na fatala because it's better ye mota mi arango is very loyal to you and loyal to the state than ye mota mi anko londo babula mantra ka use come for his personal use I'm a sense me jang ni lapta jang if you want to get iman ken there ila pakata overseas treatment instantly what you need help to get recover instantly it's about unless diaspora ye ma koy anyone mi anga tamaka mbakko kan jang you are living good wale ka domoro ke anyama imam mo donto alon ka you have 2 or 3 people outside minke ma koy every month they are sending money to you ni wotata kenol ibi da min tolto you talk about salary mi yalan ko ne sarli jo adena sama you ika kodo donto janni sarli kana definitely abugasi ika kodo ni sarli nata fay ko jo ika kodo fam kadari mi an koy majo so ila sarli le fo mu ne wo sabu if I may ask mi o sab jama ba ni ni kara ko len ko kan mu foro yalti annon kan mu fenneto mo ni foda kan le ka fuala not only president baro damade bari han director ni permanent secretary ni minister ni la do ko dato iman kan soto je anyama ila ko be ka felle bay sangar birana ta ngani ninka only one kay ko man sakunda be do ko la nin ku ko ton ako only ministry kiri wolbe do ko la so the rest imantala do kula ameji okay so if the supporter of a ruling party can say that mamne fal all right diamo bishallah but anyway thank you very much Nene we'll come back to that inshallah. Well, ladies and gentlemen, once again you're watching Eyeafrica TV and we are live here at the Makati Square in Banjul to bring you a special coverage of Gambia's Diamond Jubilee celebration. 60 years of independence. It is a moment of celebration, of course, but equally a moment of reflection. There's a lot to be desired as a country, as many would argue or would say. And that's why we are here this morning to discuss extensively on how far have we gone as a country and what is there to be done for the people of this country. And especially when it comes to our leadership, and that's why we are trying to, digest or have an in-depth discussion and analysis on some of the issues that Gambians, as people, continue to face and continue to discuss among ourselves, among our communities, in the local views and whatever. The state of the nation, where we are, or where are we as a country? These are all things that we can discuss, that we can disagree to agree, if you like, in one way or the other, in terms of how are we governed as people, how the state of this country has been managed by the people that we entrust, that are entrusted with the affairs of this country. So these are all issues that we can discuss today, and of course in the next coming days in our different platforms. So once again, thank you so very much, wherever you are, for watching us live on Eyeafrica TV. And moments ago, we have witnessed or have seen the arrival of the Vice President, and pretty much soon, I hope, the arrival of of course, the Senegalese President, of course, will also arrive in this occasion, and later on, the President will also join us here to preside over this celebration. And of course, as you can see, our security forces are paraded in their respective uniforms, quite beautiful, and they are ready to give up
to give us their usual wonderful march past. Quite a moment that will be. We are all looking forward to that, and I know equally you are, as you watch, you can't wait for that moment. So once again, happy independence, and thank you very much as always for relying on Eyeafrica in such an occasion. We will never relent to make sure that you are adequately and as always informed on issues and development as that when they happen in this country. And thank you very much for, as always. Monyang, ma dellusiwaat ci yow ñuy waxtaanee bés bi dégg nga Garmi mu indi na point bu am solo naka noonu nee ne fellu ko ci foofu gën a déggal ci réew mi nu moo doxee ci ni ñoo gisee waaye ci coono bu askan bi nekk di dundee jamono ji mu nekk lu ñëpp di laajte. xam nga sànq wax naa la ne réew mi fu mu toll wax nga ci mbay mi Garmi ñëw nga ci wàllu health ñoom noonu lañ ko mën a waxee ci njàng mi ci yeneen ci ndaw ñi ci économie bi bot réew mi lan la am dinaa ci gën a dellusiwaat parce que ndax am nañ nin am na lu ñu yàlla may ba ñu mun a defal suñ bopp fekk duñ continuer rek di yaakaar di ñu jox di ñu may ci biti ndax bu am Amérique bu ñu ne dañoo téye seen loxo Garmi wax na ko léegi ñu bari dañ xala jaaxal ne léegi naka la ñoo def est-ce que loolu tamit am nañ solution pour loolu. waaw jërëjëf Amadou am na solo. Garmi wax na lu am solo. nee na itam lu mu si indi am na solo bu baax xam nga foog ñu waxante dëgg rek. dañu war a waxante dëgg. kon waxante dëgg dafa jot. yàgg naa jot sax. waaw daanaka war nañ ko commencé bu yàgg parce que suñu waxante duñ xam fu ñoo dem. kon Amadou. waaw loolu su nekkee ne tey am nga sa one month dépense am nga sa everything. waaw te ñu toog ma ne la Amadou bi bàyyi ko rek bu ma ko doon jox muy jënd ay pot yu maalo. fekk yow def nga sa def ba am loolu. yow su ma la meree si loolu doo ko yëg su ma téyee suma $10 wala $15 doo ko yëg parce que yow lu gën a nekk sa major problème loolu mu ngi tegee mooy li ngay dundee am nga ko. mais bii da nga ñëw di ut si man $10 $15 léegi su ma ko téyee bu fekk yow am nga lu ëpp loolu. liggéey nga ba am lu ëpp loolu ndax koo ko téyee dina ko yëg. wanaa lu ñoo dundee di wàccee si asamaan si suuf ak ndox laay jógee te yàlla may nañu so yooyu la africain si rawatina Gambia war a góorgóorlu ba élif suñu bopp Amadou olof yi de nekk ku la abal bët fu ko neex ngay xool tigi soo moo tax nag li nga xam ne mooy major problème si ne si nguur yi di taxaw dafa am solo bu baax gis nga am rek taax yi nga gis fi yëpp moto yi rafet yi ngay fi gis rek dépense bi des moo ko fa bàyyi waaye ku dépense desut doo tala jënd oto ku dépense desut doo tala jënd doo tabax taax koo gis mu tabax taax rek xamal ne ndesiti dépense am moo bëri te dafa mel ni dépense dafa xala jafe ci ni ñu koy amee ci réew mi ci jamono mooy effectif koo gis mu tabax taax ndesiti dépense am bëri na loolu rek la ñoo ñaan ñu bëri si réew mi am ndesiti dépense ba mun a tabax taax te mun si ubbi compagnie ba ñeneen di si amee dépense waaye loolu lan moo ñu ko teree mun a def en tant que réew parce que réew bi nga xamante ne juróom benn fukki at ci gannaaw lañ la wax ne yow jox ne leen sa bopp yow yaay tànn ki lay jiita ci Gambien si ñoo mus a jiite réew mi depuis 1965 bu ñu amee prime ministre Jawara doon ko ba 1970 ñu am suñu république ñu dem élection am constitution depuis boobu ñun ñoo nekk di tànn suñu ay njiit léegi lan mooy problème bi problème bi moom xam nga ko président Jammeh bu mu ñëwee ku dafa forget about constitution bële use degree waaw pour mun a def lu ko ne pour mun a doxal ñu dem ba mu yàgg mu ñëw élection ñu dem 97 référendum indi 1997 constitution waaw waaye ba léegi si biir béréb bi liggéeyukaay yi fi tubaab bi bàyyoon moo fi nekk waaw ci doxalin waaw fii ñi ngi laa wax ne ay permanent secretary nanga du saa la neexee génne ku la fan la am nga doxaluloo yow bokk nga ci système bi yëpp or na la système bi fi nekk baaxul waaye daf dee feeba ku ñëw waaye kan mooy jël voluntary wala risque ñëw si réew mi fekk doo fi xalaat first term doo fi xalaat second term waaye pour nga jubbanti réew mi génne système bi ñu tubaab bi bàyyele woon système bi baaxul si njàngale mi baaxul yoo xam nga ne administration système bu fi Elisabeth bàyyi woon ba léegi loolu moo fi nekk tel mi lan moo si ci si local government bi système bu fi tubaab bi bàyyi woon moo fi nekk te ñu ne day am independent moom suñ boppa waaye we change all that moomal ko suñ bopp tey da ngay indi ministre du mën a daaxa permanent secretary bu fa nekk bu na am déggoo lu ñu am mooy damyee ko indil rocc kii indil kii ndax loolu dafa war a nekk war a nekk fa am système bi nga xam ne bu fekkee yow da nga appoint nee ne au Garmi ministre Garmi mooy seet ñu ko doy mu liggéey ak ñooñu ku si liggéey mu génne la fa konoon dinañ gis changes bu fa nekk parce que système bi ñi bàyyee système bi baaxul ak système boobu leen fi bàyyi ñu continuer di màggal na ñun ñi ñuy taggoon buumu jaam bi bàyyi nañu
loolu la ñoo màggal and ba léegi système bi ñoo woogee loi yi sax dégg naa 1943 loi sax ba léegi ñu ko doxal 1924 in this country waaw man dégg naa Chief Justice wax ko ci legal opening legal year bi mu wax ko dama dem ba tiit ba ma binda loolu sax ma ne 1924 loi yu ngi fi mu ne yooyu ñu ngi ci liggéey pour ñu soppi ko ma ne ko ne est-ce que loolu leetut li nekkul lu yeex leen amoon waaw so loolu boromam bu màggee independent dafa parti la bëgg rek nguur yi ñu parti leen waaye am nga ne loolu you don't have independent so ban président mooy ñëw mooy génnee loolu ñu faxas everything in the new system comme système réforme nu ko honorable Halifa Sallah waaw loolu laa bëggoon a wax ko mel ni Halifa Sallah mu ne système change waaw système change moo war a am ñu réforme ko waaye 1923 1943 ay loi di nekk si réew muy màggal independence 60 years loolu gàcce la sa Amadou nit ñoo war a moom si everything ñoo xam mbuba bu ñu jot ñoo xam daala bu ñu jot ñoo xam yére bu ñu jot ba pare nag teg waxa nit ñi askan bi ñu futeeku dem liggéey defal suñu réew mi loolu moo jot waaye fekk ñu ngi fi am Amadou mi mu ngi fi bu ñëwee 4-5 years du fi bu ko da wax kenn lu ko naqari bu ko def kenn lu ko naqari léegi lu dul mu ngi bëggaat beneen 5 years fekk ñi ngay am dose présidence dañoo yàgg di màggale maye bi te fi yàgg a màggale indépendant lan moo fi ceeñ peinture rek mooy am li fi def nii dañ ko luwaas te waroon ne mun a soppi li def ni luwaas mun naa tabax ay pavillon ñu nga fixe lay nekk réew mi moom ko Independence Stadium 1965 ñi màggal Independence 60 years ba léegi réew mi benn stade boobu la am mu ngi bëgg ay football dafa jiggaani fu mu ko defee Amadou ana muuf ana dem ana yokku mu nekk waaw léegi loolu dëgg ñu waxati dëgg nag waaw léegi loolu kan lañ ci mën a blame again parce que tey ñan ñooy fal mooy Gambien si ñan la ñuy fal mooy Gambien la ñooy fal moo tax ñi fal ñetti président am fi 1965 ak léegi waaw ba léegi li nga wax ni yëpp taxut dara ceeñ léegi ñu ñëw fal ñooñu ko teg kan wax na la ko fi léegi tey privilège yi am wala fi tey du kum neex yaay toog fële waaw loolu privilège comme nag yow li tax ñi jox la ko nga am loolu lu fi yàqu yow la ñoo wax lu fi baax yow la ñoo wax ñoom ñoo war a simeeku gis leneen lu uteeg li fi nekk mu ne ko système bi fi nekk baaxul si réew mi waaye daf dee féewu nguur ko faax ngay def te loolu baaxul faax doo mën a liggéeyal nit ñi ne faax nit ñi ñoom te nit ñi dem war a nekk faax yow balaa nga naan faax waaye fekk yaa ngay calculer sa faax gi di gën a continuer nit ñi duñ na faax te nit ñi bu nekku na faax mooy si luñ nekk ay amul waroon nañ fekk tey ñu ne stadium Basse su match amee ñu yóbbu waroon nañ fekk tey ñu ne Makati ak ñu jot si yëpp ba tey benn leen am boobu sax ñaata at pour nga pilee fa isa problème nga ne dëkk bi dafa waaye ñu ne ressources yi ñu am ñoo ndaw Gambia ci ñaam la ñaata nga laajte jiyaar yëpp mu indil la ñaata billion 19 billion non loolu last year la 23 billion 19 bi yàgg na year before last waaw 23 billion so this year luñ ko tax waaw foog na this year loolu lañ ko waaw day yokk nañ ci and I think sa moo tax ñu contract na pour mu continuer waat parce que jeexaloon na waaw général jeexaloon na waaw so da nga fa ne du koy indi lu tax ñu ne amuñ waaye luñ am mun naa siim suñ cere waaye dafa dañ ko yemale siim buy ay bool yi te bool yi réew mi yëpp la war a siim dañ ko war a manage comme yow nooy manager sa kër am yu am solo pour def nga bàyyi ko am yu ñàkk solo ñu am nga bàyyi ko ba daal xam naa ne 2026 war nañ fi indi njiit bu nga xam ne I don't know fi nekk mooy continuer keneen kuy ñëw even buy continuer waaye façon ñi ifin lii nekk ñu ajaguñ ko sax ba toppatoo li fi nekk mu jaar si yoon sax moo gën parce que na Amadou the country is not easy am nañ jàmm parce que Amadou jàmm rek doyut jàmm ji xàppate ko duy am waaw lii jàmm ji xàppate ko gar mi war a xëy jox jabaram dépense amu ko te mu ngi wér mun a dem liggéey loolu du jàmm waaye dafa xàppate ko loolu nag moo fi bëri xàppate ko bu yàggee fay daanu ci réew mi waaw waaw dafa waaw waaw électorate si exactement maanaam ñi nga xam ne ñooy vote ñu ko si Gambien si ñoom ñooy tànn waaw ñooy tànn waaye te si Gambien si kañ la ñoo tànn tey élection bu jotee ñu bari ñoom ñooy taxaw di laaj waaw waaye tànnin bi xam nga process la waaw léegi ni nga ko waxee ñoom ñëpp ñuy laaj maanaam di labat réew mi waaw dañuy am li nga xam ne mooy manifesto léegi bu fekkee Gambien si dañ gis sa manifesto yëpp ñu gis ne yow sa manifesto yu ngi leen présent manifestation yëpp manifesto bi ñu gis ni bii moo si gën a maanaam mën a li Gambien ci soxla ñu fal la léegi kay liñ soxla mooy du électricité ñi ngi def what is right parce que what is right mooy élection jot political parties wala candidate si campagne yow nga gis seen political manifesto yi nga nopp ko nga votal ko ba mu win léegi xam nga lan la réew mi war a am we need to have honest leadership dañu war a am ñoo xam ne dañu war a am honest leaders yoo xam ne bu ñu leen joxee pour ñu lead
dinañ lead ak integrity dinañ lead ak honesty loolu lañ ñàkk comme ni ñam wax doo fi ñëw di def ay calculation non first time laa bëgg second time ak yooyu bëgguloo kenn mere la if you are honest waaw da nga naan man dañ ma fal pour juróomi at yi li sama yitte mooy ma fexe ba li tax li ma leen wan ba tax ñu fal ma fexe ba wan leen ko juróomi at yooyu moo ma yitteel buñ ci paree nag lu ci mën a xew baax waaye bu fekkee dañ la jox juróomi at rek yow yaa ngi xalaat yeneen juróomi at waaw waaye lan moo tax Jammeh léegi da nga gis ku nekk ci nguur gi ñu koy xalaat wax ne kii defut lii ba tey bu ñoo tànn ñu nekk ci opposition xëy na ci kuje gi la ñuy tànn waaye daanaka ku nekk ci kuje gi moom mooy ñëw nekk ci nguur bu nekkee ci nguur daanaka lu ñoo gis lu soppeeku ci doxalin du bari waaw tamit xam nga li nga wax noonu dëgg la ndax most of the time comme lu ñuy wax ne opposition waaw government innovative la that's right te boo xoolee seen structure yi si boppam mun na laa wan ne la because most of these political parties ci réew mi fii wax ji moo fi nekk rek but démocratie amu ci démocratie amu ci te foofu la war a tàmbali foofu la war a tàmbali xam nga dañ ne charity begins at home noonu la ko English waxee wolof mu ne balaa ngaa laax jaay laax lekk léegi tey ji ni nga gisee yow ni ngay doxalee boo ñëwee rek noonu ngay doxalee fekk bàyyiwuñ politique of compensation maanaam dama ànd ak Amadou ba falu Amadou dafa war a mos donte que Amadou amul benn diplôme pour mu war a mos waaye dina mos foog nga jëm koo xëcc ñang bokkoon na faaw moom it mu ñam Néné Bojang dafa bokk faaw mu ñam te ñoom ñëpp kenn amul si capacity wala compétent pour war a doxal fi nga leen jox waaye dama leen koy jox because of dañ ànd ak man sonn dañ ànd ak man xeex and then we have lot of technocrats yoo xam ne ñu ngi toog léegi tey ministres yi yëpp they are political appointed ñëpp léegi ministres boobu kay dañ la you are appointed politically moo waral tey xoolal président Barrow heure bu génnee wax nit ñi di ko criticize ministres yi ñooy génne di tontu non waaye ku mel ni Amat Bah moom daf ko leeral nee na ministre yi ku ne wax ne duñu ay politiciens dañuy wax lu neex rek mu ne foog ñu politique loolu wax na ko ba ci waaye amul wartu demee noonu xam nga lu tax wartu demee noonu kon président bi kan la war a tànn very good est-ce que du foofu léegi loolu boo ma ñëwee 60 years ñu war a xalaat kan la président war a tànn pour ñu mën a doxal réew mi 60 years ñu war a xool kan la président war a tànn yow yaa ngi am ay technocrates ñu jàng ba am ay ba dañ réer nga ñëw di jël ñoo xam ne da nga leen fi teg lan pour ñuy defend sa political agenda waaw fépp fu government bi waxee ay ministres ñooy génn di weddi gis naa fi benn ministre bu mos a dem fenn si price yi soble maanaam njëgu soble xamut ko information ministre bi la information ministre boo xam ne moom moo yor kàddu government bi xamuloo njëgu soble loolu xam nga la lay wane 60 years ñu bëri laa wan ne la soo nekkee ministre wala nga nekk si government bi rek yow sa ceeb tooy na ba doo xam luy xew ci jabi mun ngaa wax lu ne ok waaye foofu dañoo wax ne buñ àndee xeex pour mun a jot ci nguur buñ jotee nguur ñun ñoo ànd ak govern ñun ñoo war a ànd ak nguuru waaw léegi nag ñu ne est-ce que dañu war a nguuru wala dañu war a jiite wala tabax ñun nag suñ gars yi dañuy nguuru dafa mel ni ñu bari noonu lañ koy gisee waaw kenn wartu nguuru gis nga Afrique rek ngay gis ma ñëw si Gambie Afrique ngay gis président bu falu lex yi gën a ñëw yaram bi di ñëw Afrique rek nga koy gis waaw because mu ngi dund waaw xel baa ngi dal xel mi dal na moom mu ngi dundal boppam ak ñi ko wër waaye wartu demee noonu gis nga tey bépp président boo gis muy liggéey ni mu war a liggéey wala bépp njiit du liggéey ak maanaam boo ko gis di nga gis yaram bi di jeex ndax mi ngi xalaat tey sama réew de askan wi soxla nañ lii nan laay fexe bañ jot ci sama réew de fii laa bëgg mu tollagul fa nan laay def ba mu toll fa yow sa xalaat foofu la nekk Amadou ma jeexal fii waaw gis nga amul dara lu ruslowul mooy information minister the mouthpiece of the government ñaari occasion nga génn lépp loo wax ñëwaat nga wax ne li ma waxoon dama si juum loolu as an information minister loolu erreur monumentale la bu erreur gën ko parce que dañu lay wax ne la mistake should be allowed maanaam nit mooy juum nit mooy juum waaye soo gisee ñu appoint la amoon 2.5 million Gambians ñu appoint la pour nga nekk information minister looy wax donc war a seetlu moo tax biñ la appointé as the minister ñu xam ne nit nga di nga juum ñu ne la am nga permanent secretary am nga deputy permanent secretary lu tax pour boo waree juum ñoo fay nekk pour gàggante la balaa ngaa génne di def dara pour wax information boo war a wax boo war a joxe da ko war a xoolaat ko nga ñëw ne saako soble mu ngi ci 400 500 nga lan lay wane mooy ñu nekk ci government bi
xamuñ li askan wi di dund moo tax duñ ci mën a indi saafara pour nga indi saafara ci problème da nga war a xam jafe-jafe foos war a indi saafara ci gis naa ne nee ne mu ngi waaw ministre bu mun naa faate affaire bi comme lu mu nekk si dégg bi ba du mus a faate padium su tukki du mus a faate salari xam na boobu ñaata la de waaw moom xam na ñaata la dina receive balaa mu dem sax moom dafa dee xam ñaata la mun a receive moom dafa dee calculer yëpp mu xam ko mu teg ko place bot yow saaku soblet sax yow doo mun a wax nit yi saaku soblet bi ñaata la and yow nga ne da nga am permanent secretary da nga am technocrate si sa département gars yëpp ñu ngi liggéey so womu problem ballet what a bit of problem mo lala what a bit of problem because that means that ko ite kanal da may ko kubo fo mole mi man soto ite ko kubo fam min ko mole man soto but one thing I believe wala nin ko government should believe one thing and they believe to wala the president ni nata nang for your first term in that palace people vote for you. If you want to go for second chance, no need for you to go to nationwide too. Gambian people were not sleeping. But okay, I didn't know who is going to vote for you. But ajibe political katabanya fuaria lam quote amal fuaria mambetea. Gambia fuaro Seattle. I'm very sorry. No, I'm very sorry. So mune wosabu for fuaria. I see a nyamin in Bangkok. What is the problem? Is it because of Molman Sonuka Doko? Okay? No, or there's no, or there is no opportunity for Prumole Doko? What is the problem? 60 years as a nation. You have to believe that. Mansakuna after Namo kana dobal block on Abika Joko Fuaro will Fankamala Muti. I namo mim for college by force. Muna need a sulat mina Mansabun Kundabulate because no. Because Masakuna Nako Namu, Eyeafrica is going to pay 100,000 a year. And Eyeafrica bankrupt. Either they are close, but as far as they are sponsoring, they have to pay the 100,000. So that means? So say if Eyeafrica need a compensation for Masakuna in the middle of Eyeafrica, so who should you believe? Iko mole doku okay. Mole tiol doku tiyo bika sadno. So that is a government problem somehow. That's government problem. But problem about government sinya fulano. Problem of la fulano. Nemo appoint. Aning ala tema ke kala Quran lo either Bible or Quran kata ni ko babang ko tamandla ni sartol. Woman ala tema. People blame for the person you appoint. But president tamu ability because it like a mole fire, it like a mole higher. Ning allegation nata nang. Just do your finding. But it a finding for the follow pang. Ika mole ko corruption is yano. What are telling us? That means encouraging those people again. Amar kono minda madama allegation o kete Bangkok. It's too much. We are talking about Mburo. Yeah, Mburo, just yesterday. Just yesterday, Mburo. Yeah. You go buy first pay Mburo dalafa. Atalafa $13, $15, $10. Yeah. And then just yesterday, whilst Gambians were struggling to acquire bread for survival, it was the same yesterday. Others are saying there was a banquet hosted at the State House, part of the marking of this Diamond Jubilee. So others, that was very abnormal somehow for the presidency to do that. But probably for them, this is a moment of celebration, and they could have just done that. Sabat. That's the most important, and it should be respected. During Jammeh's time, Mburo kaja Mburo da kalafa. Ya Mburo mbala pale wuli mole strike Mburo. No, ila kango pass the mark. People vote for you to lead. Manana sometimes iba kodo mutale be kala foli mole ko tanin. What about jele? Okay. But Mburo ajibe at sign the Mburo as I'm talking to you. Yeah. Imam Mburo la patu $13. But Mburo la quantity ya talale. And so, that is a problem. So that you can summarize in Sarahule. Well, viewers, once again, wherever you are, this is Eyeafrica TV, live broadcasting from the Makati Square in Banjul, Gambia, celebrating 60 years of nationhood. And that's why we are here today, 18 February 2025, to reflect our journey as a country, and of course, to celebrate and appreciate as well some of the successes that has been made. It has never been easy. Not, everything seems to be rosy, but of course there has been some
advancement or development that have been registered during this period. And equally, there are still existing challenges, as you may have already heard from my colleagues in different ways. That is, of course, the Senegalese president, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, is arriving at the Makati Square to join us in this celebration. Bi moom yëfi doomi ndey la buñ xewlee ñu dem ñoom tamit buñ xewlee ñu ñëw Sénégambia lu yàgg la dañu yàgg a demalante dikkalante at yu passé mun ñang lii dafa am li mooy wone ci jamono lu mel ni comme ni nga ko gisee président Diomaye yegg si léegi ci am na jamono ci yu passé Saa Dawda moo fi nekkoon xëj na ci jamono boobu welcome na fi ñeneen ñi nga xamante ne su dul Senghor mu nekk Abdou Diouf ñoo fekkee bés bu mel nii moom Yahya Jammeh ñëw ci diggante bu daal na fi xëj na Abdoulaye Wade wala Abdou Diouf wala Macky Sall ñoo fekkee bés bi ci diggante boobu président Barrow ñëw ci diggante bu moom tamit welcome na fi Macky Sall ci bés yu mel nii ba tey Macky dem na Diomaye ñëw Diomaye Faye moom mu war a fekkee for the first time as a president mu ñëw mu fekkee suñu Diamond Jubilee celebration te moom sax mun nañu wax ne bés bi buñ ko xaymee moo ko mag ci at ndax moom tolloogut juróom-benn fukk at waaye yàlla wax na ne ci président ci njiiti réew Sénégal moom moo koy fekkee lii dafay wane ne tamit ku nekk xëy na da nga war a def li la war sóoraale yéen nay jaru ko ne xam ne yàlla mooy dogal te ku ne da ngay dem bu sa waxtu demee jot da ngay dem keneen ñëw waaw. te Gambie ak Sénégal loolu rëdd wu yàlla rëdd la yàlla moo ko bindee noonu. muy réew yi nga xam ne ni jaxasoo néew na si àddina bi nga dem gis réew mu ko jaxasoo ak moromam si niñ dugalante Gambie daanaka nekk si biir am réew mi nekk si biir Sénégal ba pare jàmm dafa continuer di am bëri na réew néew na si àddina bi nga dem réew yu mel noonu te jaxasoo du fay nekk te mu nekk diggante bu nga xam ne ay famille leen ñoo ñaari doomi ndey leen comme noo ko waxee ba si président yi njëkk yi président Jawara ak président Senghor jëflante nañ ko den président Jawara jëflante naa ñaari président yi yëpp ku mel ni Abdou Diouf jëflante naa moom parce que soo bàyyee xel 81 and I think boobu président Diouf moo fi nekkoon li fi xewoon noonu mu bëgg a xewee si lu mel ni Samba Sagnane président Abdou Diouf la waxaloon te Sénégal intervene jàmm dellu si waat président Jawara continué ñëw di dem ba mu yàgg na ak Diouf beneen bu amoon di 1994 boobu itam bu fi jógee président Diouf moo ko dalalaat waaye boobu donte le comme bu amoon bu njëkk 81 sénégalais yi nangu na pour mu demee noonu dalal neen ko rek jox ko fu mu nekk noonu la ba président boobu dem moom itam mu dem si la Yahya Jammeh ñëw moom tam tombé fi Abdoulaye Wade di jëflante ak moom noonu la continuer tam di jëflante ba si ki nga xam ne mooy Macky Sall moom la gën a jëflante président Barrow ñëw continuer moom di jëflante ak noonu am na solo dem ak dikk bi daal yàgg na fi te mënu fee jógee parce que comme ni ma la ko waxee rek lu ko yàlla bindee te bindi ni yàlla la génnee ko dina jafe wala boo ko bëggee génne sax mun naa indi ay gàllankoor yi bëri am na solo ñaari réew yi yàgg a demalante la dañu am lu bari luñ bokk moo tax lu mel nii bu xewee foog ñu ñëw fekk si ñu bokk ak ñun celebration bi moom président Diomaye Diakhar Faye jël na place am yegg si na ci ndaje mi ñu welcome ko fii ci Banjul daanaka bu mu ñëwee ak léegi yàgg na yàggul waaye def na ay yoon yu bari ci réew mi bu ma juumulee lii mooy ñetteelu yoonam ba mu ñëwee ak léegi ci réew mi ñu ngi ko dokkalewaat di ko dalal ci of course ci capital bi fii ci Makati Square su ko defee ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax ci ni ngeen di ànd ak Eyeafrica TV ci bés bu am solo bile mu nekk bési celebration mu nekk bés bi nga xamante ne bési mbégte la pour réew mi mu nekk li nga xamante ne moom mooy independence celebration su ko defee nag mun ñang xam naa dama bëgg a ñu continuer waxtaan bi waaye ci beneen anam ci li nga xamante ne tamit mooy wax ne lu bari lu ñu xala manqué en tant que réew ak xëy na Gambie fu mu waroon a toll jafe-jafe yu askan bi nekk di dund waaye tamit bu ñu xoolee ci beneen boor wax naa ko sànq ku xooloon batos nu meloon ci jamono colonial période bi ba ci First Republic yi ak tey Banjul nu mel uute am na
am na luñ mun a xool as a country mun ci am mbégte mun ne am li nga xamante ne mun nañoo wax ne loolu yokkute la ci réew mi surtout ci time Jawara ci wàllu human rights ci wàllu démocratie ne Jammeh tamit ñëw na ci wàllu développement ak yeneen but président Barrow ñëw am na yim fi def surtout ci wàllu démocratie tey lu ñoo waxtaanee tii at ci gannaaw xëy na sañuñ ko def waaye tey Gambie si xeex nañ dañu am ko est-ce que loolu tamit mënuñoo xool ñu xool benn ñaar ñu am ci li ñu mën a xool jàpp ne bés bu mel nii tamit war naa célébrer. jërëjëf Amadou lu am solo la xam nga yaakaar naa ne kenn du wax ne amul luñ fi def. waaw boo ko xaymaa. maanaam fu ñu xëy bi waroon a yóbbu. waaw xëy bi fu ñu waroon a yóbbu. waaw dañ fa yeggul. waaye am na lu. lu fi positif am na si réew mi am na lu def am na fi. waaw xam nga ne tey Banjul ceeñ na. waaw parce que bu njëkk a koo tey Banjul daanaka area bi yëpp ñu ko concret. parce que xam nga ne tey magi Banjul yi xëy na xaw ma si ñu bari parce que ku si jógoon mun ngaa waaxu dem si kër. ci concret rek ci concret bi ngay dox de. waaw ifin am naa fi maam sax suma maam Jibril Guèye sax bu ñëwaatoon dina mën a dem Guèye Kunda bu goos te mbedd du ko réer dina wax ne da kañ ngeen concret lii loolu la du yokkute ñoom Makati Square dafa ceeñ lan moo fi ceeñ su yooyu dafa jar a bàyyi xel. waaw soo waxuñ ne yokkute am na si réew mi bot su fekkoon da nga war a dañ la jox dépense fukki mètre waaye nga fukki mètre yi daanaka ci dépense am ci juróomi mètre nga ko yemale te nit ñi bëggoon fukki mètre ak léegi réew yi fuñ toll moo tax nit ñi bu ñëw comparer Gambia suñ ko toppee di wax da ngaa fan ne defuñ dara bot am na liñ fi dootu def si nguur yi fi jaar yëpp bot nag 65 ak 2025 definitely fu Gambia si doon expect ñu yegg fa foofu leen yeggul nag Amadou that's the problem si both sectors secteur boo laal teg li nga ciy wax kenn du ko mën a teggi waxuñ ne dara teguñ fi dara de kenn ñi ma wut a wax loolu parce que soo demee high school yokku nen university am na président Jammeh bii la fi bàyyi ak kaana fin tey soo demee bu nekk Fraba nga xam ne yokkute am na lopitaan yi tele ñi ngee tabax yeneen yokkute am na waaye yaa ngi dégg nit ñi li ñoo complete tey Mohamed mu ngi la fi jox exemple tey région bu nekk région si ñoo waroon a rifewante waaye waruñoo ñëw Ndembaan au Banjul so loolu si 60 years bi suñ si yeggoon daf ñu doon ne so this is why nit ñi di wax juróom benn fukki at Amadou moo nekkul caaxaan dafa nekkul caaxaan si réew mu nga xam ne ni ifin amul ay taxi waaye ñi ñaa ngay fay taxi dontale sax ñu war a fay yëpp ñëpp fay waaye liñ fay noonu si nekkoon ne si lii yóbbu réew mi si kanam li ëpp si dépense si leen ko def tey dëgg-dëgg waroon dinañ den romb fii but nguur yi fi jaar def ne but expectation bu Gambien si amoon ne 2025 réew mi am juróom benn fukki at dinañ den romb fii buñ yegg si so this is the problem te dëgg-dëgg soo ko waxee kenn du ko mën a weddi ko fi nga koy teg lu na dàngale kenn du ko ji xam naa ne nag ndox bu tuura rek ñu ne léegi ab baax moo des lu des mooy gën a jàngata rootiwaat gis réew mi boo rootee nga xam fi ngay def ndox mi dafa am fu ñu ko war a gën a def ak fu ñu ko war a gënte def soo gis réew mi si kanam su ko defee gën a jubbanti dafa am solo but sometimes nga tiit am na ko ko fi yoon ne leen all political parties are government waiting so there are some changes man sax léegi dama dee toog ma confuse ngir lan parce que li problème bi daanaka yow da ngay indi li nga fi indi sax li nga fi jëlee xaw koy gën waaw c'est problème an ñëpp benn ñëpp di awa Gambiens sotti ko duñ mën a jëli Burkina ou anywhere fu mun ta nekkal nit yow mu nekkal ni président waaye sometimes you change and few months or year after ñi di daanaka nga ne su ma xamoon ma bàyyi li fi nekk so yàlla nañu yàlla musal si changes bi woowu moom bëgguñ ko def fi na lii moo tax it nag lu ma déggoon seex bi di wax rek mu ne nit da nga koo jox lum xam ak lum mun moo tax mu ne njiit dañ koy tànn njiit nag is not only président ak lu mun de nekk njiit ba dañ koy tànn across the board gis nga am na ñi nga xam ne ñu ngi ci politique bi di wax am na ku toog si beñ bi buñ ko indi woon teg ko moo man fuuf ñi gën a foog ne ñoom ñoo war a yelloo pour nekk fi président waaye daal man maa ngi ñaan Gambien si daal ñu gën a bàyyi suñu xel di ñaan yàlla tam mu musal si am soppi bu nga xam ne nii
few months after ñu ngay yuuxu ku fi jógee loolu moom loolu doxul ay rëccute moo ci ay rëccute loolu réew moo ko gis rek dafa dellu gannaaw an waruñu am loolu te loolu africain si war nañ see génn war nañ surus waaye nga ñëw bëgg a continuer li fi ne ko parce que nag gars yi faax gi mooy problème xam nga loolu ni ñu ko wax soo gisee ma ne la ne gars yi duñ dee bëgg a sotti mun ngaa toog fële di wax lu gars yi di wax rek li picc di wax si kaw garab du ko wax si loxo guddi mun nga fee nekk nguur gi nii corruption nangam nga ñëw toog doo fi génnee 1997 constitution doo fi génnee corruption bu fi nekk di same système moo fi nekk di dem fekkee ne am na nga xam ne bu ñu ñëwee force one year bi mu faxas li fi nekkoon yëpp da xoolal man damaa liggéey bu leen neexee sax beneen 5 years ngeen ut keneen fekk dajewuñu ak loolu nag foundation bi dëgër bi moom buñ dajewuñu ak loolu fekk amuñ lu mel noonu dañoo yàgg a jooy 70 years bi sax boo moytu dinañ ko jooy waaw léegi il faut ñu am ku nga xam ne ni toog fi ak dem la yemale waaye diir bu mu fay toog dana fexe lu fi dëng ñu dingarti ko lu fi yàqu ñu defar ko suñu amutee loolu rek ay calculer first time da ngay wax ne waaye sa first time sa second time li nga liggéey moo la koo may waaye second time bi nag moom lu la may loo fay def after so that problème la réew mi am calculation faaxaar bugg a toog ñi la wër tam bugg a toog na faax di nekk si nekk te loolu moo mënta nekk maaj boo gis dafa am first half second half waaye bu dee système bi mayee na ko nag loolu bu boobaa naka la ñuy def problème nag te it moom laa wax nag système boobu bàyyi ci boppam ay nit ñoo ko fi defoon tey ñu jox ñu ne yéen am ngeen opportunity pour mun koo jeeñ mun koo génnee waaye suñu ay njiit ba léegi xëj na amuñ gisin boobu wala taxawaay boobu dafa xala des ci non faax gi rek moo tax maanaam toog bi ngay toog ak ñi la wër xam nga fii président bi fi dugg si pax ñi la wër boo ñoom dañ dut bëgg a fool leen parce que démba si taxi yi nga dee dugga yaa ngi si pax yi tey ñi jox la moto bu nga am nañu boo ajee weeri kenn du la gis sa everything xam nga mun ngaa ñàkk xam lu soble di jar doon blame yi parce que su fekkee ne yow doo ko jëndi waaye place boobu bi nga nekk ki la fa teg askan wi ñoo ko teg foofu laa waxaa nag waaw tu touch my point fekk nag li ëpp si ñu ñoo fal xamuñ loolu réew mi dañoo yàgg nekk si gannaaw xoolal fukk bi daanaka benn bi la ñoo jox ñu askan li si des ñi si kaw ñoo koy bénéfice te réew waruñoo dem ba ñu ne sàppee njëkk yi rek ñoo gën a gis seen bopp si réew loolu réew moom doxul te daf dee indi problème réew askan bi dañ war a gis seen bopp not only di executive or only nga bokk si nguur askan bi ñoo war a gis seen bopp parce que ñoom li ñoo privilège yi ñu am te sànkawaan yaa ngi ko wax fale VIP bi ñoom fu ñu toog nekkul ku nekk moo faa toog privilège nag buñ leen jox parce que dafa am lu ñu leen sas boobu nag xëy na fàtte ko dina am nu moo xala nuroo ci taxawaay soo Gambien boobu ñoom est-ce que ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo jiite dañ dee bàyyi xel ne fuñ nekk liñ am Gambien bi moo tax ñu am ko xëy na ñoom nag am na taxawaay bi nga xamante ne war nañ koo def jëmee ko ci Gambien boobu waaw loolu moo am nga tey pour nga gis very rare ku bokk si nguur mu taxaw life ni di la wax lu nga xam ne nekkul comme wax na dëgg bu réalité li nga xam ne nguur mu ngi ko def te du yoon lépp dañ koy kooba liñ dee bëgg a wax rek mooy lii leen fi def lii leen def waaye lu nekkul dëgg duñ ko dee bëgg a wax ñoom te Garmi lu mu la wax dëgg la ñiy fal nit dafaa ñëw ne su ma ñëwee naa leen defal nangam ñu ëpp si ñu dégg ne kii dig nañu kii ne ñeen jël kii ba xam lu ñoo defal problème bi kay mooy ne mun na am lu mu leen waxoon lu bëri defu ko mu dellu ñëwaat yokk si digg gi yéen ngeen ànd ak loolu so majorité maanaam population bu am dat majorité mun a balance loolu leen manqué ok dinaa dem ci neene léegi waaye damay faral di dégg ngay wax nga ne gëmuloo ne réew mi yàlla dina ko jiital ki nga xamante ne bëggul réew mi that's true soo fekkee loolu moo am kon bu boobaa moom mi am yéene am bëgg réew ci xolam comme xëj na ñun ñu nekkul foofu noonu lañ jàpp ne noonu la war a demee wala Gambien si noonu lañ jàpp ne noonu la war a demee su bu boobaa lan mooy problème bi ku bëgg sa réew moom boo ñëwee ba toog nga mun a def lépp wala mun a def lu bëri war ngaa mun a def lan moo tax def bu jafee ndax mooma wala gàngoor gi moo tax wala lan la parce que loolu yëpp ay question la ay laajte lu ñu war a mun a laajte pour leer la ak ndax réew mi sax xëy na am na moom fu mu mun a jëlee pour tibba ndax suñ gafaga réyut fan la mun a tebee pour mun a def loolu tamit yëpp ay laajte la tey boo waxee Gambie ñu ne géej ak suuf lañ am mooy natural resources naka lañ ko nekk di manager est-ce que loolu yëpp jaar na yoon waaw loolu yëpp problème la because comme lu ma la wax rek amul waaw feek ñi ngay am njiit bi calculer ay at si kanam waaye calculer loo pour defar réew mi dañoo nekk problème parce que benn mun nañ sa jël exemple si président bu moo jël exemple pour war a continuer waat jël waxu réew mi moom parti rek la wax xam nga ne loolu dafa yéeme trop ñi bàyyi di gis at yi fi war a am ak seeni ñooñ ñi ñu àndal
ñi àndal na ñoo leen di dugal ci problème because lu tax tey ba ñu àndoon Jammeh ñu bari ñu ngi ci baro waaw loolu nag man dama ko war a bàyyi xel bu fi jógee tey itam ëllëg ñu bari da nga ko bul dem ak taxawal ci nangam dañoo dem wuti beneen góor te Jawara tamit dégg noonu lañ ko def Jawara tam déggoon na loolu ba mu bëggee bàyyi ñi di raam diikee fële naa xama duñ ko wóyaloon foofu noonu soo yooyu noonu moo dee tardé réew ñu nag loolu daf ñu tardé Jammeh kenn ku war a xam ku ne xam na ne bëggoon na dëkk bi but at the same time bëggoon fees tax na loolu mu yàq tooginam mu yàq doxalinam because mun ngaa ne Jammeh lu mu def si first 10 years daanaka defaatul ko afta donte la def na ay développement waaye su fekkoon ne speed bu mu amee woon si first 10 years boobu la continué woon xalaatu continuer si nekk si nguur loolu mooy problème bi ko xam nga li foog président yi xam ne ay njiiti fi ñu ne moomuñ ko donnuñ ko li ñëpp bokk la li ñëpp bokk la léegi nag soo buggee xalaat na yow boo demee ba jaawaleen li nga moom bay indi ay plan li la fee gën a yàggal foofu la njumte ñëwee an loolu nag daf lay tardeel pour nga def développement yi nga war a def so loolu nag this is the problem loolu laa ne foog ñu am jiit bu teg fële one term second term 2 years 3 ñëw pour liggéey réew mi saa yu ko fi génne mu dem doxi yoon soxlaam nekk si leneen fekk amuñ loolu amoon dañoo nekk fii di coor yi mooy bëri mun ngaa dem sax ba mu yàgg nga ceeñ bu ko li nga dem soppi ñaari at wala benn at nga commencé jooy la suñu yëgoon bàyyi li fi nekk parce que loolu yal nañu si yàlla musal allahumma amiin soppi yooyu baaxul waaw jàmbat bi bari na te coono bi bëgg nañ ñu saafaraw Gambien si loolu la ñuy xaar jamono ji ay solution la ñuy xaar comme ni nga ko waxee bu fekkee nag yëf yi nii la continuer demee xëy na ay wax kese moom mooy gën a bari ci réew mi te toll nañ fi nga xamante ne Gambien si solution la ñuy xaar nee ne yemoon ñang mooy le wax na ci yu bari touch na different issues in terms of lan moo xëj na waral ñu toll fi ñu toll laaj naa ko Gambia so there has been some developments if you look around it has no people are complaining challenges are apparently very apparent or prevalent if I can say isiatale but from 1965 to date there has been some successes that has been registered. We can look around and look at some areas and say we are proud of this as people. So, isn't that also a reason why we should celebrate a day like this? For man crazy note, don't tell people still want to see more. And if you want to see more, do we have enough as a country? What do we have apart from the taxes? Maybe donor support here and there, or go and take in loans and other. So, what be more problem? Ahmadu, Gambia is good to go. Nyadi. Na fenja mala soro mi ko banko to mal dul masoro. Come like Nim Malika Sahara Desert da mal soro. Mali Sahara Desert da mal betelia. Imam basoro. Gambia basoro anu Mali bita kanne nin Kenya dolla. Ya understand. Gambia land soro. Ay jio soro. Anu da resources soro. Muna Gambia tisano. So we can rely on that land of course, no? and the river to develop. Of course, Ahmad. Okay. Gambia GC population ko GCBG. We have like thousands of hectares mi yalanko. Nsabano do kuno je nga gadino kenyo nga femo be sipa keno je. We can do it. Gambia the only area mi yalanka ma warabake. Only Komora ni area. Kabab foni kata. Abem empty land solet. Wari ika man sakundal promise solde during campagne wado kono. Garden nangam o garden no neol do ku ne sansang hani man do ko ke people can work there bari akam da ko amad yalla min promote banko kam nka min fo anin kana min bara is quite different nyaya mezo jere yala 10 years onin kono ay rapid pen ko ke instantly 10 years onin kono because ani hamona dana bari ga me man sayala ni meta man sayala within 10 years after 10 years da marek ikeke munati ikeke annabiyo molati yeke yesendi na mobile nyato woliol nyato yeke woliol ti yeke famal ti yeke bamal ti yeke buroda solti and what would cause that? What sort of changes? Yeah, because yeah, but few years down the line you became somebody different. Yeah, because oka sabu domoro master. Because ila first time second time oka people don't know you well, they don't know you, so they will try by all means whatsoever ye assignment bore kela. So first time on kono mote Tesla. But second time kono then ibajar wo kono dama nugo binanang Amadou tay lila am jelal li ma jel li. Wala lila muna dawal li haram yow tam nga dawal li.
So Fofla Kumasa within that 10 years. After 10 years now, then now I'm fit to go. I can do my own operation without even telling you. So Amadou, Gambia first term, second term. Mansaka do koka, but third term ni fourth term otak. Ikeke more ballet. Because any more cutting alka core at the end of the day, Purke Bondi Palaso is a problem. But Amar Mumo Koko Gambia Titano. No. Go. Yaro Nimoli have a camera Quaka Maritule. Me Mano Sene Sierra not. I can it. For American Manos and Sierra not. Huh? Model Mangadino Bon. Okay. So it's important. I'll come back to you, Nene, in a moment, before I get to Garme. But just to inform you again, we are witnessing the arrival of the Guinea-Bissau president, His Excellency Umaru Sissoco Embalo. He have also arrived to be part of this historic celebration, and he will be received by Gambia's Vice President, His Excellency Mohamed B.S. Jallow. And, Umaru Sissoco Embalo, of course, also has been a long friend and a brother to his colleague and counterpart, His Excellency President Barrow, since he came to power. He always, of course, come to such occasions and join us to celebrate, especially our Diamond Jubilee celebration. So he is here, Guinea-Bissau President Umaru Sissoco Embalo, and he was also here last year during the OIC summit. I can remember that, so he is just arriving. He would soon he would alight from his vehicle and be welcomed by the Vice President of the Gambia. Bokay, comme ni ngeen ko gisee noonu, President bu Guinea-Bissau, His Excellency Umaru Sissoco Embalo, moom tamit yegsi na ci baye bi. Vice President Mohamed B.S. Jallow jóg na pour dal di ko teertu dalal ko, moom tamit ku yàgg a ñëw ci réew mi la bu mu faloo ak léegi. Président Barrow brodam la, xaritam la, jegeñaalewam la, ci yu bari lu xew ci réew mi dafay teewe. maa ngi ko fàttaliku sax ne ci OIC summit bi bokk na ci kilifa ñu fi teewoon. Gis ngeen mu ngi noonu Umaru Sissoco Embalo, Guinée-Bissau président bi yegsi na, vice président bi mu ngi noonu dal dina ko teeru, moom tamit mu ñëw fekkee li nga xamante ne moom mooy bés bi. Nene Guinée-Bissau la président boo fanaa futatale Umaru Sissoco Embalo. Cairo is very important. Peace among person to Nyakon. Among Bakri Fadi among Fadi peace another Malawi, all of Cairo, Kangani, and Young Katwangre, Abedara Baki. Gambia, Guinea-Bissau, Bittem Kurno. Gambia, Senegal, Bittem Kurno. Gambia, Mali, in West Africa, names of the Yellow Bay. Peace, whatever the matter, all at Nankayaka, Nexo, always putting any program also in the Malka Mabin, Kanyonga, and Akumata Baka. Gambia dingol na ambassador bije na moku mala bije ila moku mala bije anu nin leka futu nyo nin leka kor keno so akum matale bari mansa nyanta kiliyalal Amadou mansa anyanta ka kiliya Okay. Ima min sodo Gambia ni tara Guinea-Bissau ya jejedo a try by all means kubeto ni ya fenan Gambia Okay. bar kanaje ko iba fenan adeno hamola sabu ya fenan bari jang Amadou minka mol mira bake ika thousands of dollars is ika spend karata mola when you are coming in even 500 bikana. Okay. Sometimes for the workout. Sometimes I go baro attended ko traveling ban. Ayake several times. In few occasions. But manena alabandanya dit. Alabandanya dit. What else would say among effective? So wala ngole foita wala nan ka foy kan is very important. Ni kan fo yala dame fo ko tek rek mu nek fo. Okay. But ni kan fo at the end of the day kilim fula saba waka pour kale. So Barrow is very honest to I mol mimuda ayeke palaso. But those people, majority of them, they are not honest to Barrow. And then at the end of the day, Barrow also, government people also say Barrow is not honest to government people. Government on latte carte di Barrow. Barrow mol muta ayeke palaso. Wol man tara diliba kan komi
according to more expectation. So at the end of the day, more Barrow is not delivered to our expectation. But who would measure? Who will gauge that? Is it the people or the president? Because president appoint, he entrusts you with a responsibility. So as he is satisfied with what you are doing. But in the other way around, Gambian seems to be not satisfied or not, happy the way you are doing. So don't you think the person wouldn't be worried or mind about that? Because the president is okay. Amar Gambia tambeta wala technology, Gambia tambeta wala jibero, Gambia tambeta wala jero, Gambia tambeta wala moiro, Gambia tambeta wala le. President is always outside akata lal visit. Akajele. Dokol menkake dokol ni cheke jibe. Okay. But as I'm talking to you, sukudala koma silo, kada latir kunda, taida silo jibe. So dokol ne doko ke doko implement. Ila tamina je at least nima 100% solo. You almost at least nyandaka 80% so jedo. But say milika kumo foite, worka kumo mindandete, ite ko technical ko be bulo kono. Mol mi an koy carte foite, those people are not satisfied. Then that means you are not satisfied. Those are the people who voted for you. Wale carte foite pour être la place. Say you all koy ma happy, majority koy ma happy. Go for the majority. Then it means ko ika min foite mantra kumo fuga min blare buloka. We are not saying ko Barrow government is not working. Ma fuka manta do ko la. But adango do ya tale. When it comes to delivery, to deliver to Gambian people, adango do ya tale. Expectation should be is very high at this moment. Okay. But when we receive come, molla foro to wolong adoyata. We are expecting more. I know expectations are high, but also if you look around, development don't ketale as a country. Development ni ka make iba fala ko iba kunami kanne. I development no kele. But mol ba expect kan damin amam futa woto. Okay. And then the effort akaminka wala nitiko. He is seeking for the third term. What third term ni? Munam barola agenda, munam ala planti. Because first time Gambian people vote for you. Second term, then third term. The president Nene is making us his way to the McCarthy Square. As you can see, he's living State House, with his motorcade. Now on his way at the McCarthy Square. We are now very close to the official opening of this very important occasion, Gambia's 60 years independence anniversary. This is a momentous moment for the country, and His Excellency President Adama Barrow, Gambia's third president, is making his way to McCarthy Square to join his colleagues and other invited guests and dignitaries that are here to witness this moment of celebration. It has been quite a very, very important moment for the country. 60 years of nationhood. It is a moment of celebration. It is a moment of reflection. It is a moment of sharing ideas. And let's discuss as a country. President Barrow, with his escorted there, in his motorcade, dressed in his usual white attire or haftan or garambubu, if you would call it. He is now arriving at the McCarthy Square. Gambia's 60 years independence anniversary. It was a day like today, in 18 February 1965, Gambia gains her independence from the British colony. So the president is waving to the crowd, and of course he is sending a gesture of appreciation to the crowd. He looks very elated, very happy to witness such a day. I remember he once said he was once a student, or he was part of the student in one of the independents that were here to witness. The then president, the late Sadauda Kairaba Jawara, he was among the students that were here, and who never knows that a day like today he was also the president of this country. So maybe the school children that are here, and who knows, the people that are also here that are watching the president arriving now, will someday be also a president. Is all possible. If one is destined for something, it will certainly happen someday. So it is Allah who decides
and it happened in a different way. But today, 18 February 2025, is President Barrow, who is the President of the Republic of the Gambia, and he is the one who is going to preside the celebration of Gambia's Diamond Jubilee. 60 years of celebration. What an occasion. Here he comes, waving to the crowd, been cheered up by the Gambian population, the school children who are here to witness this merrymaking day for the country. A very, delightful moment for the country. But of course, whilst we are here celebrating, there are other people that we also need to remember who have pioneered for such a day to happen, or who have, of course, pioneered Gambia's independence. mbokk yi ñu ngi leen di ndokkelaat comme ni ngeen ko gisee noonu jiiti réew mi His Excellency President Adama Barrow yegsi na ci baye bi mu ngi wër baye bi di saaf wante ak askan bi gis ngeen ko noonu mu ngi wéef di wone mbégte bu mu am jëmee ko ci askan bi mbégte bu mu am ci bés bi ndax ku ko xool gis na ne kontaan na ku ko xool gis na ne li fi xew tey kontaan na bu baax wala kontaan na ci mu doon li nga xamante ne mooy li am solo mun ñang gis nga ko mu ngi noonu ni ko ay former président am defee noonu la koy defee moom tamit tey li message la bu am solo ndax ku ne sa aaye rek boo tey bésam la ndax moom moo fekkee bés bi Jammeh fekkee na golden jubilee bi moom mu fekkee diamond jubilee bi Jawara bu mu jëmutee moom moo fekkee silver jubilee bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo. waaw jërëjëf soo ñëwee si côté bi yokkute am na si. waaw parce que li tax mooy ne ñun xëy na yi ma wax sax yu njëkk yi. waaw waaye am na yi nga xam ne boobu télé amul si réew mi. waaw daan toog di ko déglu radio suñ papa yi wala suñ maam yi. waaw Alaaji Mansour Ndiaye Alaaji Assane Ndiaye Alaaji Aliou Diop. waaw Alaaji Serigne Faye. ndeysaan laay wax ne président Jawara dugg si na. waaw sol koppate ba. aha kay waxtaan bu weex bi. aha kay ngay toog di ko déglu nekk xale. doo mën a dem sa stadium bi. ñu toog nag président Jammeh dugg si na. tuuti lañ ko def rek ci yére yim sol télévision ñëw nga jàkkaarloog moom. te itam président Barrow ñëw kon yokkute am na foofu. waaw si érier bii nii. te soo bàyyi xel moto bu Jawara waroon ak bu Jammeh waroon utee na. waaye fi Jammeh bu mu doon egg ak bu président Barrow bi utee na. kon fii yokku na. te luñ daan si luñ dégg liñ doon spend si independent mu neen wax ne 60 years anniversary bii te dégguñ government weddi ko. ay 100 millions kon côté boobu yokkute am na si. dëgg-dëgg di fekkee independent bu nga xam ne juróom-benn fukki at président Barrow tam am juróom-benn fukki at. waaye di ko defee si police bu nga xam ne yàgg dafa xewee waaye tey liñ ko décorété guleet ñu gis décoration bu mel nii kon guleet tam ñu gis moto yi mel nii kon si jamono si yokkute am na si bu baax a baax si ngi màggal bi si moto yi moo yéeg si décoration bi si fi jamono toll dëgg-dëgg ay benn télé amoon tey ngay gis ay different TV am seen plateforme si mag at square di ko génne àddina war nga képp di ko xoolaan waaw dëgg-dëgg la si bu boo yokkute amee am na solo am na yokkute am na fa waaye xam naa ne bu yokkute bu mel ni amee woon si secteur yi doon waxee léegi. waaw bu doon nag magal indépendant jar na sax nga xalagoo kostoor ba Banjul. macha allah pour ñëw def si ko. ajaka waaw mu ngi noonu Garme gis nga président Barrow yegg si na mu ngi noonu diñ ko welcome xam naa léegi tey danaka ñu yegg si ci programme bi moom mooy jiite ndaje mi waaye teewaayam tey mandarga la waaye tamit xam naa yëg-yëg bi dina doon lu sori ci moom. waaw lii dafa am solo bokk na ci ndax boo xoolee bi muy ñëw moom ci boppam. waaw ni ko nit ñi di teeroo. waaw am na yëg-yëg boo xam ne am nañ ko ci moom. te lu am solo la. waaw kon ñëw bi muy ñëw nii ak li ñu war a ñëw def because of celebration bi tamit ak ni ñu koy célébrer nit ñi war a seen xar-xaram donte nga waxtaan nañ ci xam naa ne buñ ko bàyyee ba mu toog ba gars yi def la ñu war a def am na yoo xam ne bëgg nañ ci ñëw ndax. du lépp ci réew mi moo bon. ndax am na yoo xam ne tamit président Barrow bi ñëwee def na ko fi ci wàllu yoon. mu ngi ciy góorgóorlu xam naa dinañ dem ci biir ñu déglu welcome président bi ak bàkki réew mi. Let them not do this.
You may resume your seats. The media fraternity, you have just a few minutes to take all the necessary photographic footages, whatever you want. Okay. It is going to be coordinated by the Director of Press and Public Relations at the office. Well, viewers, once again, as you can see, we are now, as we heard from the Master of Ceremony there, allowing the press men and women who are here to take some photos of the some of the things that are happening here, maybe the paraded officials who are here from the different security apparatus. We have the Gambia Armed Forces who are here, the Gambia Police Force, of course, the prison services, the Gambia Fire Rescue Services, they're all here paraded very beautifully. Of course, the Gambia Immigration Department are all here. You know, of course, GRA, of course, many of them, let's say all of them are here to, of course, give us some, what I believe would be a befitting and eye-catching march past, as they will always do. Many of the people that are here, we can't wait for the moment when our gallant, security forces, both men and women, would display what would be an eye-catching march past, as they would always demonstrate in such an occasion. And immediately, I know any moment rather from now, you would witness that. So it should be some moment that everyone would be looking forward to. mbokk yi su ko defee léegi tey rek xam naa ne bu taskati xibaar yi pare lu ñooy def jël ay photo ak yeneen yi nga xamante ne dañ ko soxla ci bés bi dina doon lu am solo comme ni nga gisee ci security force yi nga xamante ni ñu ngi taxaw jamono ji gannaaw bu njiiti réew mi yegsee ñu teeru ko nekk ni loolu la ñoo xaarandi ni ko master of ceremony bi waxee bu loolu weesoo den président bi dina inspect li nga xamante ne mooy security forces yi mu nekk ay usual protocol ci niñ koy doxale waaye tamit march pass bi ñoom security forces yi dinañ ko def mu nekk li nga xamante ne ñu bari ñu nekk fii loolu la ñuy xaar yàkkamti koy tamit xam naa ne léegi tey rek mu tàmbali su ko defee ñu déglu fa mel ni Protocol requires before we venture into the program proper. We commit ourselves in the mighty hands of Almighty God through prayers by seeking His blessings for a successful event. On this note, may I respectfully invite the Imam Ratib of Banjul, Al-Haji Cherno Ali Umasi, to lead us in the Muslim prayers. Ya Imam. su ko defee mu ngi noonu mbokk yi comme ni ngeen ko déggee noonu gannaaw njiiti réew mi bi yegsee fu mu nekk ni ndaje bi mu ngi waaj a tàmbali officiel yi fu mu nekk ni ñu ngi ko war a ubbi ak ñaan imam ratib lañ dal di woo pour mu ñëw dal di jiite askan bi fii ak réew mi ci ñaan ndax bés bu mag la léegi tey rek bu yegsee si podium bi ñu ànd déglu ko ci ñaan yi bu paree tamit chrétien si tamit ku leen fi teewal dana ñëw moom it mu doxalee ko noonu ndax réew mi noonu la yàgg a taxawee noonu la yàgg a doxale ci event yu mel nii te tamit ñu bokk ko ci anam bu rafet ci anam bu am solo mu nekk suñ bés ñëpp ci niñ ko yàgg di defee su ko defee léegi tey rek imam ratib bi ñëw
wala ko fi teewal ñëw ñaan foog naa moom ci boppam la ñoo gis noonu imam ratib Thierno Aliou Maska mu ñaanal réew mi ñaanal kilifa bi waaye ñaanal tam ci bés bi mu doon bés bu am solo gis ngeen bés bi taaru na rafet na kilifa yi yëpp teew nañ ci kilifa yu wuute am na ñeneen ñi nekk ci biir duñ leen mën a xam ne ndax fu ñu nekk waaye yéen su ko defee ñu déglu imam اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اجعل بلادنا غامبيا بلدا امنا مطمئنا ياتي رزق رغدا من كل مكان ونجنا من كل بلاء وقلاء وتعاون وسنا ووباء تعين من ذلك بلادنا خاصة بلاد المسلمين عامة حرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين توفيق يلا def jàmm pour ñëpp dam jàmmal réew mi jàmmal àddina bi jàmmal ak xewaas Afrique yëpp jàmmal àddina bi yëpp jàmm ñu jib yàlla may nañu jàmm yàlla ba dara yàq njiiti réew yëpp yal na leen yàlla jàppale seeni nit yàlla jàppale leen ñun ñëpp ñu ànd ci li ñu jëriñ ñun ñëpp mooy jàmm ak jàmmoo ak jàmmalante yàlla ko yàlla defal ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mu ngi noonu mbokk yi comme ni ngeen ko déggee imam ratib ñaan yu am solo yal na yàlla nangu ñaan ñu yàgg koo féete wala yàgg a fekkee bés yu mel nii ci réew mi ñoom tam ñu yàgg ñu jiite lii la am solo su ko defee xam naa ne léegi tam ñu déglu Christian ñaan bi ñoom tamit ku leen fi teewal dina ñëw jiite ñu ci ñaan boobu incha allah ñu déglu ko. In prayer. Great God of nations, we bless your name for the gift of the Gambia. We bless your name for all who have participated in making us an independent nation. On this day, as we celebrate 60 years of independence, we pray that you will lift up your hand concerning this nation, that this nation will continue to enjoy peace, progress, and prosperity. We pray that in our celebrations today, that you will be present by the power of your Holy Spirit, that in its beginning, continuing, and ending, it will be to your greater good and glory, and for the blessings of this nation and her people. Bless our gathering, and bless all of us as we celebrate 60 years of your goodness to us. We pray in Jesus' name. Amen. su ko defee mu ngi noonu ñu ngi ko gërëm moom it ci ñaan yi am solo yooyu comme ni ngeen ko gisee su ko defee xam naa ne gannaaw ñaan yooyu rek danañ tàbbi ci programme bi officiel yi pour ñu seetaan yenn yu fee nar a xam tey dina doon lu am solo président bi dana jiite ci yu bari lu fee xew moom dina gaaral kaddu ci kanam waaye match pass bi tamit dina am te tamit dina def usual inspection of the parade bi nga xamante ne moom moo fi am gis ngeen noonu mu ngi vice président bi ñaari soxna président yi ak speaker of the National Assembly ñoom ñëpp ñu ngi fi xam naa cabinet ministre yëpp teew nañ ak yeneen kilifa yi ci nguur gi ñoom ñëpp ñu ngi fi ak invited guest jàpp naa ne sax efim ci kujje gi dana am ñu fi nekk
dama ci xaluta xamee kenn ci ñoom but ok former vice président Ousseynou Dabo mu ngi fi Bibi Dabo tamit déggoon naa ko ñu ngi ko doon wax ci arrival am waaw ñoom yëpp ndax bés bi bési réew mi la waaw absolutely nana the honest speaker of the national days waaw def his lordship the chief justice of ñu ngi ko tudd tamit chief justice moom tamit mu ngi fi waaw exactly. Honorable cabinet ministers, honorable members of the National Assembly and members of the Judiciary, excellencies, members of the Diplomatic and Consular Corps, the National Security Advisor and other advisors to His Excellency the President, the Chief of Defense Staff of the Gambia Armed Forces, the Inspector General of the Gambia Police Force, the Chief of Defense Staff of the Armed Forces of Senegal, representatives of the Chiefs of Defense Staff and Chiefs of General Staff from the Republic of Guinea-Bissau, the Kingdom of Morocco, the Republic of Turkey, the Kingdom of Saudi Arabia, and the Federal Republic of Nigeria here present, Armed and Security Services Chiefs, General Officers and Senior Officers here present, heads of government departments, non-governmental organizations, parastatals, private companies and institutions, venerable religious leaders, members of the press, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, all other protocols duly and respectfully observed. I am Colonel Lamin K. Sanyang, the Director of Press and Public Relations, Gambia Armed Forces. It is indeed an honor and a rare privilege to serve as your Master of Ceremony for this great August occasion, marking the 60th Independence Anniversary, which is the Diamond Jubilee Celebrations Parade of the Republic of the Gambia. I am ably assisted by Captain Kemo Kanute of the Gambia Armed Forces Public Relations Directorate and support staff from the Directorate of Gambia Armed Forces Communications and IT, and also the Gambia Telecommunications Company, GAMTEL. On behalf of the National Organizing Committee, I would like to welcome you all to the Makati Square in Banjul on this fateful Tuesday, the 18th of February 2025. We are gathered here to celebrate, honor, commemorate, reflect, and as well pay homage to a day and an event that shaped the course of history in the Gambia and the world at large. On this day in 1965, the Union Jack was lowered and the Gambian flag was hoisted to mark the birth of a new nation called the Gambia. On this day, the Republic of the Gambia joined the great family of free nations as an independent nation and free people. Hence, the 18th of February is set aside each year as a national day in the Gambia to celebrate, reflect, and honor this fateful day when the chains of bondage and colonialism were broken and the Gambia became a nation of free and dignified people. At independence, it had been made clear that the Gambia is now the free homeland of the Gambian people, and that as a country liberated from the colonial yoke, it had rights. And these rights are the rights to sovereignty, territorial integrity, political independence, and unity. Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, at independence in 1965, the new nation called the Gambia, which to some was going to be an improbable nation, declared that it bears no allegiance, obedience, or adherence to any foreign power or state, that only the sovereign people of the Republic of the Gambia have the right to determine who is to lead this country and how it is to be governed, and that no foreign power or state has a right to determine who is to lead our country and its manner of government. On this day, the Gambia and her people, armed with faith and hope in the spirit of progress and peace for a greater nation, embarked on this historic journey in search of socio-economic development and growth. 60 years on, as we celebrate this Diamond Jubilee today, the Gambia can boast of ultra-modern infrastructure, such as an airport, state-of-the-art hospitals, excellent road networks,
a modern university, a wide range of home-trained as well as internationally trained doctors, lawyers, and professionals in diverse fields. This Diamond Jubilee is not just a celebration of our past, but a reaffirmation of our commitment to a future filled with promise and prosperity. On this note, I would like to once again seize this golden opportunity on behalf of the National Organizing Committee and the Armed and Security Services of the Republic of the Gambia to congratulate each and every one of us out here and outside on a journey that took us 60 years, which we are celebrating here at the Makati Square in Banjul. Without further ado, permit me at this juncture to invite the parade commander to continue or to commence proceedings with the march past. Parade commander. The parade commander will now invite His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency President Adam Barrow, to inspect the forces on parade. Thank you. Well, mbokk yi ñu ngi leen di wax rek ne right now comme ni ngeen ko gisee noonu njiiti réew mi président Barrow mu ngi def the usual inspection of the parade security forces yu fi nekk dafay dem wóor ñoom ñëpp mu seet nuñ taxawaay bi li tamit si loolu la bokk bu paree nag bu lépp jaaree yoon moom dina ñëw dem jëlaat toogu bi mu toog su ko defee nag ñun ñëpp ñu mun a seetaan li nga xamante ne mooy march past bi. wax naa ko sànq ma ne ñu bari ñu fi teew tey dinañ kontaan lool pour gis suñ security forces yi nu ñoo màccee ndax loolu moom ni ko gars yi di waxee bu doon World Cup la moom buñ demee moom Cup bi dina ñëpp si Banjul waaw ndax suñ li nga xamante ne suñu takk der yi kar fa macha allah. waaw. dinañ def lu am solo am nga. ñoom yoo xam ne ñu bari sax dañuy bëgg a ñëw rek pour gis match pass bi rek pour dem loolu dafa am solo si ñoom trop ba pare. soo xoolee dañ am takk der yoo xam ne seen Pastef ak ni ñu koy defee. ndax ci réew yu bari yoo xam ne ci Afrique wala sax ci àdduna bi. suñ takk der yi suñ soldaar yi muy soobaare yi ni nga xam ne noonu la ñu defee wàllum match. dafa doon loo xam ne. macha allah benn la billaahi dafa te gis nga bis bu mel ni bu amee. comme lu ñuy def nii war a def seen match pass yi xaaral buñ ko dooree. da ngay gis ne ku ci nekk si yow
di nga bëgg a doon soldat man dafay nekk bis boobu ku ne daan bis bii ni tey ako neexoon ma nekk soldat ndax ni mbir mi di demee Amadou waaw te du soldat yi kese police yaa ngi fi ñoom ñëpp fire service mu ngi fi maanaam you know sécurité da ngay am xemanteef nekk takk der daal waaw moo xam ne ak boor boo mënti féete dafay neex trop te itam bis la boo xam ne dafa jot ñu leen di xalaat maanaam juróom benn fukki at tamit xalaat sécurité bi xalaat leen nekkul xalaat leen rek ci jumtukaay yi maanaam ci équipement waaye ñoom seen nekkin taxawaay seen payoor gën koo mën a ndax tamit ay nit leen yoo xam ne ñoom duñ complain duñ wax lu leen naqari te ay nit leen dañuy am lu leen metti bu naaj bi tàngee ñoom ngay gis ñu taxaw di ñëpp nelawee tamit ñëpp nelawee ñoom ñooy taxaw su jaaxle amee ba jëyee am ñoom ñooy taxaw moo xam fire service yi la moo xam police yi la moo xam soldat yi la mis taña kon ñii delloo leen njukkal dafa am solo rawatina si bis bii nii wallaahi lu am solo la waaw dafa mel ni daal yokkute am na ci non xam nga nag ñu ne loo doon taalibeem rek bu yàggee daal da nga doon sëriñam xam nga yokkute am na ci lii moom wutee na ak nu mu ko doon doxee waaw xam nga fu lii yëpp gars yi dinañ ko bàyyi xel waaw bu léegi bu yàggee ñu ni nga ko waxee léegi moom mu ngi ko yëg waaw mu ngi ko yëg ngay njub normal bu doon affaire daa ñu ne teg nañ njub si yoon dëgg yàlla nu ko sempee nii daal waaw mu ngi ko yëg bu baax boo defee juróom-ñetti at ci yëf daanaka at ci dara nga màggal ko kay bu yàggee itam faaw nga kii ko ni ko Amadou waxee rek loo doonul taalibeem loo doon sëriñam waaw lii la lu am solo la ba pare tey jii itam Amadou ñu nuyuwaale ñu nekk ci diaspora di seetaan waaw ñu bari Eyeafrica TV waaw bis bi sax da ngay bëgg a nekk Gambia ak lu mën a xew da ngay bëgg a nekk Gambia te yàlla def na ne Eyeafrica TV doon seen kër lépp luñ xew la rek ñoom ci ñun lañ ko yaakaare ñu seetaan loolu tamit dana doon lu am solo nee président Barrow abe inspecteur ke waaye nag xam naa ne tam time bi su ko Jawara daan def daan men ay boo taxawaay bi utee su ko Jammeh daan def gis ni moo cat botoo gars yi xam nga nag Jammeh moom ci gars yi la bokkoon li ñoo def ni yëpp xam na def na ko moom lay tubaab moom moo def moom gis naa recently benn vidéo bu dem viral ci 1993 independence wala 94 daal bokkoon na ci Makar Suga ni fi nekkoon di téye nit ñi nii di téye ku bëgg a muy gaat Jawara day boobu waaw mu nekkoon exactly gis naa vidéo boobu so daal yàlla daal moom lim doga rek mooy am waaw président daan bàyyi da nga daan bàyyi xel kay am ñu si tooñaale sax waaw yow am nga peut être dafa am na war a taxawee waaw xam nga ñu jaar ne xam na yëfi soldat waaw te déggu naa moom dafa sérieux ci lu mu doon def waaw dégg naa mu ne pour mu ree sax problème la woon waaw mu jubbanti kenn koo xam ne sax xëy na nu mu defee definu ko yéen mu tooñaale leen waaw pare ak nu mu leen dee cet bu kay gars yi xam ne am na ku dee romba tey na trop ak waaw bi na c'est civilian président waaye am na solo dafa bokk si pàcc bu gën a am solo ci wàllu indépendance mooy soldats yi takk der yi ñëpp daal waaw ñu bëri dañuy yàkkamti lii bu ñuy wallaay fu mu nekk ñu bëri dañoo xaar président bi mu dem toog gaa yëngal ko jëlee dóor tey Embalo ak Jomaay yi danañ gis dara waaw kay mi ngoog te bii dane Jomaay bi mu nekk first time am exactly mu fekkee lu mel ni bu Gambia waaw Embalo lii du nekk first time waaw fekkee na ko fekkee waaye xam naa ne dina yàkkam di gisaat ko parce que non dafa mel ni bii mooy mujjeenti la moom because moom xëy bi mu ngi waaj a jeex nag moom dellu na ginnaaw si loolu teg si bloc loolu leneen la ab indépendance anyway nee président Barrow abe security forces abe parade ñing inspect kam is a lovely moment yalom bi aba ke kan ñaming comme garme ya fo ñaming it has been different ñang tay mu ne yefi outé na so it has improved so it's a anum fanang you can feel ne a contenta bakele aba contenta amatu because a fuda ñawoña banko molu fintina secondly na neighboring president wala fana natana like Senegal natale Guinea Bissau natana and wala banko te nim kan yakar billa so e bajala ko ala inspection on fana is wonderful yeah so ngay ne dong
hani ko ngaje ka ko the president is happy and brana da baye fana ko ngaje le mol fana ka biye nyam mol be ka nyami. So this is the beauty of independence. Indeed. Let us come together amanke politiko amanke fenkota, but the most important thing wolo nga fintina mbenga ke kilingoti isaje ko nga banko samba anu ninka flanyo ka always ba kurtela le ba katale ko banko samba fanna do biyala ko is our expectation. Bari damanta man politiko fay. There is a time for politico, there is a time for no politico. At this moment, today, special moment like today, politico is out of it. So we should focus on one independent. Gambia also did because in political, Sadada Karabaja, after Tatiba Bolia, I negotiation of it. And in more cotton, will be a town. In political, then we take independence, but because of political, part one side, then Mexico is one of the best things Gambia music. Gambia the independent. And there's a team. There is a team me yalonko ye wole nati pour independence. You know, marching in solidarity for self-reliance and national development. You know, near one way. So marching in solidarity, we move together as people. That solidarity, come more support, and reliance, self-reliance. Exactly, and national development. New work then development sikeno. You know, so the team is very important for actualize one problem or somehow. National dialogue yeah, and in second national dialogue okay, tell it just Dimas long. Government don't have to focus on what you go on political and political and government nasty, political and government, and political and nasty the game will be able. Game will be yellow. You got present Bonda, I can finish about that. But pure political ke banko itanya, Gambia lakta wala. Gambia lakta wala mala. Ka political ke karab ka banko sambanya, Gambia lakta wala. But political and banko tinya. Anu Gambia nyanda tapila wala now. We are talking about 60 years. Sajita war, no sanji war, not Doku war, not Kari war. We are talking about 60 years. One, Jammeh 1965, 60 years. Barrow 1965, 60 years. Saying what are we waiting for? Yeah. Gambia to tapila side. Yeah, one lu am solo comme yow ni nga ko waxee rek mooy team bi boo xoolee team bi am na solo lool te yaa ngi koy wax waxi nan la ñuy def ba nga xam ne bu fekkee wax nañ comme dañ dee am ay ni ñu koy wax programme yu am solo problème buy Gambie di am always mooy implementation maanaam di idea dina na buñ bindee rek nga tàccu waaw buñ bindee rek nga tàccu waaye implement bi dafay nekk problème even tey exemple président Barrow speech am bi xam naa si kanam bu fekkee dinañ ko indi incha allah bu waxee daanaka di nga bëgg waaye da ngay xalaata ne waxoon na waxaat na waaye daanaka jëf bi dafa mel daal implementation problème la xaw ma fu mu nekkee problème waaye tamit président Barrow dafa jot ñu bëree bëri jàppale ko rawatina ñi nga xam ne ñoom la fal parce que xam nga askan wi lu mën a xew ñoom président bi la ñoo blame parce que président bi ñoom lañ élect ñi si des président bi moo leen tànn askan wi falul leen waaye ñoo fal ki leen fal léegi nag ñoom kuñ mën a wax mooy mi ngi mel ni su ma ñëwee dénk monsieur Niang sama mbir ma ne ko Niang téyel ma lii ma dem ñëw ne ko ana sama mbir mu ne ma Amadou de laa ko joxaatoon bi mu téyel ma ko man aw ma benn sañ-sañ wax la dara ndax man Niang laa dénkoon absolument waaw kay moo tax askan wi always ki nga xam ne mooy président bi moom la ñoo blame duñu mën a blame ñi nga xam ne ñooy ministres yi because of ñoom nekkul ñoo appoint ministres yi ok di nga mën a gis ne waaw ministre bi deful li mu war a def waaye boo demee ba nga ku deful li mu war a def li ñu ko war a def bu ñu ko deful kan moo ko war a def léegi yow ki nga war a blame mooy ki ko def loolu la loolu affaire la lu interesting la def yaa ngi fa de anyway Amadou ni corruption of people if president Barrow Masakunda corruption of from day one kamo 2016 to 2025 yari member ya be la nyoka million soli ka membe allegate ko tinyatale ina jibe almost nga mommin de yes samba commis iko ya wala samba kiti because of corruption is Dr. Banjang and the former minister wala mala bar naton coming president Barrow lot corruption wala ay corruption of kele then ngamre Gambia will change another level because corruption of kodo min kapo ko di ballo wot warol siara Gambia ne ko di ba ko mo ka fa ko akam to ko banko na no sala ya ko kata de ko president Barrow ala Masakunda nya jibi ate kodo minta ala siwato kono ani jamme ni jawre minta o siara so ka jere ko mo ka fa ko ka kasara den ngamira banko na sambala rob ni ne to wala min Excellencies, distinguished a very serious issue very serious action
on this corruption issue. Okay. It appears we'll cross over to the master of ceremony again and listen what he says. Next, we shall have the march past of the security forces on parade. I just want to make a few housekeeping, an announcement on a few housekeeping rules. You may recall that the color party has 2 officers with flags. One, the national flag, that is the red, white, blue, white, green. And then the other officer has the Gambia Armed Forces flag. You may also recall that the president, during his inspection, when he reached the national flag, he had to pause for a moment and compliment or pay compliment to the national colors. Now, as they march past each and every one of us, it is expected that members of the security services in uniform shall all rise, as well as civilians, to pay compliment to the national flag. Thank you. Gambia ngay yëpp la illa Gambia ngay yëpp Your Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, as the first detachment approaches, the parade commander is Lieutenant Colonel Armando Jatta, and behind him we have the first detachment of the Gambia National Army, male detachment.
led by Captain Sisawo Tamba. And he is assisted on the right by Captain Sam Mendy and on the left by Captain Ahmad Ba. Right behind them, we have the Gambia National Army Female Detachment, led by Captain Sirandu Gazama, and assisted on the right by Captain Maimuna Tamba, and on the left by Captain Jenaba Sane. Detachment is led by DSI Omar Tisane and assisted by DSI Karafakuli and ASI Rubamanga. The Gambia Prison Services main detachment led by Superintendent Usman S. Kamara, assisted by S. Baji. Gambia Prison Service female detachment is led by Superintendent Tida Kute and assisted by ASP Nima Bojang and ASP Adama Baji. The Gambia Fire and Rescue Services female detachment is led by Assistant Divisional Fire Officer Jara Fofana, assisted by Station Officer Bintu Tamba and Station Officer Fantanjai. And here comes the Gambia Fire and Rescue Services male detachment led by Divisional Fire Officer Habibu Sao, assisted by Station Officer Abdul John and Station Officer Ibrahim Kamara. And the Gambia Revenue Authority male detachment is led by Senior Collector
Lamin Bari, assisted by Collector Ismaila Jawara and Collector Paul George Valentine. And their female detachment is led by Senior Collector Aminata Jaju and Collector Yafatulu and Collector Aisatu Jaju. The parade RSM 001 Jammeh Essa and conducting warrant officer 002 Keta Abdullahi, assisted by 002 Jammeh Buba. And as announced before, the bandmaster is Captain Mahmoudou Koli, and the drum major is Sergeant Dongo Basiru, and who is also ably assisted by Kopul Njai Aisatu. Your Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, as we see the troops march gallantly on parade, this shows unison, it shows discipline, it shows comportment, readiness to duty and sacrifice to the nation as we celebrate the Diamond Jubilee. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, we now see or witness the parade transition from the slow to the quick march. And as the uniformed men on parade march diligently, digging their heels, raising the dust and marching in a smart soldier-like and uniform manner. This is a manifestation of the readiness of the armed and security services of the Gambia in upholding, in maintaining, and making sure they live up to the expectation of defending the territorial integrity of our dear smiling coast of the Gambia. It will be prudent to intimate us that the Gambia Armed Forces is indeed a force to reckon with.
when it comes to drill and duties, as it has been a force that have represented the Gambia on many peacekeeping missions and the international missions worldwide, in both the United Nations and the African Union, where they serve as the headquarters company that is responsible for all functions of drill and duties. Drill is a measure of the discipline of a soldier. Shall we rise as the color party passes for us to pay compliments to the colors? Shall we rise for the colors? All those in uniform are expected to salute.
Excellencies, can we give the parade commander and the security forces of parade another resounding round of applause for the spectacular display of drill and march. But that is just the tip, because as they have turned their backs now, there is more in store. Stand by. Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Next we shall witness a display whereby the forces on parade will be inscribing some letters and figures that have everything to do with this Diamond Jubilee. We would crave the indulgence of the media houses with the drones so that they can get us very good aerial footage, because the letters that they will be composing can only be visible from the air. Thank you. Well done, my Jacks! Well done, my Jacks! So now the troops will dispatch and will go to their positions, and by the time they are ready with their movements, from an aerial vantage point, they will be forming some letters, which I will leave for the media houses to help us decide. Thank you. The letters will be read from left to right. So you read the numbers from green down to GRA. From top.
That's 1965. Dash 2025. So from area, His Excellency. So from top, if you read from the green, that is the National Army, down to the DRA, the aerial footage will show us the figure 1965-2025. They will now take us to the next stage. They will disperse again and form another combination of letters and figures. They're almost done. So aerially, what do we see? Gambia at 60. Your Excellency. So aerially, after their movements, they have been able to settle to write the letters Gambia at 60. Now we go for the most interesting one. Now they will move back again and then compose another design. Or is it a color? A letter? Or a figure?
time around. They're going to form or compose a letter or a number or a color. Now they are finding themselves in a rectangular block, very closely next, and they will face us. Then from the end, they will give us something very nice. That color is not. There we go. This one will be from towards the pavilion coming down to the presidential side. So you read from that, up, down. So they are bringing out something from their pockets. Well, it seems like those at the top there have red color. Those here to the bottom. Am I saying green? It's a red, white, blue, white, green. That's the Gambia flag there. Well done, Parade Commander. Now they will go back to where they left off. Join back their various commanders and the Parade. Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. After the formation of letters, next we shall have a fire for a joy. For the medical personnel, your instrument is the needles, the syringes, the stethoscope. For the electrician, you have your box of toolbox. For us men and women,
in the profession of arms, our equipment, our weapons, our arms, and ammunition. So each of these professions have a way of expressing joy in commemorations like this. So for this occasion, these troops on parade will be firing for a joy. This is a mark of high respect and compliment to a sitting head of state or a sovereign. Please be warned that the ammunition that will be fired here is all blank ammunition to not cause any harm or injury. So they will be firing 3 volleys, and at the end of each firing, there will be a rendition of the national anthem in several stanzas. Whenever the national anthem is being played, it is expected for us all to rise, and those in uniform to pay compliments by saluting. I thank you all for your kind attention. Parade Commander. I
Next, we shall have the 300 chairs for His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces. Next, we shall have the national anthem. We shall all rise to pay compliments before the parade marches on. National anthem. You may now resume your seats. Next, the commander will march forward to seek His Excellency's permission before he marches with the troops on parade. Parade command. Yeah. With that, we have come to the end of the march past the forces on we shall reach the march past of the school students and other voluntary organizations in Gambia to be led by the Gambia Police Force Band. Once again, on behalf of the National Organizing Committee, we would like to thank you most profoundly, and we hope
With that, we'd like to bow out and pass the podium to the Director of Press and Public Relations at the Office of the President, Madam Yahya Jammeh, who will do the commentary for the school children and other voluntary organizations. Until we come your way, once again, I am Colonel Lamin K. Sanya, the Director of Press and Public Relations, Gambia Armed Forces. Congratulations. Invited guests, ladies and gentlemen, shall we rise to honor the flag?
Before that, we'll have the cultural display. Excellencies, distinguished friends, Gambians and friends of the Gambia are celebrating with us. And some in our embassies around the world are also celebrating. However, distinguished guests, boys and girls, today is historic because our friends from the Turkey military are also here to do a performance that is by the Ottoman Mehva. Today's parade will also be followed later in the day by the Inter-Regional Athletics Championship for the Lower Basic School, which will take place at the Serekunda West Mini Stadium. Before we continue, we also remind you that later in the evening, there will be a wrestling contest in these very grounds. So come and see what will be displayed this evening. Also, for music lovers and to see how music is evolving in our country, you cannot miss the musical jamboree that will take place this evening at the Arch 22. So it's a whole day's program, and also most part of the night will be part of the celebration. On the theme, self-reliance, it's a concept of hard work, and whatever support comes will be to complement what you are doing as citizens. Any country that has developed
that development is led by the citizens of the country. Therefore, after 60 years, we Gambians are more determined as ever, like our 18 forefathers and the mother, Rachel Palmer, the only female among them, who negotiated our independence and self-rule in 1961 and 1964, respectively. Distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen, this colorful parade here today will be a memory one for many of us. The young and the old are recalling, especially those of us who witnessed the earlier march past when we were younger, when the Gambia took over from British colonial rule. It is memorable, emotional, and it's very touching. However, at the end of the day, we must move on by working hard to be more sustainable with our national development efforts, and also to ensure that we strive harder to make sure this country develops further. Today's march past, mbokk yi ñu nuyu leen di leen sargal di leen wax ne teg bés bu maagal ne juróom-benn fukki at di ko maagal loolu du caaxaan dafa wone ne liggéey bu rëy am na si gannaaw am nañ fi kilifa yoo xam ne nag ñoo fi teewe tey bokk na ci ki nga xam ne mooy gani président His Excellency Adama Barrow di ganam yi président Omar Mbalo nga xam ne mooy président yi Guinée Bissau ak ki nga xam ne mooy président yi Sénégal His Excellency Bassirou Diomaye Faye moom it mu ngi fi waaye tamit ki nga xam ne mooy président Mauritanie yónnee na fi ndawam di Minister of Defense pour mu ñëw teeweel ko fi Sarayang tamit ki nga xam ne mooy seen président yónnee na Speaker of the National Assembly mu ñëw teewal ko ci bés bi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey di kilifa yi nga xam ne suñu gan lañ bokk na ci di Amir of Kano moom it mu ngi fi pour ñëw teeweel bés bi taaral bés bi bokk na ci di ñi nga xam ne ñooy kilifa yi bu ñi nga xam ne ñooy suñ former vice président yi ñoom ñëpp a ngi fi ñi nga xam ne ñooy suñ ministre yi ñi nga xam ne ñooy liggéey si nguur yi si wàlli luwaa bi di gaay judiciaire yi ñi nga xam ne ñooy suñ député yi di National Assembly alkaali yi chef yi councilor yi ñi nga xam ne ñooy maire gouverneur yi ñoom ñëpp a ngi fi lii dafa wane ne bés bi dafa wane ne tey de si Gambia la kola biñ gis mooy ne red white blue white green loolu lañ gis mooy suñ bés kon ñun ñëpp ñoo ko bokka mu ngi fàttaliku rek ne ñi nga xam ne ñooy njiiti réew li ñoo liggéey du mun a sotti si doomi réew mi taxawut kon ñun ñëpp dañ am taxawu ren li ñoo waxtaanee lu am solo la ñu ne ñu moom suñ boppa waaye tamit ñu mun suñ boppa su ñoo mun suñ boppa nag dañoo war a liggéey takku liggéey ba gis ne lépp lu ñuy def ñu amee ci njëriñ waaye si takku liggéey boobu ndimbal lu la ca fekka ñu ne la jërëjëf waaye dafa fekka yow takku nga liggéey réew mu sa yokku ñi ñuy ñees si biti ne dañ yokku seen doomi réew yi ñoo jóg gis ne ñu ngee liggéey réew mi liggéey ko dafa bari façon gox boo nekk rek fànn boo nekk rek sa taxaw su dëgëree rek yaa ngay yokku ci liggéey réew mi su fekkee ne ñooy doomi réew yi suñ nekkee si biir moto yi suñ lekkee buñ sànni ci biti kon ñu ngee setar dëkk bi loolu si liggéey réew la bokka suñ ñëwee si bureau yi waxtu yi war a liggéey ñu ko liggéey loolu si liggéey réew mi la bokka su fekkee jox leen la warugal gi nga taxaw si ba mu seet ci liggéey réew mi la bokka kon ñun ñëpp ñu def suñu wàll rek defee li nga xam ne mooy réewi Gambia ñu xamee ko di smiling coast of Africa dina continuer di smile li nga xam ne moom lañ ko xamee ci bés bi nag ñu bari ñoo fi jaar te xam nañ ne kilifa yi fi jaar ñoom it dañ def seen warugal ñu demee ni ki honorable MC Cham honorable Amankanyi Mr. AAS
Alassane John, Honorable Famara Wasature, Honorable Henry Madi, Honorable M.E. Jallo, Honorable Omar Mbake, Honorable K.W. Foon, Honorable Paul L. Balde, Safariman Singate, Honorable Gaba Jahumpa, Honorable P.S. Njai, Honorable Reverend J.C. Fai, Honorable SCC, Honorable M.S. Mustafa, Honorable Kalilu Singate, Honorable A.B. Njai, Mrs. Rachel Pama, di benn si jigéen ñi nga xam ne moo bokkoon ci ñu demoon waxtaani si njiitali ki nga xam ne mooy Saadawda Kairaba Jawara kon ñu ñaanal leen ñi jiitu yal na leen yàlla yërëm waaye liñ doon xeex mooy bés bu demee ni ki tey mu gën a yokku gën a taaru gën a rafet ñoom liñ fi bàyyi loolu lañ doon ñaan te yàlla ñu ko defal ñu gën a ñaan mu gën a yokku di dem kanam ñi fi nekk suñ fi jógee bàyyi fi leneen lu rafet mu gën a taarooti li nga xam ne moom lañ fi am kon nag bés bi bésu maaga la ñu ngi ñëw si match pass bi tey nag xale yi nga xam ne ñoo war a match alhamdulilah Qatar bari nañ school yi waaye nag li ko war a rek mooy bés bi ñu ngi am si voluntary organisation si nga xam ne ñoo jiite match yi xale yi school yi balaa ñoo jàlla ñi jiitu nii ngeen a gis ñu sol buloo ak tubéy yu ñu ñooy Boy Scout Can I have water? Boy Scout ñu ngi display tey bés bi gannaaw Boy Scout am na ñeneen mbootaay yoo xam ne ñoom it dinañ fi jaar tey di Boys Brigade, Girls Guide, Red Cross ak Regional Athletes mooy xale yi nga xam ne ñooy dem defi daw yi te jógee si tunda yépp tey Gambia foo toolu am na ku leen fi teewal tey Boy Scout yi nag ñu sol yu buloo yi suji ak tubé yu ñuul yi def mbaxana yu werta yi gis ngay seen ki leen jiite di moo def fi mu nekk nii pour wone man-manam di yëpp si li nga xam ne tey si maaj bi la bokka ñi nga xam ne nag ñoo nekk Senga am na xale bu ndaw bu nekk Senga naan xale bu jigéen moom it dina fàttale ku bés bi su neexee yaa jërëm benn fukki at si kanam ne man mii de maa jaaloon si kat mi nit ñi di def bu rafet bi bokk na ci gars yi Boys Brigade yi gannaaw Boys Brigade am nañ Girls Guide apart from Girls Guide yaa ngi am Red Cross ak xale yi nga xam ne ñoo ñëw pour dafa seen tunda yi tey baadiŋol bii mu lunkum maadeti lungo mi yaalon ko nteñ nalala sanyi tanko tumomi na gambe ya fansoto babol bulu molle ya kata nun ko manto andunge tol fo janne mini yaalon ko ya kata bake itata ye kachake fo gambe ya fansoto no biti lola woto wole min duwano wolom ni tol bata jam ye ku min tujam ye fenta on mini binala wol fana se fella fawo kan mi yaalon ko abe tambila wala e ka ole ko yiwa ni yirwa nim fembe to keta ku kendo keta do iter tay kala fa ne ibuka tinang isaje isa fa ko yirwa sotota woton se ala tentu Gambia lambe tembo minto nga yirwa tete mimbe kedi al kanyindi ngol min wetata wolle keta ska tolti itabita Boys Brigade tamita Girls Guide tamita Red Cross tamita nyindi ngol min be ko madum wolle nata pour que sila tundole bi boromi yanon ko dindgol be nyose lala wole binakela o esayadu wo mumuneti bala bo nyoto la karola wo fana ka dindgol mako ile ila jata kende ala karola hadama ya ala karola pour ise mbadi ya soto toje ye tere ya soto nyode bari fana ise ku meto keno le soto no jele bi ngalo ne ko kulete dunia kono wo fana ma fansun kulete abe ko walete momo be fanna fannato ise fet kedorong isaje ko ila lodula yata anyama bawo bi nali akoti na monyen batti bawo His Excellency President Adama Pro lunta wol nata
amonyo presangol pour kastea nyimbi dungoto anu fana kaitandiko ila lungode ntetula je damma ndonga bude no kan ngaje ko angalunga njuro efe wolle keta presangol mi yaron ka abegini bisaw His Excellency Omaru Sisoho Embalo and His Excellency President Basiru Jammeh Faye and Murutani ila President Amannano baraya la Minister of Defense Wulindi akaye na mabe atoya la jam Minister mi yalonko Sierra Leone fana banko ila President ayala Speaker of the House Wulindi akaye na mabe atoya la inata luntamba fana soto jang menketa Kano ila emero mimbije afana beta Nigeria kana mabe binungola bari fana dialo nyamen ekos banko be fana kaida presango afana mu Gambia banku dingoleti barabjang ekos be to yala ani luntan jama koten ibe mabe rinjang na vice president on min yalon kay tambita jang ifana nata mabe binungoto yalon ne ko bi mu ngoleti red white blue white green dungolom lungo me yalon ko Gambia be denta lungo menna wala woti wala tinna ifana yela lo dulata inata min yalon ko fana wala be wala karola yalon ko bi mu ngoleti ngobe le dentala ibe bi janne na diptel bi janne na misal na sefol alkalol kansulol na mayor ni na governor ibe le bi jam woto wala mi tandi doron wala ko bi Gambia de be caring fengo fente caring for Gambia karam wala karola ndaysan alaji Musa Mendi fela tambite nyaato adalta kala nyamen sango sang ase tambi schoolo nyaato e nyantelo dula men tela macho to yake mfangola karam mo fele Albion Primary Middle School wala fele bina tambi kanten ye jamba kerol dum ila simiso anin do dika koyo anin koy ma babala inata school do fana soto menketa Muhammadan itole ka doni ka koyo nyindum anin haftana koyo ye kampama school soto ye check buluri ngodum anin koyma inata Methodist fana soto doni ka koyo ni sipa buluri ngobela St. Mary's wol ye check wule ngole dum anin koyma ye kakiola ko kutokan inata JC5 fana soto itole yo cho bule ngodum West School na school olam je fanati Methodist ifana bi jande ye jamba kero dum ani kakio ye blooming ning koyma dum wolem safety ñu be mu lewo basic school leti Muslim Arabic fana la bi jang all just bakaw Newtown lati kunda yi ganya ñu be lewo basic school lom mi yalan koy be match kan ale jele yela kala koyol dum ani la sipa jamba kerol ni doni ka cheki koyo ni jamba kerol lati kuna yanya kola ale St. Teresa soto bakote annex New Joshua Talinding annex ñunu be bi janne bi karamun dindingol min yalan ko wala watalo be si school ye karambun tangoro wala letti min yalon ko ibi jambi sere kuna school fana fele be tan inin sere na annex undung annex kata ko lati kunda sabiji lati kunda St. Charles wol be bi janne sente min be tammi kantolla wala New Joshua botaje talindimbe no kan sere kunda lat wolle kan sere kunda mu school ko to bale Gambia jang min yalon ko ikanta jang isiatale taka kombo diningol bale karanta je bundum fana bi jang ifele be tambi kan yela sipa ni buluri ngoni do dika ko dum botaje min yalon ko wolle kata lat kunda sabijiti ifana bi jang lower basic school badingol nyin karambol nyin nasiya mi tandi doron ko londo Gambia banko ka ya na falon ne sai woto mobe dawo daibe menna dono wolo fon fana dingo e karam anu wala nyanta banko bu ka yirwano londo ko lati ku nawol kola ali St. John jele ifana anin Charles ifele be tambila anin Senegalese school Banjul
Advanced Fanat Jang, New Covenant, SOS, Ibe Fele Binatambika. Woto Karamala Kumaya, Manyana Dogala, Teacher Sol, Bilungola, Ining Alpha Miniano, Nindingol Be Parendi, Fonge Tentunge Jai, Idakato Bidim Fajiro, Kadinol Parendi Yena, Yen Parenim Alke, Yenama Bejang, Akumayata, Alaji Mamad School Fanafela Betambika, and in Kotu Preparatory Lower Basic, Wolfana Bejang Ifele Betambika, Apple Tree, Methodist School for Learning Difficulties, Wolmu funding kelete dinding on minyalo ko karango ka koliya bulu bari tetula noje ifana e hakole soto pour kalondo soto wol bebe janne ibe machola Zenith School bijang Glory Baptist Mauritania itole jambakero ning nete mun ko dum ani wuleri ngo babala ifale be tambika ibe inin daus be lori nyo balaje ifana be machola menketen daus lower basic school Amazing Grace Abubakar Siddiq Bakau Karamuo ifana fele ibebe jasilokan katafo bundu masane Paan Subaji School Swallow Lower Basic School Ache Konde Materia George Memorial Matthias George Memorial Imam Malik Islamic School Wolbebe Silokan ibe machikan Woto Karamuo Wokute Bankoka Niajibe Senegalese School Kanifing Fana Yedo Soto Banyun Yedo Soto Kanifing Abubakar Siddiq Belat Kunda Jifanabi Nyunbe Karamuo Letimini Alako Ning Upper Basic School Ibel Pijam Upper Basic School Minia Koibe Bankoka and B Minibe Machola Yetanani Aning Woro Sile Minialonko Ibe Machoka Woto ni tol bataje high school fanalol ibakane nyunube kamiye tani dron londo la kumaya private school ol bije public school ol bije woto karango iya soto dawoda emu islamic tiba arabic karab toban angale karango toban londo leti ni ya soto dron na barakata akumaya tale woto badingol bi mulun nelti mi yalonko linkuma balon ladies and gentlemen, distinguished guests, excellencies, today we are just emphasizing the importance of education with all these schools, 70 lower basic schools, 46 upper basic schools, 34 senior secondary schools, demonstrates the importance of education. Parents and the government have attached to this sector, realizing that a nation cannot develop without education. It is the basis and the key to development. And we are grateful that the current government, under the leadership of President Barrow, is emphasizing not only in education per se, but specific education like Tibet, science, technology, and mathematics, engineering, so that we can have the required skills to develop our country. This is very important, as education takes us from one stage to the other. And we are grateful that parents have realized the importance of education and they are taking their children to school. Now from the early childhood education to the senior secondary school, there are a lot of children all over. But we are grateful that the infrastructure is also developing to ensure that children have the right classroom environment, the right school environment to do their learning. As we move, you will see another school is coming. Libya Islamic Upper Basic School is also here. Apple Tree International Junior School, Gambia Senior Secondary School, our alma mater, is also here in blue and white. And then you have the Gambia High School badge, of course. Reverend J.C. 5 Memorial School in the brown and the red tie and dye is also marching past. Gaba Jahumpa Senior Secondary School is also here in their gray and white uniform, the skirts for the girls and the long trousers for the boys. St. Austin's, another school,
that is well known in the Gambia for higher education, in particular high school. Oh, that's your alma mater committee. Good. And we have Bakote also passing. That's Bakote Upper Basic School. They are also passing, marching past the crowd. You have Charles Paulis Senior Secondary School, Kairaba Senior Secondary School, Daddy Job Senior Secondary School. They are all marching past among the 34 senior secondary schools that are around today. We have the Talindin Senior Secondary School also in their mauve uniform. Abuko Senior Secondary School in their white scarf, white shirt, and blue trousers. Latikunda Stabiji is also here, the Senior Secondary School, in white and green. Nusrat High School, Nusrat Senior Secondary School is also here. Greater Banyul Upper Basic School and Senior Secondary School, they are together. West African Secondary School. Ajisuka Nate Memorial Upper Basic School. Achion Matthew George School. SOS Village. The Haman Minor School. Badingol nga fojane ko ninko ngayir wa ngam fansoto mbe tele site ngado ko ke alon kontu tam anko momo yebe da oda ibe bunda o da to kana jutwa fo fitari aleti bang fo mo president oleti bang fo mo security leti bang ibe civilian yala da oda isa lon ko fana yelo dulale soto mbe ngane lo dulaka Ribaje la ko Gambia banko kam molbe continue la inyaka bomfe ye Gambia lon kayro ni sutro ni tenku minna be anal dan la way continue tadamum karambo wala fele fana be tambila misare fana ya la fla ko muta kama dal takela nyame be duwala alama mela nyinna karamol fele be tambika tichasol ifana ni ndinol be pare nyi malke nyindo mu nyaadi leti ya kanute new club ya kuyate fans club wol fana be machola MJ hairdressing godi ngol ika karangole ke puru ika mol pare ni nyame chairman Oswada ala fans club ko ye chosanole ke ibe machola ya chosan pareke ifana be chola pour kay tandiko na parel fana putati mi alon ko nyabo kolo na ada tuluna fuluto na le fana ye pare ma chola butu fans club wala be tamitam yela asobil ke ibe pare kan ibe nyiñare alfana nimbara jeregenje fans club yi sunset defet na jeregenje ñodema ko to power station MP ñam tamit ñu ne ibe ñepam fi bebe tentulam be jayla kana kakafuñi machola mi yalon ko abe keri coming afale nyame right now macho le be kering nim macho botala Bright Stars is inyanta tala on standby now yena
Bright Stars, be on standby. Immediately after the march past, we are going to perform. Bright Stars, be on standby. Can we get the Bright Stars to be on standby? Immediately after the march pass, now we have the fans clubs. And when they pass, we are going to have them Bright Stars perform. Wa Bright Stars nañ pare parce que su fans clubs yi rombee ba pare rek ñoom ñëpp ñëw pour gis ne ñu ñëw display fii tey won ñu ñoomit niñ gisee kaddu gi nga xam ne mooy taka suñ duga mun suñ boppa do am sa boppa rek waaye mun sa boppa tamit ñi ñëpp ay fan clubs yu rombaleñ ñu jógee si Sinthiou Wuri ñi de that is Kartong Ward in Kombo South ñoom tamit ñu ngi fi Kombo Alkalo Society seen jabar yi ñu ngi nii Kombo South la musol ila Alkalo la musol wol fana macho la alnimbara macho ñing alhamdulillah mo be pa match kanne nga door ta suute man door suute bari di lucky ones ide bi jenne rawatu ay soppe ñaadi Ramatullah Sowol MPP Benkafo ibebi janne abuko bi dal momentu koma e mobe nata pam nga choke abuko ngas balle hayna silang mbokay fim nekani dafa melni ay zuma ñoy yow fim nekani dal ñepay match zuma yi tamit ñu ngi ñew di match di display walé kon ñu gëm leen sante la kon nag mbokk yi ñu gërëm leen sant leen di leen wone daal tey ñëppam fi Zimba yaa ngi fi North Bank Séeréer yaa ngi fi Sierra Fula yaa ngi fi West Coast Region Manjaako yaa ngi fi Lower River Suba ñu ngi fi West Coast Manjagos Upper River Gawlo ak Saraxule ñëppam fi Kumpo yaa ngi fi jóge West Coast oto abele bi jambi Sani Zimbabwe bina wala be display kan red white blue white green bi tey daal moom lañ xewal tey national colors rek la Séeréer groupe yaa ngi noonu di romba ñoom tamit from North Bank I know yes di nga gis ne tey daal dañ def séeréer yi Roma ñoom dañ nekk si red ñu boole ko ñi ci toppa def white su ko defee blue color bi ñëw toppa ci ñu am green white ba pare am green mu ngi mel ni daal tey ñëpp sañ xel dellu na ne Gambia benn rek la ay benn nit rek la te benn réew rek la ñu ñëpp ñoo bokka benn boppa rek la kenn mënu ko tasaat kon ñu sant yàlla bembari bañ ko xamee ràññee ko oto baadi moon nali akorosi bi tam mini be kanten ye banko kloro leta ye wolle dum wala nguleri ngo koyma buluri ngo koyma yeneta ye jamba kero lawo kam ñunum banko la kloro leti min yalon ko bi wala be janjani makati square jambi. Ladies and gentlemen, we are so proud for the water. LRR, they are in blue. They can follow ko suba. Abuko ini ko manjal wolle be tamikang. Yela asobike blue and red. Alimbarek. Badigol Unimo LRR Coleti, Lower River Region. These are the Lower River Region demonstrating with the whole a sign of hard work. We need to work to be self-reliant. We need to feed ourselves to self-reliant. We can have political independence, but we need economic independence, or at least self-reliant in such a way that whatever support comes,
it is to complement. And this is what we are seeing being demonstrated today. They are showing that, and this is when part of our culture, that when you are farming, you are singing, energizing yourself, and this is what they are demonstrated by the LRR. Now you have the Upper River Region Fullers, that is what they call Pulo, and the Sarakules. They were the ones singing in their green, demonstrating that they can continue to contribute to what is happening today. The Diamond Jubilee should be memorable, and it is memorable. With what we have displayed today, it shows that every Gambian from every corner of the country is here represented, that we are here to celebrate our day. It is our Diamond Jubilee. No, we have the next one. The seniors, it's not for us, it's the others. They should control. Hello. Badigol, Mbaldamila, Aliela moy demandé. Ñu ngi leen a ñaan fi mu nekk nii. The masquerades are also here.
Njomde Safu, Ankirajam, Baitiji, Ndaro. May peace grow within our hearts. I am West Africa, Gambia, the smiling coast, the motherland. 60 years ago, I was born free. Free to rise, free to build, free to dream. But freedom is not just a gift. It is a duty, a promise we must keep. 60 years ago, I carried the legacy of those who fought for my independence. And yes, today I am adorned with the diamonds that have become me. From Banjul to Kato to Koina, from our eastern borders to our coastal shores, from Kato to Koina. Today we march in solidarity. So march with me, my people.
March with me, for without you, my destination is out of reach. March with me, my people. Now let's go. gis nga aku yi bu ñëwee Banjul Botos ñun olof yi la ngay jiital jàngal ñu left ak right ante kon nag lépp loo xam ne dafa war a méngoog maaj ñun olof yi ñoo war a jiitu bi lay malaati bi lay malaati déet bu lu xuloo saraxule moo war a màcc de saraxule moo war a màcc saraxule màcc fan olof daal moo war a jiitu buñ xewlee man maa war a jiitu waaw wonal la sanke mengi ana suma sara xoray ankira jam Afriki sewo wesi Afrika sewo Gambia sewo sada ora gara majabara sewo kunta kinte sewo wala woni sewo hulu sewo sara hulu sewo kamuni wa sumam ñun sumam mo ko sen xaliss senu mam so dege ñu ne dayamo du jubli saraxule mama mu dayamo ñun mama mu lo su ko defé dama bëgg ñu maj ñu dem yo do ngay majin toli ñaata aha jàpp naa leen so
dengan def sen kabulu bopa what a discrimination you everybody jubi yen limone kalayon kominia giraffe demel ni zebra come this side moose demal ni why is it that when important matters are being discussed being very including yago ifo lan mo tax ñi yeb wara ma ci ñago di ñamaaj election su joté ko du day compte man ni ko day compte wala fu day compte sara hulle sa amuna 1 2 3 hana ñago amu 1 2 3 where is the minister of higher education ana hendi gomes so they that we are leading and you must lead you must follow me and I lead nañu dem nañ topaleen dégluma fii maaj bi day neex day saf comme dahini sipa sipa loolu kenn du ko wan topaleen neetori ndi manci kabal ñi kabaane dooma topp one nation, one destiny. For we are the Gambia, the smiling coast of West Africa. So march with me in purpose, in unity, in hope. Because when we march together, we do not just move forward, we rise. And when we rise, the Gambia rises. Thank you. Educate part is very important, realizing that we cannot go without unity and solidarity. Now we are going to call upon a side chief that will invite the topic ministry that can all the best consultants so that they will come for all their excellency, and then we will have the other side of the The topic starts now. You can. Nobody will, everybody will go. Can we take a decision now because they're waiting? Hello? And our invited guests.
President of the Republic of Senegal, Bassirou Diomaye Faye. Representative of the President of the Republic of Sierra Leone, the Honorable Speaker. Representative of the President of the Islamic Republic of Mauritania, Honorable Defense Minister. His Highness, the Amir of Kano, Federal Republic of Nigeria, the First Lady, Fatouba Barrow, and Madam Sadio Barrow, the Vice President of the Republic of the Gambia, former Vice Presidents present, Honorable Speaker of the National Assembly, my Lord, the Honorable Chief Justice, Honorable Members of Cabinet and the National Assembly, Lord Mayors and Chairpersons of area councils, regional governors and executive coordinators, members of the diplomatic and the consular corps, representatives of international organizations and partners, political party leaders, government officials, service chiefs, community and religious leaders. Ladies and gentlemen, boys and girls, it is with an immense feeling of honor and joy that I address this colorful gathering on this historic day, marking our beloved nation's 60th independent anniversary. As we celebrate the Diamond Jubilee of the political virus that has transformed the Gambia into a sovereign state, I welcome their excellencies, President Faye, President Barrow, representative of our special invitees, and the Amir of Kano in our midst. We acknowledge with appreciation and delight the grace of their presence
together with all the distinguished guests in attendance. Your Excellencies, please feel at home. Ladies and gentlemen, the theme for this Jubilee celebration, marching in solidarity for self-reliance and national development, should be at the heart of our reflections and actions as our collective political journey progresses henceforth. The theme is a call for us to amplify efforts geared towards the strong, united, and prosperous country we envision. In doing so, it is essential that we honor the past, celebrate our achievements, embrace the present, and commit to shaping a brighter future through a collective endeavor characterized by resilience, hope, and determination. As we look back, the aspiration and enduring legacy of the nation's political fathers should continue to inspire us and remind us of the values of unity, fortitude, and self-determination that bind us as a people. Despite major political disruptions, resource constraints, economic crisis, and other calamities, we have remained steadfastly committed to justice and democracy, and have stood united as one people, especially whenever it matters most. Today, we can proudly revisit the past 8 years with appreciation of our achievements. The 2016 presidential elections, the historic 2016 presidential elections, leading to a peaceful constitutional change of government, demonstrates the power of unity and collective determination in shaping a country's democratic future. These spirits should be strengthened to bind us closer as we march head-on into the future. There is no doubt that since coming to office in 2017, my government has made significant strides in national reconciliation initiatives, strengthening democracy and promoting good governance while advancing economic growth. In the quest of improving lives and livelihoods, our 10-year National Development Plan, YIRUA, now drives focused efforts on sustainable economic development, anchored on infrastructural development, food security, human capital formation, and social protection for the vulnerable. Promisingly, our economy shows remarkable resilience despite global challenges. The 5.8% growth rate in 2024 and decreased headline inflation from 18% in 2023 to 10% in 2024 are remarkable achievements. All to the better, it is projected that our economic performance will improve from 2025 onwards. Excellencies, ladies and gentlemen, boys and girls, this year's theme emphasizes the need for greater solidarity, confidence, looking inward for answers to our challenges, and acting on realistic and sustainable solutions. It also put emphasis on increased reliance on domestic resource to reform and develop our institutions and governing processes for effective and productive service delivery. All this implies taking bold decisions for appropriate actions. The unwavering dedication of every Gambian
both at home and abroad, in driving progress is truly commendable. But the need to accelerate this is more urgent than we can imagine. Evidently, it is through solidarity, resilience, and shared determination that we can navigate challenges to position the Gambia as a competitive force in the global economy. This has to be a self-reliant, resilient, and an inclusive Gambia for every citizen. Distinguished guests, ladies and gentlemen, boys and girls, we have made striking headway in various areas of development, with infrastructural development accorded top priority, typically through construction, expansion or upgrading of hospitals, health facilities, schools, training centers, universities, roads, and bridges. The multiple projects undertaken, either completed or in progress, are already enormously impactful. So far, over 910 kilometers of roads, for example, have been paved, and works on 365 kilometers of rural and urban roads are ongoing. Our plan is to construct 500 kilometers more of quality roads. We also take much pride in our achievements in the area of education and health. This far, a total of 424 new schools have been constructed, along with 6,400 new classrooms to meet the growing educational needs of Gambian children. As a result, the education sector has recorded inspiring progress, with gross enrollment rates reaching 102.8% at the lower basic level and over 50% at the upper basic and secondary education levels. This confirms the government's successes in breaking down barriers, expanding access to education, and creating opportunities for every Gambian child to succeed. We have similarly made tremendous strides towards achieving affordable and quality universal health coverage. The progressive rollout of the National Health Insurance Scheme and the recently inaugurated state-of-the-art, fully equipped health facilities across the country are crucial steps towards realizing this goal. I am pleased to announce that over 100 doctors are currently specializing in various disciplines at the Gambia Medical School, UTG. Also, other healthcare professionals are receiving in-country training in various areas or specialization to improve service delivery. These high points mark a new era in health services in the country and provide evidence of a truly strengthened health sector. Ladies and gentlemen, as the backbone of our economy, agriculture is critical for food security and national development. It is thus reassuring that, except for groundnuts, agricultural production has showed through well-targeted government interventions. Although these impressive achievements highlight progress, they are tempered by high unemployment and poverty level rates, which contributed to irregular migration and crime. To resolve these challenges, my government will committedly continue expanding livelihood opportunities. To uplift the status of our women, since 2019, the Women's Enterprise Fund has financially supported thousands of women entrepreneurs, enabling them to establish and expand businesses. Additionally, our skills training programs have equipped thousands of women and youth with practical skills, thus allowing them to start businesses.
enhance employability, and contribute to national development. To further tackle unemployment, the recently launched Land for Agricultural Investment Initiative presents a significant opportunity to engage the youth in farming and agribusiness, hence offering sustainable livelihoods in the agricultural sector. Besides this, my administration is actively promoting the establishment of light industries to create more gainful employment opportunities and foster economic growth. Fellow Gambians, boys and girls, today we are a proud nation of 2.4 million people. These milestones call for reflection on how to better utilize our human resource, skills, knowledge, and the vast potential that resides in the people and the land for better and faster results. As we march on, we must acknowledge the struggles that many Gambians face, particularly the youth. The Gambia's youthful population is our greatest asset, and this includes you, the school children and students in our educational institutions. You are endowed with immense potential and therefore be able to drive our nation's growth. Yet too, many young people venture into irregular migration. Let me assure you that my government stands in solidarity with you, and we are determined to create various pathways for you to succeed here at home. The opportunities at your disposal are amazing. The technologies at your fingertips are tools to save your lives, change the fortunes of your families, and transform your communities and the nation. To succeed, however, you must pay heed to good advice. Be respectful, hardworking, and law-abiding. Do not be deceived by the stories you hear about other lands. There is no land of milk and honey. This is a world of hard work, and no one can change this reality. I will quote the former Vice President of America, Kamala Harris. She said, "We love hard work. Hard work is good work, so we must work hard." Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are accelerating efforts to ensure that every community, no matter how remote, is powered, connected, and exposed to the comfort of modern life. 203,000 meters have already been connected to the national grid, all geared towards reaching our target for universal access to electricity by end 2025. This is a huge challenge, but so is our resolve unyielding. As we strengthen bilateral cooperation and invest in our nation's future, let this Independence Day anniversary celebration remind us that we are all together on a transformative journey. No Gambian should feel left behind. Our unity, resilience, and unwavering hope must propel us forward to build a brighter future for ourselves, our children, and future generations. Let us draw strength from the past and march forward, confident and determined. We honor the countless Gambians at home and in the diaspora who continue to contribute to our national development. These collective sacrifices have to inspire us to uphold the values of democracy, good governance, and the rule of law. This way, we will maintain a stable Gambia where all citizens can realize their potential. The strength, resolve, and efforts of every Gambian constitute the heartbeat of the nation, but we must be thankful to our development partners, neighbors, and friends for accompanying us on our development journey. Distinguished ladies and gentlemen, we appreciate the efforts of all parents in the country, especially those working with our institutions, and diligent teachers
to take care of our children. Together with the formidable security services, the voluntary organization and cultural groups with us, I thank you for the elegant and entertaining parade displayed this morning. The occasion has been quite solemn and splendid, for which I commend the organizing committee and everyone present. Excellencies, on behalf of the entire nation, I thank you once again for gracing this historic occasion. In congratulating every Gambian and wishing everyone a joyful anniversary, I ask that we continue to march in solidarity, with renewed hope and commitment to peace, progress and stability in a self-reliant and flourishing Gambia for all. May the spirit of this memorable day thrust us forward as we continue the collective journey to prosperity. Happy Independence Day anniversary. May God bless us all. Thank you. dañ jógee seen njëkk a ñëw seen militaire yi dafa am loo xam ne moom la ñoo bëgg a wone fii tey kon nag moo tax ñu yaatal géew bi su ko defee ñëpp toog seetaan gis li nga xam ne ñoom tamit loolu la ñu amal tey pour yokk ko ci bés bi taaral ko ak pour bégal sañi mbaɗigol ɓe men parendi kan wolom torki la soldaro la military e latale pour kam fana sewonde jambi kayaye ɓe ɗumola men ketan na tañi to moro juraro ñinna o latinay ko ɗindigol e luwoñin fanundi ɓawa kana min ke ɓe sola la place ka fanundi molla eɓe wole pour ketante pour kana yaye ɓe ɗumola men keta sañin wattan woro Gambia ya paso ni mbitema kami ngata bulandi no minna dron banko nyinan kacha kumo nyimbe mumuneti wolo mbem fanso to la nyaadi le e tesito la karola kaje ko nga yirwa soto tesito la silola ni ko ye fanso to ani yirwa ulo mi yalon ka mayata bake sanyi be minkela mbe Turkiya la soldarol mbe kuma kangol dila ngamurundi soldarol la la piaro afana e kumandin fo moli pour sa faham nyimme bina kala muno be wote awatu you Colonel Thank you very much. All right, thank you very much, ladies and gentlemen. Well, wherever you are still watching live images from the Makati Square here in Banjul, and we are now, I believe, very close to the end of this very historic celebration, and we just want to quickly summarize some of the things the president have, of course, mentioned in his statement. Of course, together with my colleagues, we want to make sure that we discuss a little bit about that. As you can see, at this moment, the Turkeys, I think they're not musicians or what, but they're here to display some sort of
ambience or whatever it will be before the audience here. And well, ladies and gentlemen, once again, thank you very much. Well, the President of the Republic, in his statement, have deliberated on so many issues. He have reiterated his government commitment in mitigating the challenges faced by the Gambian people. He highlighted the desire to make sure that some of the aspirations of the Gambian people would be put in place by his government. He have encouraged the young people to be more disciplined and, of course, ready to, serve this country in different capacities. He have also touched on the education sector, on the health, and other aspirations or, of course, development areas that his government is currently working on or have planned to execute as part of his plans. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat ñu dellusiwaat rek quickly pour dal di tënk rek ci yenn kaddu yi nga xamante ne njiiti réew mi président Barrow dal dina ko gaaral ci statement bi nga xamante ne deliver na ko tey ci bés bu am solo bile mooy bés independence jamono yi ñoo wax ak yéen nii nag gis ngeen xale school si ñu ngi taxaw pour seetaan lu fee xew su ko defee loolu tamit mu nekk lu am solo waaye tamit am na benn groupe bi nga xamante ne mu ngi jógee Turquie ñoom tamit defoon nañ fee def display pour bégal ñu fi nekk wane seen aada ak seen cosaan si bés bu mag bi lépp su ko defee moon ñang gannaaw buñ dégloo njiiti réew mi àdduna ci yu bari ci li nga xamante ne moom mooy ci lu xew fi tey ci lu fi jot a am dellusiwaat na ci taxawaay nguur gi jëmee ko ci askan bi àdduna ci wàllu yéene bi nga xamante ne nguur gi bi nga xamante ne moom moo ko jiite loolu lañ fas yéene def demee ko ci askan bi xam naa wax na ci yu bari duñ ci mën a dellusiwaat lépp waaye dina am leen rek liñ ci cof ci waxtaan bi ñu def ci jàngat ma bàyyi rek nga ñëw ci li nga xamante ne jot nañ ko dégg ci président bi wax na ci yéene bu mu am surtout ci côté ndaw ñi ak tamit ci développement bi nga xamante ne ñu ngi koo def am na yéene pour continuer ko te nee na lii nekk na moment bi nga xamante ne ku ne war ngaa fàttali ko xam tamit lan moo doon war a doon sa taxawaay jëmee ko ci la yokkute réew mi waaw waaw su ko defee xam naa dinaa dellusiwaat ci Modou Niang in the meantime Garme quickly rek yow ñu def jàngat ci lu président bi wax dafa mel ni gars yi déggaguñ Modou Niang président bi àdduna ci lu bari wax na ci wàllu économie wax nga ci wàllu ndaw ñi dana ñaax tamit ndaw yi ñu yaru waaye wax na ci yéene bi nga xamante ne wala liggéey bi nga xamante ne nguur gi jot na ko fee def ci at yi waaye tamit joxe na historical background bés bi lan la miin ci réew mi taxawaay bu ci am waaye tamit dal leen na sas dafa mel ni waa réew mi ñu bokk ànd ak nguur gi pour gën a mun a liggéey réew mi. waaw jërëjëf Amadou comme ni nga ko waxee rek njiitu réew mi wax na si ponk yu bari wax na si ni nga ko waxee ci compétition yu mel tey soo dégloo njiitu réew mi di wax dëgg la di nga jàpp kii nga xam ne wax na ko booy xool tamit nag da nga naan njiitu réew mi waxam yëpp ci ban Gambia la nekk di wax maanaam ci ban dëkk la nekk di wax ne lii ak lii ak lii ndax dafa bëri ay yu jagagut dafa bëri ndax ci koom gi muy wax noonu sax nit ñi dañ ci seen opinion yi si def ci wutee bot soo xoolee ñi nga xam ne sax ay économiste la ñun duñu ay économiste bot lu ma la bëgg a wax ki gën a doon économiste mooy ki nga xam ne li marché bi di jar moom moo koy dem dund waaw nekk ku koy waxal ne ko like frigo bi nii la nangam ak nangam ok xëy na jàng nañ ko mu demee noonu waaye soo xoolee price dund gi mi ngi gën di yéeg kenn xamu na bari démboo jaay wala démbu rek mburu amut lu waral mburu amut ñiy jaay defar mburu dañu wax ne dañuy ñëw yokk mburu bi ko sofot fariñ moo seer lan moo waral mu seer ak du loolu rek every day yaa ngi gis price yoo xam ne ñu ngi jàll yokk wax na ba pare man ci loo xam ne bëgg gën naa si bëgg njiit réew mi bàyyi si xel wala gën cee jëf mooy ci wàllu health sector bi mooy ci li nga xam ne mooy ci wàllu paj bi because of paj dafa am solo tey jii boo gisee nit ñi nekk fi moom mu mën fee ñëw wala ñeneen mën ko fee fekk ku fi ñëw rek da nga wér moo tax nit ñi waaye soo xoolee suñu hospital dégg naa si bi ñu doon waxtaan si suba gi am na ko wax ne exemple fu naa amul yaa ko wax ne
am na mbiru farato comme am na hospital yoo xam ne ñu ngi koy build but it's not about just building hospitals ndax hospital yi ñuy build am na equipments maanaam tey boo fi pilee téeméeri hospital te hospital yi fa nekk amuñ équipements amuñ jumtukaay yoo xam ne tey bu fa nit ñëwee war a faju du mën a faju amul benn njëriñ nga am benn hospital boo xam ne ku ñëw faju moo gën nga am téeméeri hospital yoo xam ne ku ñëw du mën a faju maanaam ku ñëw du am lu mën a fajoo soo man pour man li ma jàpp rek mooy que war nañ ci gën a taxaw war nañ gën a taxaw ci wàllu njàng mi itam njàng mi du rek building schools maanaam tabax samp ay schools yu bëree bëri bokk na itam si li nga xam ne mooy schools yuñ samp quality of education bi nga xam ne schools ñu fay graduate wala ñu fay jàngee ñu ngi koy am kon naa loolu tamit am na solo waaw tigi su ko defee nee nga président Barrow moyle kaccata bakele ay different things ya fole la statement into and the Gambians were waiting to hear from him. He has spoken, he have said different things. He's talked about the economy, he talked about the education sector, he have encourage the youth, and most interestingly, he have went further to quote from the former U.S. Vice President Kamala Harris and encouraging us to work, and that the world that we live in is going to be more difficult. Then there is no honey or whatever anywhere, so you have to strive for the betterment that we will have. So yemune muta ala diamoto ay memfo ay ku jama fole, so I ndum fana ako 2025 ayilla kone Gambia economy will be more vibrant, come like kol bitala nyaato da. Comme nimba seka nyolo ko mol kan amad nimu kule miyanko kubandi wala because president Barrow yalon ne economy tembe da minto andang alman sakunda anintel do balu batel matantel bela alne ko ne economy sa wulno da fanna minna anno economy ni ndakara nyami ngole banko sambala banko economy tan wo manke bankute tolam andung amanke komin kom fenta ko don sa fenne fontiji because ni ko banko economy ta banko minna denna kamita ko hansa banko to kenso da mala bala but ala masakunda technocratic bijele mol bije miyanko hay maro soto e londo soto ila londo ye use ye mol engage bajala ko den yala masakunda naka mol encourage by force mol be do ko kelal because ban ni te ka do ko ke at the end of the day bika beneficial no wo ba ko yala bakele pour masakunda e encourage no okay ab ko yala bakele bar min gana easy da beta wala ni ko bawo garme min polam dami economy nyanda dunna dami to masakunda economy push woto mol be economy push bankola economy eta at kairo nin tenku nin ku ko tangol wodbe fenet Gambia kukiri wala promote wala konote Gambia no na kono fa direct he is good to go bar na kono man fa ku jamal le kananan anin ku jamal bari ba president jamtale andum telefona nsamin fono sakonti nsamin fono wala nin ko independent sajita woro ku jamal bije anu 2025 bawa ala miro Nigeria asaka to monda fere dole landi so fere it looks like we are just in the second month of the year 2025 and the president envisions probably a more gratifying year 2025. I make focal like 2025 the economy would be much better somehow, but do you think the Gambian citizens na president no mai na lamoy ay memfo abe hope sotala Gambia la situation of the nyaming andum bitala nyaming for abe yakaro sotla the context pour Gambia ta nyata president barom president na yalan ko na memfo na bara tala Gambenol ba mutala de adiata miye ba mutala kwere miye ba mutala because president mu nyaton kolti e be ka kungo di mola eno bonda ko ba ni kungo ni new fana dila kana sunga tolide kungo ni new ni adila kana songa toli atamanda ay tamanya mobe na fasroji so president Barrow alama sakunda yari member e ko 2025 from cardon to koina abe ko kron sotula that's the problem. Those are some of the things me alonko whether for will be made la no 2025 because what time I could remember Nani was the director Nani said that for 2025 kabaka don kata koina ye World Bank and he has given a figure. I think I'm over 200 communities or villages wale kurama already. So those to be your number one priority katane go promisal kono kurang kana manki no matter what ila promisal ni keep the mark then ka follow by promisal keep le so bankole economy fana if you want people to talk about this economy wala lafta ka economy standard long then man sakunda nyanda ka jibe tenden diroke dame solbe damento yewol mute yewol mit isaje ko bankole economy standard bari ko fo mol fana yeson kay doku okay molbe sona ni ako there's molbe sona doku in one way ningaje ko ino sumana media lan ko e bulo e tebe nge tiol do ku tiol sanda nyama
bawo ñina exemple e tiyol mbe ke botol kono asaka tumando na tiyo bita nyamal nin tiyol tata nyama nin kad nemunol do ku ama nimra kanko me bi too much potentiel kanjol jatol isiara jam bakale bari pour mol encourager do ko ke der man sakunda be simpala tala with the agri minister. Okay. But Doko is the only thing Minister Economy money no apart from Doko ni in a way President I will for Doko is the only thing, but saying Doko bidano nyadile you have to encourage people, you just lead the action, then people just follow you. So are you saying Gambian people will paretale purka Doko okay, but the opportunities are limited somehow? The opportunities are limited because muneka ka jibe ka mol min samba Saudi e ka bidai ka Doko leje and Spain fana e ka mol samba Spain e ka Doko leje. When your economy is okay, you are just leading people in the positive side. At the end of the day, just people want to work, but coming at the end of the day, yalo mean nata. One thing, let us make this thing clear. More men got outside another young among choice soto. But if Syria, you do choice or you make some money. Okay. But if you do kokela, ila renti tajolano, if you do kokela. Imantra encouragement so ke ebe do ko kaja do doyal bi jeta ko kono wol manyenna mingara important wolen ko president Barrow should be lead as a president ay konko tay ay selo di molla moleta then we are good. All right, thank you very much. Memurule kan so that you will summarize that in Sarahule before we wrap up. I know we are not far away from the end of this program, by the way. Monyang sanka yaangi don tambali waye fekk gaay degguñ la waxna ko legi ne president bi aduna ci bari waye comme ni mako lacce nene tay ku teglu president Barrow Gambian bi nga nek ordinary Gambians nga tok sa kër wala nga nek sa place wala nga nek ci marché bi wala nga nek ci moto di ko déglu ni nga ko dégloo ci Diamond Jubilee bi tey ndax gom nga ne ku dégg kaddu ñaaxaate lay doon wala kaddu buy joxe yaakaar la ci réew bi nga xamante ne coono bi bari na te dafa gën a ñaax nit ñi ñu nangu liggéey parce que nee na demu amul fenn fi nga xamante ne xëy na da nga faa dem nga fekk fa li nga xamante ne moom mooy lem foog nit ñi nangoo coono balaa njëriñ di am est-ce que tey loolu tamit kaddu yi xal naa méngoo ak situation bi. jërëjëf Amadou beneen président Barrow laa gis. waaw te lu ko wane mooy la rek seen loolu bu passé nii nga xam ne ministre yi tëju ne ñaari fan ba si ñett. waaw buñ génnee seen semaine rek si laa xam ne lu ma gis si moom ak lu ma jàngat si moom si nekkoon ne at yi loolu moo nekkoon si moom. tey lu moo tuddee développement romb nañ fii bu yàgg. ok parce que dafa mel ni daal this 2025 yitteel na ko trop. sanse na si décision sanse na even si wax because tey statement am bi sanse na parce que musuma dégg mu wax bay ñaax nit ñi nañ liggéey jël na exemple si vice président of America. hard work and ba pare ak liggéey bu baax tam. liggéey bu jub so loolu nag moom si biir këram na ko fa njëkkee gaayam yi def hard work bu mu leen bàyyi ñu toog parce que ñoom ñooy liggéey réew mi su ko defee nit ñi tam ku si ne li nga war a def nga def ko leneen tam neex na ma si waxam mooy woote na pour ñu gis ne ñu ñëpp a bokk mbir yi. loolu li am solo la te loolu woote boobu noonu bu mu yem rek si wax afta tey politique soo fi jógee ëllëg boo demee wax beneen wax bu nga xam ne sa kujje yi weñu si dal dee xam nga kon du am njëriñ soo ni ñu wootee ne gaam ñi ñëpp benn la nañ ànd ñu liggéey bi réew mi loolu tam dafa war a play si message itam ëllëg waaye after this celebrate nit ñi dem rallye am feneen am nga sànni xeer yi nga xam ne bopp yi muy tëj day bëri son dafa mel ni woote yooyu soo ko waxaatee nit ñi duñ ko gis parce que dafa nekk lu mel ni wax ju amul comme maanaam kenn du ko mën a góom daal kon nag woote si liñ bokk ñëpp war na koo déggal ba pare ñëpp oyu ko si pare góom naa parce que mu ngi wax ne soo ñëwee tam si mbiri yoon yi loolu moom bu doon bëri ñu ne forum la. waaw parce que am na si. parce que loolu sax def ko bamtuwaat. daf ko bamtuwaat. waaw ne priority bi mooy infrastructure development. jox xayma ci yoon diñ def. waaye tamit waxaan sax ci yoon yi nga xamante ne. sumb nañ ko waaye nag léegi-léegi surtout ñu faree ci kujje bi dañoo jàpp ne tamit government warut a doon di prioritize li nga xamante ne mooy tabax kese. waaye dundini askan bi nekk seen nekkin loolu tamit daf ko war a sóoraale. waaw ñoom nag lay bi mooy ne si yoon amut doo mun a dem school. waaw si yoon amut doo mun a dem labitaan. si yoon amut doo mun a dem liggéey. yes te business bi tamit du dox. loolu yëpp dëgg la. it's something very important. waaye noo ko defee si lii noonu nga ko defee si fii tam doo toppa wan bi parce que nguur mënut a toppa benn boor rek yoon yi moom wax na si dëgg te xam naa fi leeg end of 2025 bi dinañ gis ay changes yu bëri yi si am waaye itam nag mbéy bi dafa des
parce que mbéy bi su fekkoon ne développement yi am si yoon développement yi mu si def ak lim si tàmbali suñ ko gisoon si mbéy mi xel dafaa daj suñ ko gisoon si économique bi xel bi dafaa daj suñ ko gisoon si sécurité bi xel dafaa dal suñ ko gisoon si njàng mi xel dafaa dal kon nag suñu waxante dëgg ongoing job yo route suñ gis ak li pare ak moom bu mu ñëwee léegi li si am boo ko doon jël xayma nekku si secteur yi ma la waxal nekku comme kii mention na ko si wér-gu-yaram yi ba tey nit ñaa ngay jàmbat buñu demee hospital loolu tam dafa ma jaaxal so kon nag hard work bu moo ak liggéey bu baax bi na xëyir gaayam yi ok spécial ministre of health waaw mu seet lu nit ñi di wax lan moo ko waral su fekkee nguur gi mu ngi indi garab lan moo tax nit ñi ñu ñëw am garab ok loolu tax moo tax soo demee si lopitaan ñi laa bindal kayit ngay dem di ko jënd si pharmacie dañu ne garab mu ngay ñëw medical store mu fa yooyu lu ñu war a seetaat la war a seetaat ok hard work bu ñu jël exemple si Hillary boobu vice président Amérique lu mu si jël exemple loolu na ko gaay mi play ku nekk secteur bu nga nekk nga wàcc indi crown xam lu fa nekk di dox nga bañ a toog si office rek parce que nag liggéey dafa jotoon bu yàgg waaye dafa gën a jot ok te nag bu 2026 tax rek ñu sol seen dàll sol seen baxana pour ñoo bëgg a commencé bëgg a liggéey non kon dafa mel ni su passé dem dañoo defar yaa ci nege sax te loolu daf ñoo tardé léegi moving forward xam naa ne foofu la ñoo daanaka li fi ne daanale kat bi boo oytut mooy ñëw nañ daje fi tey màggal nañ bés bi nuñ ko waajee rëy na kar fa masha Allah duñ fi gis tey beneen xar kanam lañ gis si Makati Square luñ ci dépense si xaalis ñu bari jàpp ne dafa bari est-ce que sax jar na ko am nañu jàpp ne waaw jar na ko parce que juróom benn fukk ak la ñu màggal am nañu jàpp ne jaru ko parce que tey Gambian bi nekku di ko yëg waaye lan moo war a doon jàngat bi déggantaan ci bés bu mel buñ fi jógee lan moo war a doon taxawaay bi moving forward pour ñu dem parce que ndax xaar nga ñu soppi doxalin xaar nañu soppi taxawaay dooree ko ci président bi jëwrin ñi ak ñi nga xamante ñoom ñoo ay responsibility nekk ci nguur gi from all levels ñu xam ne léegi Gambie réew bu mag la bu doon nit la mu ngi commencé màgget kon nag taxawaay war naa soppeeku ci yu bëree bëri yi nga xamante ne pour askan bi war cee mën a gën a gis seen bopp. waaw xaar nañ ko nag askan bi dinañ ko xaar waaye dafa am lu si xalaat jaaxal nit ñi. waaw dafa mel ni leket bi am na luñ si def pour nit ñi gis ne pare nañ pour def. ok waaye li si biir leket dafa am lu mu soxla te fi léegi 2 years dañ siy yegg speed buñ jël. soppi buñ jël woot xaat buñ indi pour ñu liggéey. waaw ak ànd buñ indi lan moo ko war. réew mi ak lan moo tax ñu bëgg ko def. est-ce que nit mënut ci jàpp Gambia moo waral mooy wax. yes ay noonu baax na trop initiative yi baax na ñu jël waaye ndax doo ko jël li ñoo yaakaar ak li ñoo séntu mu agsi nga tegaat ko fële comme ni nga ko doon yëngu ku ne xam na ne réew mi bu mu ñëwee ba léegi liggéey réew mi liggéey la laaj hard work la bëgg takku liggéey ànd liggéey loolu la réew mi bëgg waaye ren du ko adressé seen waxante dëgg rek indépendant yi passé wala ñu yi jot si nu nga ko waxee nii musta amee nii te seen la ko nu ma la ko waxee rek depuis li ma gis changes mooy ndaje bu moo am ak ministre yi ñu def ko 2 days bi mu passé luñ tënk ak lu ñu wax is year of what results year of results waaw ci why year of results maadu because of 2026 loolu bu la neexee nga wax ko bu ko diyaa politique suñ seenee seen interest they can say anything they can promise anything they can agree anything so léegi nag dañu xamul ndax leket bi mooy 2026 oh lii dafa gis ne léegi réew mi dafa toll pour ñu fu tekkuwaat ànd liggéey ko so loolu nag dafay naxaree xam parce que dafa ñuroo léegi leket bi daal man bëri si askan bi li ñu koy foog mooy leket bi 2026 leket boobu moo tax mbaadu ñu ngay adresse nit ñi ne dañ continuer di liggéey bon nag whatever na ko commencé si ministère bi si jawriñ bi ñuy wàcc si fiil bi jege seen askan di wax ak seen askan ku si ne lañ la dégg nga wax ko dafay wax dinaa ñëwaat ci yow pour ñu ñaax xëj na Gambian si waaw xam naa ne na time bi moom jeex na comme noo ko waxee waaw dinaa ñëwaat quickly rek ci Garme benn ci point bi ma bëgg nga laal tuuti mooy léegi lan moo war a doon jàngat bi ci bés bu mel nii lan lañ ci war a mën a jànge ñëw nañ daje kilifa yu bari ñëw fii ñaata former vice président danaka ñoom ñett ci ñoom ñëw nañ fekkee ak di current vice président of course ak di président ak ay yeneen kilifa from different sectors of the government the 3 arms of government ñoom ñëpp ñu ngi fi ñëw ñu gis xale yi nuñ fi nekkee ñu gis askan bi ñëw jàngat bi lan lay doon ndax ñëw rek dajoo célébrer jeex na fa la war a yem wala am na lessons yi nga xamante ne lu kii la lu fi war a jógee ko ku nekk boo ñibbi sa këram am na looy war a yóbbaale. defe naa ne indépendance duñ ko war a célébrer léegi dañ ko war a soppi. moving from this one waaw comme lii dañ ko war a soppi. maanaam bu février teroo. waaw ñu def ay ministres yi di génn di dem
di xool soxla yi pour saafara ko di xool lu jagut di ko bind di ko xam ne jagut président bi dafa war di toog léeg-léeg moom mu toog place ne lii doxut mu nangu ne lii doxut maanaam mu wax ne lii doxut waaye nag dinaa si def lii waaye du rek def naa lii xam nga maanaam di bàkku comme si yi nga def rek waaye mel ni dara leneen amul dara leneen loo xam ne dafa jagadi beneen bi wax dégg naa ñuy wax waxi téeméeri million comme ñu def ko pour célébrer waaw léegi ndax it worth celebrating or not léegi 100 million pour ñu celebrate li nga xam ne mooy independent waaw bu dee lu am la bu fekkee lu am la waaw very good lu am na solo bu fekkee lu am la 60 years bu fekkoon ne hospital yi ñi ngi dox nu mu war a doxee bu fekkoon ne light nekkuñ di ko jéggaane feneen maanaam amul koo xam ne moo ñu kuréen mbiru kuréen amuñ feneen foo xam ne kooku moo ñu abal nga xam ne su ko neexee sax mu toog benn bés rek ne nangu naa bu fekkoon ne waxuma rek tali yi parce que bu ñu waxee tali dinañu wax ne mu ngi cee defar lu baax bon éducation bi mu gën see kii ba duñu amati ko classe yoo xam ne da nga fay dem doo fekk ku toog ci suuf teachers yi seen payoor gi baax sécurité bi seen payoor gi baax waaw dundu bi dund gi wàññeeku waaw def bokk na ci fekkoon loolu la yooyu yëpp am na yu bëri yu si am konoon buñ jëlee téeméeri million bu fekkee comme ni ñu ko waxee ne téeméeri million lañ ci def leeruñu waaye bu fekkee noonu la demee konoon jar na ko kon situation boobu yooyu yëpp dafa xala manqué ci nuñ dundee ci nuñ dëkkee yi nga wax ni yëpp tey lan moo war a doon message lu ñu war a jàngee ci event bu mel nii ku nekk ci ñoom ci kilifa yi wala Gambien bu nekk lan la war a jógee koo fii surtout ñoom ñu nekk Makati Square. correct loolu mooy message bi dafa waroon den bu ñu fi jógee mooy Gambie am na juróom benn fukki at. waaw waaye si jafe-jafe bii ñu ngi koy dund si jafe-jafe bii ñu ngi koy dund xam fan lañ war a jëm moom président bi si boppam mu wax ni fan la war a xam nga tey bul ñu dikk maanaam balaa nga ñuy dikk dañ ñu wax ne fii de tëlee naa fi. bëggoon naa fi def nangam waaye tëlee nañ fi waaye nag dinañ ko joyanti. benn ci wàllu corruption mu dig ñu mu wax ñu lu dëgër boole koog jëf xam nga tey lu ma la waxoon rek independence speech yu fi Barrow def yëpp boo xoolee 8 years président Barrow mi ngay joxe speeches ci wàllu independence bu dul independent rek waaye speeches mi ngay adresse nation bi in different occasions saa bu waxee ni ñu daan naan li mu waxoon daaw la waxaat rek saa bu waxee dañu naan daaw de waxoon na fi lii waaye gisuñ mu implement waxoon na fi nii waaye gisuñ mu implement léegi nag liñ bëgg a gis tey comme lu ñu waroon expect fii du rek kàddu yi because of kàddu yi dafa yàgg dañ ko yàgg di dégg dafay da ngay dem ba mu yàgg sax ne est-ce que wax ji jar nañu koy jàng di dégluwaat est-ce que jar na sax di ko dégluwaat parce que ñu bari dañoo wax ne léegi li tàngal ceeb lay tàngal ceeb very good am na ñuy wax loolu waaye léegi man li ma si mën a wax rek mooy que message bi lu mu war a nekk mooy 60 years léegi as a nation put Gambie xam na lu mën ak lu mënut Gambie xam na lu mu am ak lu mu amut léegi nag suñ njiiti réew yi suñ politiciens yi suñ ministres yi moom président Barrow njëkkee ko ci moom mu ngi wax comme ni ko Mr Niang waxee booy dem bay roy beneen réew wala kàddu jàmbur bu mu wax ci mbiru gëm liggéey muy hard work yow tamit fexeel ba roy ci leader yu baax yi ci waxuma ne comme baaxu de comme dama la bëgg a wax exemple waaw royal si leader yu baax yu nga xam ne seen réew daf leen gënal lépp duñ jël nit di ko làq bi ko sof da nga bokk ak ñoom waaye dañuy doxal li nga xam ne mooy yoon teg li nga xam ne mooy yoon tey jii police yi bëggal nañ ñëpp takk der yi bëggal nañ ñëpp waaye takk der yi ndax bëgg nañ lu dafa mën a laaj ndax ñoom bu ñibbee bëgg nañ loolu yëpp lu mat a laaj la yeneen itam mooy dama am lu seetlu loo xam ne dama ko seetlu Amadou dama ko fàttee mooy independent mu ngi waaj a ñëw ministre of transport jóg def too pour ñu accélérer projet gi mu gën a jeex war a wanewaat yi nga xam pare ne independent because of what benn dee bu ñu war a célébrer defuloo ko def ba independence yi waaj te projet léegi projet yooyu noonu est-ce que Modou Mohamed Niang mu ko war a tabax mu ko war a defeer du ko taf yëngal loolu est-ce que because leer na ma ne nga baal ma leer na ma ne because mun naa wax ak contracteurs yi su suuf na leen projet bi nag dañ ko bëgg a inaugurer si independent non waaye boo sam patron am wax na ko openly président Barrow nee na yenn waaye project yi dañ ko bëgg a mu pare pour bu ñu màggal 60 years mu doon project yu ñëw ubbi waale wala ñu ok léegi kon mu ngi mel ni nga baal ma ba ci Farata hospital bi ma jox la benn exemple gars yu ree màggal mbëggeel si benn bis bu ñu tuddee Valentine Day every 14 février ñu màggal ko soo ñu ne ndax mbëggeel si 14 février rek lañ ko war a màggal moo tax ma bëgg laa wax ne la ndax di inaugurate ay project wala di defar ay mbir dañ ko war a natt si Independence Day kese waaw man dama lay ne suma directeur Modou Niang mu nee na mbëggeel du 14 février rek mu ne mbëggeel dañ koy màggal évité te moom mu ngi koo dund bu baax excellent waaw kon nag liggéey dañ ko war di def every day every month
amul woon cee xool fii wala kii moo tax li ma la bëgg a wax rek mooy 60 years boo doon natt comme nga doon jox réet Gambie ci wàllu développement ci wàllu yokkute ci fànn yëpp man moom Gambie dama koy jox 25 over 100 man loolu laa koy jox. est-ce que mun nañoo xool ñu ne ñun ban façon Gambie lañ nekk di màggal tey. Gambie bu ñuy màggal very good mooy Gambie bi nga xam ne bi mu juddoo dafa xiiboon ñi ko war a leel mu lekk buñ ko joxee pour ñu leel ko li ëpp suñu ñu koy leel seen bopp lañ koy leel lépp lu ñu war a jox Gambie mu lekk ko pour mën a am yaram. mën a dund. ñoom ñu ko leen ko war a jox ñoom ñu ko war a leel ñoom seen bopp lañ ko jox li ma miin foofu mooy ñi war a yore Gambie ñi nga xam ne ñoo nekk di administrators ñi nga xam ne ñoo nekk di leaders daanaka bu 100 ñëwee 75 dañu koy yemale si ñoom ak seen i ñooñ. ñu fàtte ñu ëpp ci askan wi ñu ëpp ci askan wi moo waral ñu ëpp ci askan wi di sonn moo waral ñu ëpp ci tey président Barrow def na lu bëri si wàllu tali infrastructural development daal ci def lu bëree bëri waaye soo gisee askan wi xooluñ ko gisuñ ko mooy askan wi dañ xala xiif waaw dañ xiif because of what dund gi dafa seer waaw ñu ne empty bag cannot stand muntu taxaw léeg-léeg ñu wax la jóg leen julli ñu ne la hey saako kese du taxaw a hungry man dafa mooy nit ku xiif is an angry man that's the saying ku xiif du gis leneen xanaa biir bi fees te loolu dafa am solo ñu fàttali rek ne président Barrow mu ngi fi ba léegi ak ay ganam président Diomaye président Embalo ñu ngi doon xaar tokki si ñu display waaye nag ñii lu tax ñu jëlee leen tokki ba fii est-ce que wane nañ ko man de gisaguma fi lii rek man de ma doon xaar ñu wane ñu yëfi jinne kay waaye anyway xam naa ñoom tam ñu ngi waaj ok ñun tamit xam nga ñi rek ñu ne ñu xaar ba kilifa yi bu ñu demee rek ñu yekkati jotaay bi loolu lañ ma nekk di wax neene say kuwo feta naka lañ ko liro sutiyata tongola say programme o kana banle but overall what should we learn from this event si meng tano nying event dola so moving forward as people as a country we could appreciate so because we should quickly round up it's very hot and we need to go now and because these people are going so finally what are you concluding and of course like I said in Mandinka you tell us what should we learn from such an event and equally what should be the message a soniata a simple ta a easy ta and a sutiyata gambenol nga kata nga wuli nga do ko ke kiling bare man sakunda e gambenol hañeni do ko la man sakunda ya try by all means ye mol kono muta bawo jama ba bijeti kono muta lola jikole ya sabu mole carte fay isi wakeno le nyaadi le president Barrow ya kalamol fo janne ay promisol fo and promise jamal le fota dolu ma fata dolu mamma fa but according to gambeno kamimpo nataron coming tannom nani wole promiso ma fata woro manana bare gambeno nyanta ka wuli e do kolke ibe do ko kala nyami a easy dal momoy wuli min noy woke aji be kunum biri kom buro mol ko mil koy manta buro janne rek banko be dum daño kon so na ko mi gammenol fana ndel fana yakarta dum ko be par aman ko farño fo mol ka farño la par farño ngal dafa ise moto comme buro meta $10 le kana $10 bari biri tele a shut down rek banko be daño kon so mi important da be dara kal tendu kal jayi banko kam banko e bantala lamour la jibilal miliyaran ko e alba Africa jibe kam ale wato min jeni nga fare ko ala baraka independent gambe da taje taworo ngole jura de kundi mo nene mes bojang sara hule Amadou Kande aning mam Mohamed Garbe aning director Right. Summarize that quickly in Sarahule. What has happened? We are coming to the end. Ona makasko akede arsasa naga adalla Omari do hande ke ahumbe ne kega ni Kenya ni wagari tanu Messi ni oda Kenya celebrate na nyagaltay gambene jamani kebe president Barrow ayana kanan ka hokay
a joppe sartanare sa dawda karaba jawra nandi Yahya Jammeh nandi ma président Barrow nanta kada oda kita lenki mumma oda kenya kita mukunu ngeli Senegal Guinée Conakry Guinée Bissau ado kundo tanutu mukunu liya honu ida serenya kheren honu kunkana ku ko nyimmalli ago sorom payage joppe ya honan sage keta oda akuni oda ka masala kana nido Eyeafrica batake wadu su every event ngana sabu ngana kinitang ona bagandina inshallah Allah ndadunge. Yes, I think the officials are asked to rise for the national anthem. Immediately after that, the official will start to leave one after the other, because we are very now almost to the tail end of this program. So the national anthem is going on right now, but we can't hear that apparently, because of course it's, yeah, as you can see, they are all on their feet for the national anthem, but very soon, immediately after that, we will start seeing the departure of some of the invited guests, including the two head of states. Okay, we can listen now. That is the national anthem of the Republic of the Gambia, which signals that we are almost very close to the end of this very important celebration of the Gambia. As you can see from the VIP lounge down there, the officials are preparing to leave. Among them will be the two invited head of states, the President of the Republic of Senegal and Embalo of Guinea-Bissau. You can see Embalo is about to leave. Is escorted there by the President, Umaru Sisako Embalo. They are leaving, and I know immediately after him, we also see the departure of Bassirou Diomaye Faye of Senegal. Mbokk yi gis ngeen noonu ndaje mi daanaka mu ngi waaj a jeex si Président Barrow mu ngi noonu di gunge Embalo, ñu ngi noonu lengante di waxtaan. Xam naa ne gis nga kontaan na ci ñëw bi, waaye moom tamit xëy na am na ay kaddu yi nga xamante ne dañ koy waxante. Mu ngi koy gunge mu dugg ci moto bi, mu ngi noonu yegsi na, ñu mu gërëm ko ci ñëw bi, ci num ñëw fekkee li nga xamante ne mooy bés bu am solo bii la. Ndax nag ku nekk sa bés nga am, waaw bés bu mel nii bu amee rek sa xarit wala sa doomi ndey mooy jógee ko fu sori ñëw fekke si la. Mu ngi noonu Guinée Bissau, ñu wis ko good luck mu dem ci dëkkam ak si fa jàmm. Nene nge bula ye summarize yalong kuol kana banne Guinea Bissau le president fele abita kanne sai Embalo ngalo na botaje Bassirou Diomaye Faye o fanang Zambia bitala. So that's the situation apparently, and I know immediately from this the other officials also would start leaving, and of course I know finally the president would maybe have some engagement here and there. Amani mbetera bakala kumata because nem fendi mi ko bankol ka yakar nyola Gambia Senegal Guinea Bissau ibe killing. So inara bismillahirrahmanirrahim ngakuma bismillahirrahmanirrahim ngakumpa alhamdulillah rabbil alamin mbe ala danna e futaku ila bankol kan kayro kono foy telefonare independent walle la jural koto independence tano woto so ka banko moy ko ya baraka ya ngi tentu ngi jey lamor la jibilal ni non kibaro te ngamen soro Eyeafrica TV birin somanda ka pale ko Amadou Kante, thank you very much. And then Mohamed Bay Garme, and in the director, program director Mohamed Nyang. Allah baraka bake. Baraka bake. Control room. Eyeafrica staff and management bapaleko gachen jarama. You try your level best. Manga Musa and others. Purukaje ko live coverage ning aina kuwa nyama. The big thanks to the CEO, but he's the deputy CEO now. Musa is the CEO of Eyeafrica. Thank you. All right. Thank you very much, Nene. Wow. am nga tamit bu ñëwee fii si independent bi am ñoo xam tamit dañ la jàppale. ñoo tax ba ñaawloo ñu sañse la faaw nga tudd leen. maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp muy Mama's Beauty Salon and tailoring ñu mën ñaw leen ñaw boo mën a bëgg nag ci yëpp daf lay defar ba nga jekk. mu ñawal la muy jigéen ñi muy góor ñi boo leen bëggee jokk rek 74407927878
669 boo leen bëgg a jokkoo rek ngeen am leen foofu waaye di wish happy birthday tamit Fatoumata Diallo di Fat Thiam happiest birthday sister dundal lu bëree bëri jaajëf si Independence Day bi si nga juddu happy birthday happy independence. alright loolu am na solo jërëjëf Garme su ko defee mu ngi noonu loolu tamit dafay am solo xam naa ne Bassirou Diomaye Faye mu ngi noonu tamit di dem président bi mu ngi koo gunge ñu gërëm ko moom tamit ci ñëw bi te lii dafa am solo gis ngeen noonu moom tamit mu ngi waaj a dellu Mon Ñang fu mu nekk nii yëf yi daanaka jeex na ñu gërëm tamit diaspora bi président bi wax na ci ñoom tamit seen taxawaay kenn du ko naatable ñu am solo leen ci réew mi diaspora bi seen contribution dafa doon lu am solo su ko defee loolu tamit ñu gërëm leen ñoom ñëpp ñu ngi doon seetaan ñu bari ci ñoom seet lan moo fi xew loolu tamit dafa doon lu am solo. waaw jërëjëf Amadou jaajëfal comme noo ko waxee ñi ñu toppoon yëpp te ñoom soo ko bàyyi xel mooy ñu ëpp si ñi ñu toppoon di diaspora bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax amuñ seen fay ñaanal leen jàmm rek gars yi ñu ngi fa waay seen xel mi mu ngi fii te dara umpule si tey su ko defee jaajëfal ñëpp ñi si toppoon gars technical bi si ñoom Khady ak ñoom Moussa gars yi yëpp waaw ñun ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal si niñ si jàppee caméraman si ñoom Fune Ousseyri Kanté Aboubacar ñoom ñëpp ñu ngi si la seeni Manga di chief caméraman ñu koo jaajëfal bu baax liggéey bi ak ki nga xam ne mooy ak artistes yi moom tam ñu ngi ko jaajëfal bu baax gis naa ne moo amee sound waaw te yëpp baax na ñu ngi ko jaajëfal ak Khady Khady tam comme ni ko waxee jigéen bu mun góor la ay groupe yi moom jigéen bu mun góor la yàlla rek leen ko bàyyee gos moom mooy koo xam ne boo ne acca mu ne acca doo dégg mu ne mu moom daal dëgg kenn amul fay ñu ko ñaanal rek yàlla may ko wér amiin yàggal ko si kanami waaye juróom jaajëfal la yow tam ak panéliste yi ku mel ni Nene Bojang MS ne itam Mouhamed Bey Garmi jaajëfal la ak jaajëfal CEO bi parce que tey mu ngi wane ne rek am na team bu nga xam ne xereñ neen dëggaatu fi sa tànk kon nag boo yaree ay nit wala nga jàngal ay nit bañ fi nii ngay def da ngay dem bàyyi leen nga seet tax dineen def ni ko bëggee def am naa yaakaar ne fa mu toog gisul dara lu ko neex kontaan na loolu nag su ko defee dañ si profité jaajëfal ñëpp yàlla moo am jàmm te ku ko defal nga am ko allahumma amiin yàlla leen fekkee ay independent waaye balaa nga fee ñëwaat déwén waaw ñun ñëpp fi namu réew mi yegg fa yàlla leen ko jege allahumma amiin xam naa ne pour ñu yegg fa yàlla mën na ko waaye yàlla leen ko jege ba balaa ay at yàlla leen ñu ñëpp si yéene si moom yàlla def ko amiin yaa rabbi 2026 ñu ngi ko jublu si yàlla leen si yegg ak jàmm gan ñi ñëw fekkale si réew mi yàlla yóbbu leen si jàmm waaw ci barke Seydina Muhammad waaw déwén jamono ji déwén time bi buñ koy def xam naa ne dana nekk février 2026 boobu ay weer rek moo cee des balaa ñuy soobu ci ay yëf élection rek moo ci rek ñuy soobu si élection incha allah waaw soo moo tax am na solo waaye si kanam tuuti làmb bu rëy dina fi am waaw incha allah combat ku ne war a nekk ruwaay Gambia am na ku ko nekk ba kon ma koo nekkaat diggante Xoyatan ak Yahya Jammeh lamb boobu is free loolu itam nguuri Gambia ñoo si jàpp ñuy tëggal mbër yi am nañu jógee si région si ñu bëri jógee fii soo si kanam tuuti incha allah ñu su génnee rek di nga gis ne ñoom tam dugg si neen loolu yëpp ci independence bi la bokk mooy waaw si la bokk màggal février jërëjëf Amadou di la jaajëfal bu baax si ni ko seeree saa yu nekk dina ñaanal jàmm bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkewaat ak jàmm allahumma amiin waaw di la gërëm yow it bu baax a baax yàlla yokk taxawaay bi comme ni nga ko waxee sànq ne CEO fu mu nekk nii xam naa ne du gis fii lu ko naqari kontaan na waaye yow comme wax nga ko rek dinañ wax ne loolu lu am solo la yow yaay en tant que di directeur so loolu tamit dinañ ko apprécier taxawaay bi ñu yàgg ànd ci jotaay mel nii ñu ñaan yàlla rek yàgg koy fekkee yàgg ko tamit jo bokkat di ko indil askani Gambia bés bi bési réew mi la liggéey bi doonul lu yomb dafa ànd ak ay lu bari bari ay sacrifice waaye réew mi moo ñu koy jaral moo tax ñuy teel a jóg nekk fi mu naaj mu sedd dañuy fexe suñ Gambien si Afrique buñ yaakaar ñu fexe ñu matale yaakaar boobu ndax yaakaar dafa diis am na ñu bari ñu nekk ci biti ñu bari sànq maa ngi doon seetaan ñu ngi bàyyi xel di enjoy lu fee xew di wax di joxe seen xalaat seen gis-gis ci event bi di ko seetaanee ci Eyeafrica TV so ñooñu foog ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax su ko defee da gis ngeen kilifa yaa ngi noonu di tàggatoo di dem su ko defee daanaka wateef bi àgg na ci ndong li xam naa ne ñun tamit fii la ñooy emandee waxtaan bi tey gërëm leen sant leen bu baax di leen wax happy independence once again nañ leen bàyyi rek ngeen continuer di enjoy images fale ci VIP lounge bi ànd ak anti ami Bojang Sissoko moom mi nga xamante ne moom mooy contrôle yëf yi foofu di leen gërëm baax di leen sant di leen wax ne rek ngeen continuer di ànd ak Eyeafrica TV waaye tamit di waxtaan bi day wéy ci yeneen jotaay ci independence incha allah dooree ko suba dinañ ci gën a def ay jàngat di leen wish once again happy independence
jërë ngeen jëfati ba beneen yoon incha allah bye bye. Because so holy the tay you allow 60% of Thank you for coming. Excellency, thank you. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Thank you for coming. Thank you.